I'm also from 1968. I came to United States in 1966. Thank you, Dr. Mahendra. And opportunity, what a great initiative. Can I be a pain? Raja Reddy, who is my classmate, and Vasanta, who is a year ahead of me in the medical school, who is Sridhar's classmate, they are going to join me. They live not very far from me in Melbourne. So maybe we three will join in about, say, 5 minutes, a bit later. sure, Okay, so and okay, hopefully, please. if they still give us time, they can speak. Yeah, And sure. anyone who is senior to me, if not, then I can take over. I can say a few words. Any statement video, if you have. Are you able to speak? Yeah, voice. Ani, if you can't play the video, then I will just speak. Can you let me know either way? చెప్పండి. అది నా వాయిస్ రావట్లేదట వాయిస్ రావట్లేదు ఇప్పుడు వస్తుందా సార్? లేదు ఇంకా లేదు రావట్లేదా ఓకే ఐ జస్ట్ if you can't fix it in next 10 seconds, I'll just go ahead and just speak. My good friends, Dr. Sridhar Kasthuri. Yeah, it's coming now. Dr. Chandra, Dr. Vinod, Dr. Singh, KMC Alumni Board, and numerous other organizers who have worked very hard to
Let this event be really. What a wonderful sun. Looking around this hall. Yes. Thank you. Different matches. I'm reminded that while our hairlines may have receded, స్టాప్ వీడియో మొత్తం కాదు I think Suresh, are you able to hear? Dr. Suresh Reddy. Just, ఇది కాలే ఇంకా స్టిల్ ప్లేయింగ్ Yeah, Dr. Suresh, are you able to hear? Suresh, are you able to hear? I think. Yeah. I think let me finish it and. No, what happened? You were. Sorry, I think that. No, Suresh. Okay, so let's. Today, let us cherish old friendships, honor those who are no longer with us, and celebrate the institution that shaped our lives. Thank you, and maybe laughter tonight will be louder than our college attendance records. Again, my heartfelt thanks to the organizers, my good friends Sridhar Kasthuri, Dr. Chandra, Dr. Vinod, Dr. Krupal Singh, KMC Alumni Board, and everyone we have worked tirelessly to bring us together. Special thanks goes to our teachers, Dr. VLN Rao, Dr. Sudhakar Reddy, Dr. Shekhar Reddy Garu, Dr. Kranti Rao Garu, and numerous other teachers. Thank you and have a wonderful day. Thank you. And today I would like to introduce one of our own, Dr. Sunita Reddy. Dr. Sunita Reddy, who is. Zoom link connect. Give me 1 second. She wrote a book. I'm just trying to find her introduction. Give me one. It was on the video, but give me 1 second. Now I would like to introduce someone from the Stallions batch of 1985. Can you please project Dr. Sunita Reddy? Dr. Sunita Reddy is known to many of us as a best outgoing student, valedictorian of her class. She practices a specialty very few foreign graduates do. When most of us were having tough time getting into regular residencies, she was able to get into gynecology and OBGYN. Staying extremely busy, her specialty working odd hours did not deter her from following her passion about writing. She wrote a wonderful book recently, but what is unique about Dr. Reddy is she ventured into the tough art of publishing a novel, contemporary women's fiction, a difficult journey by all means. I welcome Dr. Sunita Reddy to talk about her interest and passion so we can find inspiration in her journey, telling us even as busy medical practitioners following uncharted territories is possible. Please welcome Dr. Sunita Reddy to talk about her book, Before We Were Women. Dr. Sunita Reddy. Thank you, Suresh, for that introduction. I hope you can all hear me clearly. Thank you, organizers, for bringing this event together. And again, thank you for giving me this opportunity to talk to all of you. You know, we're all physicians and we've worked hard to get where we are. But in the big scheme of things, we often forget what our passions other than medicine are.
So today I wanted to highlight my journey, that even in spite of having busy medical careers, we should still aspire to follow our passions. Time is the limiting factor for all of us, but if passion speaks to you and you respond to that idea that your passion should stay alive, you will make time. Writing the contemporary fiction novel took me 3 years, but I'm happy to say that finally I was able to publish it. I don't claim to be a great writer. It's my maiden venture. I'm sure my writing is very simple, but I had a story to tell. It is a story about 3 women protagonists whose journeys in life had misfortunes and mistakes, but have woven their stories together to kind of bring together a very uplifting story about sisterhood and resilience. Like I said before, it'll be an honor if any of you read my book. If you're a reader, I hope you could give me feedback after you read my book. If you're not a reader, it's okay too. I just wanted to share my journey with you all. Thank you again for giving me this platform to talk about my journey other than just medical school and practice of medicine. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Sunita Reddy. So if you are a book reader, please, I read the book. It's a wonderful book. It's, I think, a top class, world class level book. If you are not a book reader, please encourage your kids or grandkids to read. It's not like any run-of-the-mill Indian author book. It's a totally a world-class book. And this is what the book is about, I think. Yeah, we were women. And I think Dr. Yera has a question. Sridhar, go ahead. Srinivas, yeah. I can't hear you. You're muted, Srinu. Raju, you're muted. Raju, you're muted. Yes. Thank you so much. See, Raja, who's my classmate from medical school, and Vasanta, ESC, the Pathashala, has a unique distinction that not a single person ever passed year 10. Those days it was called SSC, ever. In that school, nobody ever passed 10th class in the first attempt. And here I am. I'm a neurologist and I'm an epileptologist. I work in not got me where I am, but also my family. My younger brother, Sridhar, went to Kakatiya Medical College, and he's a psychiatrist in Warangal, and he's one of the organizing committee. And his daughter, Kovida, is a plastic surgeon. She went to the medical school. So Kakatiya Medical College has such an important role in our lives, not just lifting me, and it's my the whole family, where we got here. And so the 700 people, Kakatiya medical students, or Kakatiya alumni getting together, hearing those laughters from the auditorium, and aromas of the monthly half chicken mess specials, I suppose. But anyway, those were the golden years. We spent great time together. And I congratulate Sridhar Kasthuri, Sridhar Rani, and Vinod Reddy, who is there, and many others for putting together such a spectacular thing. And getting together is one thing, and making something come out of it is another. I've been very fortunate to be part of the Kakatiya Medical College NRI group, which are about 450 doctors practicing in America. They have started an amazing initiative where they are doing this KMC Endowment Fund. And for my bit, we have already contributed in my own little way. Our class supremos, we all got together and then fitted out the audio visual for one lecture hall. And then a few of us, Naga Chalasani, Yeah, thank you very much. Thank you, Raju. Anybody else would like to speak?
NRIs, any of the non-residents would like to speak? Sumana, you would like to say, Vinay, you would like to say a few words? Vinay or Sumana? Hi, this is Sumana Nagireddy. I'm one of the oncologists in Tennessee with Tennessee Oncology. I'm from 99 batch Resplendent, so I'm one of the youngest in the group, I guess. So I actually used the NRI building and others when I was in the medical school a little bit, the library and all other things. So, whenever I used it, it definitely created an enthusiasm in me when I become settled, I should contribute on my end. So I'm actually gathered with my classmates and try to contribute to Kriti and other events. So thank you for this opportunity. Thank you, Sumana. Vinay, you want to take over? Yeah. Yes, Suresh. Yeah. Good to see everyone. Yeah, I am 94. Your volume is low. Vinay, your volume is low. Okay. I'm 94 batch, premium batch, premiers. I'm currently in Orlando. I'm an interventional gastroenterologist. I want to congratulate Dr. Kasthuri for organizing this amazing event. Last year I actually hosted OGKTMA, our annual convention here in Orlando. I know how much effort that goes into organizing such mega events, and I'm sure it will be a spectacular one. I visited the KMC last year, and I've seen a lot of the changes happening, but there is a lot more work that needs to be done. There is a lot of momentum going on in the last 2 to 3 years, and I think we are on the right track. And with all the stalwarts like Suresh and all the others who have spoken, I think it's going to be a fabulous future that's coming along. So again, I want to congratulate everyone for organizing such a wonderful event and making us part of it. Thank you. Thank you. Thank you, Vinay. Anyone else would like to speak few words? If no one is there, I think we should hear from Sridhar. Yeah, I would like to, that's what I was going to next. I would like to request Dr. Sridhar Kasthuri, who is instrumental in organizing this whole event. He is very passionate about KMC Alumni, and he has been doing KMC Alumni events for last several years. Sridhar, would you like to say a few words? Very good, Charger like? Huh? Charger. Yeah, that's right, sir. Sridhar, you would like Sure, you want it? Sure. Do you want it? Yeah. Do you want it? Yeah. Yeah. Good morning, everyone. Yeah, I'm Dr. Ashok. I'm from 8085 batch. 8085 batch. Very nice to see all of you from all other areas like US and Australia and some other parts of the world. Very nice to see you. We are here to contribute our all emotions, all our feelings towards the KMC. Very nice that I only expect everything, all help for the KMC, development of the KMC from your side. Because there are a lot of expectation from the NRIs towards the development of our KMC. మీ అందరికీ వందనాలు. Fortunately, unfortunately or fortunately, I'm in US. I'm in Chicago airport right now. Just moving towards the Dallas. But my soul beats for the KMC alumni meet. Unfortunately, I am not available at Landmark, which is nearer to my place, actually, half a kilometer away from our place. And this program, the Nabuto Bhavishyat program, is being organized by Sridhar Kasthuri, my lovely friend, who is very much heartily friend to everyone. And he is organizing all the way, taking all the pains and everything he is taking. He's organizing such a big gathering with a big gathering and everything. Congratulations and compliments to Sridhar Bhai.
He is known for arranging such type of conferences and big events. He is doing this for KMC. Whatever it may be, always it reminds me the college corridors and Bhadragali temple and so many things. I'm very much I feel when I feel of KMC, it is like as if I'm going to the lap of my mother. It's like that. Let us contribute everything, our might, energies, and money for the development of KMC. I welcome you all to contribute your energies and whatever it may be in the form of money and everything, donations. Kindly do contribute for our development of our alumni association. Thank you very much, Sridhar, for giving me this opportunity. Yeah. Good morning to all of you. Thank you for joining. Stop. Thank you for joining. It's a great I think there are two systems working, so we have to only one system at a time. Yeah. Not that sound system. I'm talking. I think you can stop the terror. No, I think audio stop. I think to stop that. Yeah,
Hello, Chai. All right. So, good morning to everyone. So, welcome back to the grand get together of the KMC and Alumni. And which is doctors and welcome telechestu. Once again, I humble request to every doctors, please sit down your places. We can start the wonderful program. So, humble request to every doctors, please sit down on your places. Thank you so much. And once again, good morning to everyone. The welcome back to the grand get together of KMC and Alumni. And special. So today I would like to invite to on stage the chairpersons. So our inspiration, our strength, the wonderful person, Dr. Sridhar Kasthuri sir. Everyone big round of applause. I request everyone big round of applause. And thank you. And next, I would like to invite Dr. P. Kishan sir. Please come to the dais. So once again, and call off. Dr. P. Kishan sir, please come to the dais. Next, would you like to invite to Dr. Shailendra Singh, please come to the dais. And next, would you like to invite Dr. Narendra Kumar sir Tota, please come to the dais. Next, I would like to invite Dr. Shashikant sir, please come to the dais. And next, so I would like to invite to Dr. Purnachandra Reddy sir. So once again, I request to all doctors, please sit down in your places. We can start the wonderful program, the grand get together of KMC Alumni. And thank you so much. So మనం ప్రోగ్రామ్ చక్కగా స్టార్ట్ చేసుకుందాం. కొంచెం యాక్టివ్గా ఉన్న మా డాక్టర్స్ అందరు కూడా వెల్కమ్ తెలియజేస్తూ అందరూ కూడా మంచి గ్రూప్ ఫొటోస్ తోటి మంచి ఆత్మీయ కలయికతోటి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఇట్స్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ అండ్ హ్యాపీ మూమెంట్. ఇది వెరీ మెమరబుల్ మూమెంట్ అండ్ 2026. The Reunite and Reignite the 2026. And once again, thank you so much. And everyone, we can start the program. Everyone, big round of applause. గట్టిగా ఒక్కసారి చప్పట్లతోటి కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసుకుందాం. Everyone గట్టిగా చప్పట్లతోటి. ఆ మిడిల్ లో నిలబడిన వారందరూ కూడా if you don't mind దయచేసి కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ. And ఈ రోజు so one of the main pillar, our strength, our inspiration, డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి సార్ని ఒక్కసారి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఆహ్వానం తెలియజేస్తున్నాం. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లతోటి వెల్కమ్ తెలియజేద్దాం. Good morning, everyone. Respected chairpersons. So many of you know very clearly when angioplasty stenting is done, we use cath lab. But here I am going to show what is the usefulness of intravascular imaging. So nowadays many times we use intracoronary, intravascular, that is intravascular IVUS, the coronary examination with IVUS, and OCT, optical coherence tomography. So briefly,
I will narrate. When you take the angiogram, it is a two-dimensional picture. We are taking the picture from outside, so you don't see inside the lumen. So we are injecting contrast into the coronary artery. We are taking the luminogram. Suppose block is there, it looks like a narrowing. Sometimes if diffuse narrowing is there, what happens? It's a generalized narrowing. So you will not have a normal segment to compare. So that's the reason doctors may get confused. It may be diffuse narrowed or is it a normal vessel? So whereas intravascular imaging shows very clearly how is the wall composition. What is the wall composition? Is it lipid plaque? Is it a fibrous plaque? Is it calcific plaque? What is the exact luminal narrowing? What is the coronary artery stenosis, the diameter and percentage of narrowing also it will show highlights very clearly. So what is the importance? Suppose if you know lipid plaque and simple fibrous plaque, simple balloons works well. Whereas if the calcium is like a cement pipe, unless you drill by using rota or orbital atherectomy or lithotripsy, the lesion will not yield. So then if the lesion is not yielding, if you put a stent, what happens? Stent will not expand. When stent is not expanding, it leads to stent thrombosis, acute MI, and a restenosis rate in the future. So if you see the wall composition very clearly, is it lipid or is it a fibrous or what kind of morphology? And it also showed what length it involves. So indirectly pre-intervention, we can know the sizing of the vessel. We know the disease distribution. So what size of the stent you want to choose, what is the diameter of the stent, what length of the stent you want to use. And by seeing the morphology, whether you want to do the simple balloon or you want to do the plaque modification device like a rotational atherectomy, orbital atherectomy, lithotripsy or laser you want to use. So it will guide indirectly to everything. And once you implant the stent, is it opposed to vessel wall very well or not? Suppose if the gap between the vessel wall and stent, it lead to stent thrombosis. Suppose if there is under expansion, the stent is not fully expanded, that lead to stent thrombosis. Suppose edges, you put the high pressure balloon, because the pressure, what happens, it can lead to dissection of the edges. If you leave the untreated dissection, that may lead to stent thrombosis. So if you see the coronary artery cross section, you can see very clearly, it's like a textbook image. You can see the media, you can see intima, you can see adventitia. You can study the coronary artery cross sections, longitudinal sections very clearly. You know the composition of the wall. Is it lipid content is there or fibrous content is there, calcific content is there, and you know the diameter of the vessel, what size of the stent you want to choose, what length of the stent you want to choose. So you can see the longitudinal image. This is the cross-sectional image, and you can see the diameter you can choose and the length you can decide. This is a disease segment, what length of stent you want to choose. But if with disadvantage with the angiogram, it will not show the composition of the vessel wall. It only shows the filling defect. It's a luminogram. So that's the reason OCT or Hybiz shows very clearly composition of the vessel wall, disease distribution, what kind of length, and any prior to implanting stent, any plaque modification device are required or not, you can show very clearly. So you can see the OCT image. This is a cross section. What happens is this white marker indicates this is the level of cross section. You can see the cross section. There are various types of plaque morphologies. It may be lipid, it may be plaque rupture. When the plaque ruptures, what happens? That lead to thrombosis. It may lead to acute STEMI or fibrous plaque. It may be calcium. So you know the plaque composition very, very clearly. So before doing angioplasty, you have to see the morphology. You choose the landing zones very clearly, where to land and what is the composition of the vessel wall, and any plaque modification device are required or not. Once you put the stent, is it expanded well or not, you can see. You can see the cross-section images, you can see the longitudinal images, and you can see what is the length to be covered. Everything you can decide very, very clearly. This is the lipid plaque, and if plaque burden is more, the chance of slow flow, no flow is very, very high. So this is the length of the stent you can decide by longitudinal section. Distal landing zone, here we are taking the diameter. Proximally we are taking the diameter. So based upon this, we are going to implant 28 mm stent. Proximally 3.5 mm. So proximal stent diameter should be 3.5. Distally it should be 3.2.
So sometimes if you put 3 stent, you take the bigger balloon and upsize and implant it. This is the example. You can see the stent here uniformly expanded, whereas here under expanded. You see the area is very small. Why? Because it is because it's surrounded by the calcium. So when the calcium is there, the lesion will not yield. That may lead to under expansion stent. If you leave the under expansion angiography, it may not detect malocclusion, under expansion, sometimes dissection may be missed. So angiographically it may look nice, but once you discharge, patient may present with acute MI, stent thrombosis and restenosis rate. You can see here malocclusion. This is the stent border. You can see very, very clearly. There is a definite gap between the stent and the vessel wall. So if you leave that gap, what happens? It can lead to nidus for thrombus. And this is a live image. You can see the calcium projection inside the lumen. This is the coronary lumen. It's like an endoscopic view. We send the catheter inside the coronary artery. We acquire the images. We study the entire length of the coronary artery. What is the composition? You can see very clearly something is projecting inside. This is the calcium nodule. Calcium grown inside the coronary artery and that crossed the luminal encroach. So that has to be prepared with lithotripsy. Lithotripsy traditionally used for blasting the renal stones. Now we are using for coronary calcium also. And after that, we implant the stent. The result is good or not, we are going to assess. So if you see the Hybiz examination, this is the Hybiz exam, the left circumflex and LAD. You can see calcium is projecting inside the lumen. This is a calcium nodule. If you don't treat calcium with aggressive modification device like a rotational atherectomy or orbital atherectomy or lithotripsy balloon, that calcium will hinder the expansion of the stent. So again, it lead to stent thrombosis and acute MI, and patient may develop restenosis in the future. So this is the, you can see the images, severe calcium and encroaching onto the lumen. So it requires plaque modification. After plaque modification, you have done the rota, you have done the orbital atherectomy. Is that the calcium modification is adequate or not? You can run the Hybiz and you can see. If the adequate modification is there, then you can implant stent. If not adequately modified, take another device, modify further, then implant the stent. You can see the stent now fully expanded. We have to see the adequately expanded or not, then only long-term results will be very good. So you can see the live image, you can see very clearly stent struts are very well opposed and nicely expanded stent. And what is the advantage of doing intravascular imaging over the coronary routine cath based procedure? What happens in that one? There is a 50% reduction in the target lesion revascularization. So angiography versus if you compare with the OCT or Hybiz, there is a 50% reduction in the major adverse cardiovascular events. So if you see the angiography target vessel failure is about 5.4 versus if you do the under Hybiz guidance, the target vessel failure is about 2.9%. Almost 38% reduction in the overall MACE rate. So now, thank you very much. So all of you should be familiar with sometimes patients may call you back. Sir, they want to use the Hybiz and OCT. Is it necessary? But as per the recent guidelines, it's a necessary. Why? Because it reduces the MACE rate, major adverse cardiac events, significantly. That is the reason we use Hybiz or OCT for all complex cases like left main bifurcation, multivessel disease, or patients with LV dysfunction, long diffuse disease, these calcific lesion, these patients definitely requires intravascular imaging in addition to angiography. That will produce a long-term better result. Thank you, Warangal, for paying attention. Next call. Thank you so much, and Sridhar sir. Next, I would you like invite to second speaker, Dr. Narendra Kumar sir Tota. Good morning.
At the outset, I thank my all seniors and Kasthuri sir, Shashikant sir, all the doctors who are sitting in the podium to give this opportunity. And at the outset, I would like, before only requesting for, even the presentation I modified into more of filmatic type. You should, kshaminchali. I mean, basically, because this is a multi-speciality people grouping involving all the doctors from so many years. So I thought to mix little filmy type into the subject. And recently we had a World Cancer Day, so we called Chiranjeevi Garu. So he was with us for almost the day. I used his all film titles to make the presentation little interesting about the cancer prevention. Batch name is Mastros. And so, like all, so what is the megastar formula? B.A. Stalin. Prefer to change small changes in your life. It should be more successful, not to target the big changes. And so what are the 4 big pillars? Lifestyle changes you need to change your life is tobacco. Probably this is almost gone. In fact, because alcohol is hitting high, smoking is gone. So regarding tobacco smoking, I put only 1 to 2 slides, but little concentration on the alcoholism. So these are all the cancers because of the smoking or tobacco, which can cause almost like 25% of all the cancer deaths are associated with the tobacco, which again, this is projected on my slide. I don't need to go in detail. Number 2, this is actually most important thing to be taken home message, because alcoholism has gone highest levels in especially Telangana. That's my belief. And interesting is, this is nobody knows. No safe alcohol level of alcohol consumption. This is a WHO recommendation 3 years back, not even a social drinking. So alcohol is a carcinogen. That is the World Health Organization declaration. So where are the perfect situations where alcohol need to be avoided is pregnancy, breastfeeding women, patients with liver disease, pancreatitis and certain heart conditions, patients who are on medications which can interact with alcohol, and anyone with a history of alcohol addiction, and children and adolescents should be definitely stopped. But in a situation where somebody cannot avoid an alcohol, what is the limitation? Standard drink, which of course I'm not alcoholic, I don't know what is actually 1 peg also. So men should have the up to 2 standard drinks, not more than 14 per day. Female should have 1 standard drink per day, not more than 7 drinks per week. And on a single occasion, try not to exceed 3 to 4 drinks. No binge drinking. That's the reason sir avoided, I think, alcohol today session. So, shouldn't become a kairi of your own bad habits. That's what the message I'm trying to say. So diet and weight, this is the number 3 important change we have to inculcate in our daily lifestyle. So if you see here, almost 13 cancers are associated with obesity or weight gain. Most important in females is breast cancer, in males colorectal cancer, and we are seeing increased incidence of colorectal cancers. In India, our incidence is touching like Western countries because of the recent changes in our food habits, which is really scary, because every day we are seeing almost like 1 to 2 colorectal cancers nowadays, which were not seen 10 to 15 years. So probably what I believe is alcoholism, food change, activities contributing to this, we are reaching Western levels of colorectal cancer incidence. And obesity can cause all the cancers. You can see in the slide. These are all the cancers which can happen with the obesity. So how can you prevent? Rainbow diet. Every doctor knows it. I don't need to go into detail. So a lot of fruits and all those things. And this is interesting slide. I met him. When I met him, Chiranjeevi energy levels were more than me. I was puzzled to see him. So what could be behind his energy levels? Probably they maintain a lot of exercise. Of course, they take a lot of the energy drinks, cosmetic surgeries they do, but it's still stronger than what I was expecting from a 70-year-old person. So this is the difference between me and him. He's 70 years. I'm near 49. So you can see the difference. Probably the importance is maintaining healthy lifestyle is also important. So that's where it makes difference.
So we have to take it as a challenge to change our lives and do Swayam Krushi to improve ourselves. That's what I want to convey. So how can we reduce the cancers? So if you maintain the exercise, probably I'm expecting everybody is following the exercise protocol every day, each a half an hour a day. How can it help in reducing the cancer? It is scientifically proven that colon cancer, breast cancer, and endometrial cancer incidence reduces by 20%, which is, it won't cost you anything, and it can has effect on the other malignancies like lung cancer, kidney cancer, and stomach. I believe esophageal cancer has got even more advantages in reducing the cancer incidence because of the exercise. So how does the exercise make a difference in reducing the cancer incidence? This is always I used to think, what is the biological mechanisms which can reduce the cancer incidences? Hormone regulations, because of the in females it reduces the lower the estrogen levels. In diabetics reduces the insulin levels. And as a doctors, we all know inflammation is the root cause of all the malignancies or cardiac issues also. So inflammation is the most important thing which we need to reduce. How can we reduce inflammation? I'll show in next slides 1 or 2 tips to reduce it. And exercise is one entity which can reduce the inflammation significantly. And it enhances immune system, and metabolic balance is maintained, and digestive system will work very efficiently. So these are all the mechanisms which will help you reduce in the cancers. So what is the recommended exercise levels? Sir also says that about the importance of exercise, but aerobic exercise of minimum of 15 to 150 to 300 minutes, moderate intensity of high intensity of 150 minutes. That has to be done. Finish. So be the gang leader of your family, society, or doctors community to bring the change. And a few slides about the vaccination. Only 2 vaccines which are very proven and very efficient to reduce the cancer incidence, which is HPV vaccine and hepatitis B vaccine. So this was slide to maintain, like, be acharya or a teacher to all either family members, students, or society, everybody to make a change in their impact. Little bit about screening. Be a Chantabhai, as I know, he's a detective, you all know. So these are the recommendations to be a screening. Cancer screening should start somewhere from 25 to 30 years. And as you age, you need to add breast cancer screening, colorectal cancer screening, and prostate cancer. And recently, the smokers, there is a lungs cancer screening also. So these are all the recommended screening protocols you need to remember for reducing the cancer incidence. And one more important, first slide I said the oral, tobacco cancer related. Oral screening is important. Whenever you see a patient, please make sure in a practice that just an examine in a patients who have a habits of this. This is very important point. Listen to your body. Most of the doctors also do mistakes when they have a fever or the lump. They generally try to neglect that. Be careful. Listen to your body. Whatever it says, small changes in our body, because you age. Small change also can be a clue for you. So pick it up, come to us, or at least have a screening which can change your life. Few slides about the new developments. This is an interesting test which is recently approved, Gallery. It's like a mammogram or a colonoscopy which can pick up a cancer by more than 7 times along with a screening test. And most of the cancers which are picked up of stage 1, stage 2. So this is going to change in future heavily. It's like a screening test for all cancers, which is approved right now. Before it was not approved, so it is going to have a big impact. So how can we reduce the inflammation? You all know diabetic doctors, GLP. It is shown significantly reducing the cancer incidence. Probably in next few years, you'll be seeing that. Endocrinology doctors know that the effect of the GLP receptor agonist, how it helps in reducing the inflammation. And one more last slide. If you want to live longer, what you need to do? Genetics plays most important thing, definitely, but efficient metabolism, low inflammation, daily lifestyle changes. These are the only things which can increase your longevity and quality of life, nothing else. So we have to be a garana of your life, have a happy, healthy life, and be ready to change that changes in our lifestyle. Thank you. And sorry for that, using all the filmy things. Just I want to make an interesting, because it's an alumni meeting, and we all grown up seeing Chiranjeevi movies, so I made little bit filmy type. Thank you.
సో నిజంగా డాక్టర్ నరేంద్ర కుమార్ గారు నా పేరు ప్రస్తావిస్తూ ఇన్ని సినిమాలు చూపిస్తూ ఆ క్యాన్సర్ జయించే లక్షణాలు చెప్పడం మొరటుగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి అభినందించడంలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు. ఐ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ సార్. అలాగే నా సినిమాలు కూడా ఏదో చూపించారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ డాటర్స్ అండ్ ఆన్ స్టేజ్, మనకి 10 నిమిషాలు మాత్రమే టైం ఉంది ఎవ్రీ స్పీచ్కి. సో మనకి టైం షెడ్యూల్ కొంచెం ముందుకెళ్తుంది కాబట్టి హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఎవ్రీ డాటర్స్, ప్లీజ్ ఒక 10 నిమిషాలు మాత్రమే మీ యొక్క ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ యు లైక్ ఇన్వైట్ టు డాక్టర్ శైలేందర్ సింగ్ సార్. సో ఎవ్రీవన్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్, గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. Good morning. Slideshow karo. Good morning. I am going to speak on obesity. Obesity probably is the most common disease in the world today. Almost 1 billion people have obesity. So that is responsible. Obesity is a prevalent, complex, progressive, relapsing chronic disease characterized by abnormal and excessive fat, adiposity that impairs health. So if there are 1 billion people with suffering from obesity, even 71 million are children. So the adolescents and adults and 71 million are children. So majority of the patients with obesity stay in the low income and the middle income countries. They have a double burden of malnutrition and obesity. So what is the definition of obesity? WHO classification is probably the most important classification that is available today. So normally you can see the Asian picture, the last column. Normally if your BMI, the obesity is defined by basal BMI. If your BMI is less than 18.5, it is malnutrition or underweight. Then if it is normal range is 18.5 to 23, overweight is about 23, obesity class 1 is 27 to 33, obesity class 2 is 33 to 37, and obesity class 3 is more than 37. So if you look at excess adiposity, how does it definitely affect the patient? Adiposity is because of excess adipokine synthesis that leads to inflammation, and inflammation leads to reduced insulin sensitivity and causes diabetes. Lipid production is also increased. Lipid production is increased by hydrolysis of triglycerides. Hydrolysis of triglycerides lead to free fatty acids that can cause lipotoxicity. Lipotoxicity leads in liver to MASH and cirrhosis of liver. It leads to dyslipidemia and coronary artery disease. It can also lead to heart failure, stroke, and CKD. There is increased sympathetic activity because of adiposity, and increased sympathetic activity leads to systemic pulmonary hypertension. Sympathetic pulmonary hypertension. Increased activity of renin-angiotensin system also occurs. This is because of fat around the kidney causing compression of the kidney. That causes increased renin-angiotensin system, which leads to hypertension. And it also, if there is excess fat deposited in the pharynx, it leads to OSA, sleep apnea. And if there is excess fat deposited all over the body, it leads to weight on the joints, and then it leads to osteoarthritis. Increased intra-abdominal pressure leads to esophagitis, Barrett's esophagus, and also leads to adenocarcinoma of the esophagus. So if you look at how to reduce obesity, one of the best methods to reduce obesity is to do exercise every day. So diet and exercise are very important, but it leads to weight loss of 3 to 5% only. If you take, for example, semaglutide,
Semaglutide is the drug that is now available, GLP-1RA. It leads to 15 to 20% weight loss. Bariatric surgery leads to 25 to 35% weight loss. And what is GLP-RA? GLP-RA is a analog. It resembles glucagon-like peptide, and it has receptors in the brain and in the stomach. The brain receptors are activated, direct activation of hypothalamus and hindbrain. It leads to improved satiety. Therefore, you can't eat much more. Craving for food, etc. comes down. Gastric emptying is delayed. That leads to decreased calorie intake and weight loss. So if you have weight loss with injection semaglutide, 20% weight loss is seen if your patient is on semaglutide. And 1 in 3 of them achieve this goal. The weight loss starting as early as 4 weeks and sustained for 4 years in the trials. But of course, it is sustained lifelong. Once you start the weight reducing medicine, you cannot stop it. You have to take it lifelong. Now, even children about 12 years have been prescribed semaglutide, can be given even in children less than 4 years, less than 12 years. So this semaglutide leads to additional benefits, not only weight loss, but it reduces in patients with ACS, for example, acute coronary syndromes, unstable angina, non-ST elevation MI, these kind of patients. If their BMI is about 27, you can give semaglutide. It reduces MACE events. This is independent of the effect of angioplasty, surgery, or lipid drugs. It is independent of lipid statins and all those things. Additional 20% reduction in the MACE events. It also reduces the heart failure incidence, heart failure complications. One of the most important complications of heart failure is hospitalization due to heart failure. And hospitalization due to heart failure reduces by 73%. And death also is reduced. Death and hospitalization to heart failure is reduced by 69%. So there is reduction in the renal events also. Obesity and CVD reduces renal events. So progression to end-stage kidney disease or dialysis is reduced by 22%. So if you look at semaglutide injection, if you take it, it has to be given once a week, subcutaneous injection. It leads to waist circumference reduction by 6.3 inches, loses systolic BP is reduced by 10 millimeters, and diastolic BP is reduced by 5 millimeters. CRP is reduced by 63%, and triglycerides are reduced by 22%. So almost 60,000 people have been given this semaglutide injection in the trials that have been done. 3 important trials are STEP trial, SUSTAIN, and Pioneer trial that definitely reduce the incidence of semaglutide. So what are the indications for use? Anybody with comorbidity. Comorbidity means, suppose, for example, sleep apnea, or patients with coronary artery disease like ACS. If their weight is more, the BMI is more than 27, you can give semaglutide. Pure obesity without any comorbidities, the BMI has to be more than 30 to prescribe semaglutide. So semaglutide is given in subcutaneous injection. It is a simple injection, 0.25 mg. It can be given, can be started dose. It has to be given for 4 weeks. So every monthly you can increase the dose. So 0.25 to 0.5 to 1 to 1.7, then 2.4. Every month you can increase the dose. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much for the wonderful speech, sir. And next I would like invite Sir Dr. Shashikant, sir. So everyone, big round of applause. Koncha energy ga andaru kuda gattiga claps kotti invite cheddam. Right.
Good morning. Good morning to all my respected seniors, my friend, colleagues, the Kakatiya family. Thank you, KMC Welfare Association, and Dr. Kasthuri Sridhar for giving me this opportunity to be standing in front of you to talk to us on a common topic which we see day in and day out. Right. Resistant hypertension remains a major clinical challenge despite multiple effective antihypertensive agents. It is associated with a significantly higher risk of stroke, myocardial infarction, heart failure, chronic coronary disease progression, and mortality. Today, we will focus on some of the practical approaches to this diagnosis of resistant hypertension in the form of hypercortisol state, primary aldosteronism, and some newer modalities of treatment like renal denervation. The sphygmomanometer gives us a number, 120 by 80, 130 by 80, 140 by 80. It does not give us a diagnosis. Resistant hypertension is not a disease. It is a clue that should trigger a search for obstructive sleep apnea, aldosterone excess, hypercortisolism, renal disease, renovascular disease, obesity, metabolic syndrome, dyslipidemia, and so on and so forth. So resistant hypertension is a clue to very actively working up a patient for other risk factors. This cartoon reminds me of our hypertension clinics. We focus intensely on the arm with the cuff. Moreover, this is one technique which is done in the most sloppiest way in the clinic or in the hospitals. The real culprit is behind the wall. Obesity, alcohol, smoking, excess alcohol, and these are the main features which are driving the force of hypertension. Our job is to look beyond the obvious question and hunt the hidden causes behind the increased incidence of hypertension and thereby reaching our blood pressure goal to target. The deaths we hear about and the deaths we don't. This tragic aircraft accident has dominated the headlines, television debates, and social media, and rightly so. Uncontrolled hypertension kills silently every single day without breaking news or debates on the television. Uncontrolled blood pressure contributes to about 1.5 million deaths every year, amounting to about 5,000 deaths per day. And that is a very, very large amount. Every life lost is a tragedy. Hypertension in India is an Indian health crisis. The universal target goal for blood pressure is 130 by 80 as by the Indian Society of Hypertension as well as by the American College of Cardiology guidelines. And to achieve this target, we have to really work hard so that we achieve our blood pressure goals. Having set this standard, hypertension affects 1 in 4 men and 1 in 5 women, and only about 53% of the treated hypertension patients reach their blood pressure goals. The rest of them are not treated to goal. And hypertension is a leading preventable cause of heart attack, stroke, and death. And a lot of observational studies and randomized controlled trials have shown for a 10 millimeters of mercury reduction in blood pressure, there is a 20% reduction in major adverse cardiac events, 13% reduction in mortality, heart failure, stroke, and coronary artery disease. The highest incidence of reduction is for heart failure, and next is stroke. By definition, blood pressure above 140/90, despite 3 antihypertensive drugs, different classes, one of them being a diuretic with an optimal or maximally tolerated doses, is the definition of resistant hypertension. Adding a 4th drug makes it a very difficult situation, very tough to control this hypertension. Do we need to add the 4th drug? The evaluation of resistant hypertension should start when you start needing the 4th antihypertensive drug. The prevalence is about 10 to 20% of the treated hypertensives. It is higher in chronic kidney disease, obesity, diabetes, and obstructive sleep apnea. One needs to exclude
About a third of patients with apparent resistant hypertension is actually pseudo-resistant hypertension. The common causes being poor blood pressure measurement technique, white coat effect, medication non-adherence, suboptimal drug regime, and therapeutic inertia by the physician. The confirmation is by a 24-hour ambulatory blood pressure monitoring and by 24-hour home blood pressure monitoring also, adding to the diagnosis of pseudo-hypertension versus a true resistant hypertension. Medications are the mainstay of treatment. About 2/3 of the patients are diagnosed and initiated treatment. A significant number of patients are partially adherent, about 40 to 50% of them, and about 20% of the patients are totally non-adherent to the antihypertensive drugs. If you look at the statistics for true resistant hypertension, about 60% of the hypertensive patients have essential hypertension, about 25% of them have primary aldosteronism, 10% have renal or renovascular disease, and 5% other rare endocrine diseases. Before labeling a patient as true resistant hypertension, we must systematically look for reversible contributors like excess salt intake, smoking, weight gain, alcohol, and lifestyle measures. Many patients referred as resistant hypertension actually have one or more correctable factors, and this need to be corrected really before you really increase the dosage of drugs or the number of drugs. The blood pressure thresholds, when does a number become a disease and when does it trigger a drug therapy? The American College of Cardiology, AHA guidelines have said more than 130/80 is hypertension, especially if you have an elevated risk in the form of chronic kidney disease, diabetes, hypertension, smoking, and other factors. But anybody who is more than 140/90, we need to treat all of them. Some of the causes of resistant hypertension, you have primary aldosteronism, chronic kidney disease, renal artery stenosis, obstructive sleep apnea, pheochromocytoma, Cushing syndrome, coarctation, hyperparathyroidism, hypoparathyroidism. So these are various features which can precipitate or difficult to treat hypertension situations. The basic workup, electrolytes, creatinine, UACR, urine albumin creatinine ratio, HbA1c, lipid profile, and in some secondary hypertension screening, we need to do an aldosterone-renin ratio, renal artery imaging, sleep studies, metanephrines, and serum cortisol or the dexamethasone suppressant test. So having made a diagnosis of resistance hypertension, one needs to exclude pseudo-resistance, identify the reverse contributing lifestyle factors, discontinue or minimize interfering drugs or alcohol, and then screen for a secondary causes of hypertension. I will stress on 3 of the features for lack of time. One of the important thing is Cushing's disease or hypercortisolism. Irrespective of the clinical presentation, severity or degree of cortisol excess results in detrimental systematic effects. The systemic effects worsen with a more severe disease. Excess cortisol is a potential driver of hypertension, impacting through the renin-angiotensin system, the mineralocorticoid receptor agonists, and the sympathetic nervous system, leading to a cascade of events resulting in severe hypertension. This is one study which was done recently in 2026, a prospective study of 1,000 patients who had resistant hypertension, and they studied them with dexamethasone suppression test. And to the surprise of the operators, the study authors, the primary endpoint, the prevalence of hypercortisolism was 27%, very high, as much as for primary aldosteronism, and adrenal nodules are seen in about 24% of these patients who have hypercortisolism. So these are all treatable adrenal nodules which are amenable to surgery, where you can really control and eradicate hypertension. So you need to recognize high prevalence of hypercortisolism in hypertension to the tune of 27%, early onset of hypertension, acute worsening of stable hypertension, adrenal incidentallomas, resistant hypertension, non-dipping hypertension. When the blood pressure doesn't decline by more than 10 to 20% in the night blood pressure, this is one of the clues that this patient could be having a hypercortisolism. So what is the screening test? You need to look at the dexamethasone suppression test as the most sensitive first line screening test, which is given in the form of 1 milligram of dexamethasone at 11 o'clock in the night and a blood sample at 8 o'clock in the morning. And if you draw the blood sample at 8 o'clock, if the cortisol level is more than 1.8 micrograms per deciliter and the dexamethasone level is more than 140 nanograms per deciliter, he probably has a hypercortisolism state,
And probably one needs to look at the ACTH levels and probably do imaging at abdominal CT scan for adrenal masses or a pituitary MRI for a pituitary adenoma. The next thing, which is very important, is primary aldosteronism. I'll just take 2 more minutes. The most common endocrine cause of secondary hypertension. Present in about 5 to 10% of the hypertensives, up to 30% of the patients will have, with resistant hypertension, have primary aldosteronism. Now, this is a very important treatable cause of hypertension. It could be aldosterone producing adenoma, bilateral adrenal hyperplasia, or familial hyperaldosteronism. It is associated with an increased risk of stroke, atrial fibrillation, heart failure, chronic kidney disease, and coronary artery disease. What is important is that cardiovascular risk exceeds that expected from a blood pressure elevation alone. A patient with essential hypertension, blood pressure 150/90, doesn't have primary aldosteronism, but another patient with the same blood pressure 150/90 but has primary aldosteronism, the risk of disease progression is at 2-fold to 3-fold higher rate. So aldosterone excess produces direct myocardial, vascular, and renal injury. So you have very different treatment modalities. One of them is renal denervation. It's a new modality. The rationale for renal denervation is based on the pivotal role of renal sympathetic nervous system in hypertension. The afferent and afferent neurons, which take the messages from the kidney to the brain and from the brain to the kidney, stimulate sympathetic nervous system, and that's why results in hypertension. We have systems, mechanisms, wherein modern renal denervation is catheter-based, minimally invasive technique performed in the cath lab using radio frequency systems to deliver thermal energy directly to the renal artery wall to ablate the surrounding sympathetic nerves. And Simplicity Spiral from Medtronic is a very good catheter which is user-friendly, wherein you do a renal denervation of the distal renal arteries, wherein the nerve endings are quite in many, and a lot of trials, the Simplicity hypertension trial, the Spiral hypertension trial, and the various trials have clearly shown there's a decrease in 7 to 10 millimeters of mercury, 24-hour blood pressure, and about 10 to 14 millimeters of mercury office blood pressure in these patients. This is a very important add-on technique in patients who have a resistant hypertension. Just end my presentation with a small clip of. This is the spiral catheter trial, which is used to ablate the nerve endings, the sympathetic nerve endings which are there in the renal artery, the proximal end as well as in the distal renal arteries, wherein the catheter is delivered to the renal artery and the spiral catheter is left there, and the 4 electrodes present in the artery lead to a ablation of the sympathetic nerve endings, thereby controlling the blood pressure significantly. So ladies and gentlemen, I would like to end my talk here and say resistant hypertension is a very important diagnostic modality which you should encourage our clinical practitioners to use. You have to need to do a detailed workup of these patients to rule out some of the secondary causes which could be very much treatable. And one of them being primary aldosteronism, the second being hypercortisol state. And so newer modality techniques like the renal denervation will definitely help in controlling blood pressure to target goal. Thank you very much. Thank you so much, Shailendra Singh sir. So the wonderful presentation. And so I would like to invite Dr. Shashikant sir. Okay, right, and Dr. Purnachandra Reddy sir.
చూస్తే క్లియర్ ఉండదు. ఏమా ఏది దాంట్లో పెట్టావు రమన్? ఫుల్ రావాలి, అది కనపడదు. అది పెద్దగా కావాలమ్మా. లేదు పొద్దున వచ్చింది. Yeah. Hello, Mike. Good morning, friends. Good morning, friends. This is a very common topic, and most of the people are here are more than 50 years, and it will be more interesting to know what they think and what it is. What is the prostate gland? It's a gland just below the urinary gland, urinary bladder. The most important thing for this figure is the urethra passes through the prostate. So the enlargement of the prostate causes obstruction to the urethra, and all the problems occurs because it's going through the center of the prostate. It has three types: fibrous, muscular, and glandular. These are very important because all the medical management depends on this histology. This one picture gives a lot of information. The first one is the normal prostate with a normal bladder. Here the urethra is passing through the prostate only, but it is not obstructed, and the bladder is contracting in a normal pattern. So the urine flow is through. So when you see a normal prostate in ultrasound, it can be normal, it can be abnormal also. The second one is normal prostate size with intraurethral growth causing obstruction. Here the size of the prostate is normal in ultrasound, but the medially it enlarges and causes the obstruction to the urethra, thereby compromising the passage of the urine, and also bladder acts against the resistance and causes the hypertrophy. The third thing is enlarged prostate causing obstruction and the bladder thickening. Here the gland is enlarged and also causing obstruction. Because of the obstruction, bladder got hypertrophied. And the fourth one is the prostate is enlarged, but is enlarged laterally, not into the center, and there is no compromise in the passage. That's the reason why even if they have 100 grams or 200 gram prostate,
If it is not causing any obstruction to the passage, there is no need for treatment. The size is only for the technical difficulties while doing the surgery, but not the indication for surgery. They are the common things. They can be irritative like urgency, nocturnal frequency, or the obstruction, urinary hesitancy, intermittency. All these symptoms occur very slowly, and majority of the people, they do not recognize that they have. In fact, a urologist, when he want to keep a uroflumet in his clinic, he wanted to try first. And to his dismay, he found that he has severe obstruction, he has to undergo the prostate surgery. Two most important investigations for the BPH are the ultrasound. It gives the prostate size, which is normal less than 20. The bladder wall is important because the thickness more than 3.5 millimeters indicate there is some amount of obstruction and the bladder wall is hypertrophied. The post-void residue urine and the dilatation of the ureter and the kidneys. Next most important is the uroflowmetry, how the urine is coming out of the bladder. That's very, very, very important. Because this obstruction is very slow, many people do not realize. They may take a longer time or pause in between. So here the normal is the bell-shaped type, but the person with obstruction is a prolonged one. It takes longer times. It's very important to see that ultrasound with uroflowmetry is more important than any other individual thing, because at that particular time he may not pass properly. And especially somebody has a prostate, let them not use the public toilets because they will get embarrassed. Somebody standing behind, they cannot pass properly. Better to go to the lavatory and pass the urine. One more important thing is the PSA, because nowadays the incidence of the prostate cancer has increased drastically. Previously we used to think only in the Western world it used to be there, but in India also it's increased drastically. And second thing is, some people already who are on tablets come to the consultant, and if they are using the dutasteroid, it gets halved. Means a 6-1 becomes 4-3 or the 8 becomes 4. So one has to multiply. So the various modalities of the medical management, surgical management, and the minimal invasive surgical therapies. They are the common medical treatments. The most important, the commonly used one is the alpha blocker. Because if the gland has more of the muscle, these alpha blockers relax it so the passage becomes free and the patient passes urine free. The usage of the alpha blocker is very dramatic, and the very next day patient says I am fine and I am able to pass urine freely because it's only acting on the dynamic component of the obstruction. Next thing is, most important thing is the side effects. When a patient is started in the alpha blockers, one has to talk about the orthostatic hypotension. There are innumerable incidences where the patient has taken the tablet and suddenly becomes hypotense in the night and falls in the bathroom with a fracture of the femur. So one has to be responsible to tell the patient the first 3 days don't get suddenly, get up slowly. If you have any giddiness or the weakness, just lie down and take a lot of water. Retrograde ejaculation means it goes into the bladder, and next time when you pass urine, the semen comes out, headache and the weakness. Alpha reductase is very important, finasteride and the dutasteroid. These are very commonly used. I only request most of the consultants here, when they use personally or when they advise, do not write unless their glands are very large. Do not write if he is sexually active person, because it reduces the drive. That's very important. And second thing, to the dermatologist, many of the people for the baldness, they are writing the finasteride 1 milligram. And most of the patients nowadays are getting married, persons are getting married at 30 years. And by the time, when you use even the 1 mg of finasteride, some amount of the seminal quality is affected also sexually. Better not to write and use other drugs. The side effects of the libido, impotence, gynecomastia and other things. Phosphate inhibitors like the tadalafil is very important. It relaxes the smooth muscle, and also you will be very happy as erectile function is more when compared to the previously. The most important thing is headache and the backache. The muscle pain is so strong, majority of the people try to avoid it. You can try to reduce the dose of 2.5 mg, that would be better. Combination therapy is a wonderful thing. You can add the alpha blocker with the PDFI1, so the patient flow improves as well as sexually become more active and will be very happy. Second thing is, when the gland is very large, you can take the tamsulosin with the dutasteroid. But if he is sexually active, he has to be warned about this problem. When to stop the medical therapy of the BPH? Worsening of symptoms,
reduction or no improvement of the flow in uroflowmetry, increased PVR, or the ureter or the kidney dilatation due to hydronephrosis, or the complications like the rise in creatinine, bladder stone, hematuria, others. This picture gives a very important thing. Here, the bladder is normal, prostate is normal, urethra is not compromised, first one. In the second one, the prostate is enlarged and compressing over the urethra, thereby the flow is coming down as the bladder also getting hypertrophic because of the obstruction. And the third one is a very florid one, where a lot of high pressure within the bladder causing the dilatation of the kidney and the ureters. The surgical treatment originally, and most of the people you might have seen, in the early years, of course, it's not done mostly nowadays, open prostatectomy. Open prostatectomy is a wonderful operation, but more morbid. Practically, it has gone out. Second, the gold standard is the transurethral resection of the prostate, where you pass an equipment through the urine passage and try to read something like a scooping of the ice cream from it. So there is a passage is cleared and the patient passes urine freely. Video. Video is not playing. Huh? Yeah, they are both the lobes here. The bladder is trabeculated, and with the loop we try to resect it. Here we can see it's like an orange. When you take out the flesh from the orange, the whole becomes a cavity. Here we can see this is the holmium laser where you enucleate from the capsule so that there is a big lumen and the chance of recurrence are very, very low. This is the mostulation. Once you enucleate, it goes into the bladder, and through the equipment which we have it, we make it into small pieces and also suck it out. This is the difference between the TRP and the prostate, where the TRP from the medial will go laterally, piece by piece, whereas in the holmium, we enucleate completely. The advantage of surgical therapy are the proven record of the last many decades and the durable long-term response. And the disadvantages are the no need. Surgical therapy needs anesthesia and not suitable for the high risk. Need to stop antiplatelets for 5 days before the surgery, retrograde ejaculation and other things. Minimal invasive surgical therapies or the MIST. Why do you choose? There's no requirement of anesthesia. You can do under local anesthesia. Minimal interruption of the blood thinners. Same-day discharge. Preserve sexual function and suitable. Nowadays, most of the people, even 45, 50, are coming with the anticoagulants, and the doctor says, especially if they're stented, for the first 1 year, you should not stop, otherwise your heart will stop. So we have to be very careful in these things, and the MIST is a procedure where we can help them. The first procedure is called the urolift. This is preferably useful for a smaller gland. It is something like a clip. You try to retract the lateral lobes so that the opening is there. Some problem. These are the lateral lobes, and the urolift equipment is passed, and the clip pulls out both the lobes. And you can see the opening of the prostate lobes. The side effects of urethral are dysuria, pain at the end of urination, and cannot be used in the median lobe element, the large glands. Prostate artery embolization is used, but only for the larger glands. But the problem is not that effective. If the more vessels are there, some might be missed and take a very long time to have the results. These are all useful when some other problems are there, when the cardiac fitness is there and other problems. I-10 is used for the bladder neck obstruction, where it acts like a wall and the urine will not come freely.
Some problem with this one. The effects of itinerant device stays in the urethra for a week, dysuria, painful urination, the frequency. Next, most important is the resium. It is a water vapor injected into the prostate, so-called. So the death of the cells occur and the prostate atrophies and urethra. This is the equipment which is passed, and the white one, the steam passes into the tissue. Up to 1 centimeter it goes. When the steam is released, the cells die, but it will take some time for the death to occur. So the patient has to be on the catheter for a week or 10 days. The side effects are the urethral catheter stays for a week, and the prostate tissue get necrosed for the initial 1 month, and there is a considerable dysuria. The take-home message is, BPH is a common condition affecting males over the 50 years, causes urinary symptoms, and the carcinoma process should be ruled out. Medications are effective in early stages, and the timely intervention is recommended to preserve the bladder function. This is the most important thing. It's not the question of the patient is passing urine, you can use the tablets for longer period. If you use the tablets longer periods, and if it's a compromised one, the bladder gets weakened, and even after taking out the prostate by doing surgery, the flow will not be that great. So right time is very important, when to stop and when to start the, go for the surgery. Consider missed for high-risk cases, I will not accept the complication. Thank you, Kakatiyans. Thank you, sir. Thank you so much for the wonderful speech. Okay, sir. Shailendra Singh. Shailendra. Dr. Shailendra Singh. Yeah. Right. So wonderful presentations. Everyone, big round of applause. ఒకసారి డాక్టర్స్ అందరు కూడా గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం. అండ్ క్యాన్సర్స్ మీద అన్నిటి మీద చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇట్స్ ద వండర్ఫుల్ టైం. ఇట్స్ టైమ్ టు ఐ వుడ్ లైక్ ఇన్వైట్ టుడే ఈ రోజు మన మధ్యలోకి ద వెరీ మోస్ట్ ఇన్స్పిరేషనల్ పర్సన్ అండ్ ఎంతో మందికి కిమ్స్ గ్రూప్స్ ద్వారా సో అనేక మందికి ఒక మంచి భరోసాగా ఉంటూ అనేక మందికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తూ సో మరి ఈరోజు అనేక మందికి ఇన్స్పిరేషన్గా నిలిచినటువంటి సో చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ద కిమ్స్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ భాస్కర్ రావు బొల్లేని గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా చప్పలు కొట్టి ఇవే మా సాగర స్వాగతాలు తెలియజేస్తూ హార్ట్లీ వెల్కమ్. సో డాక్టర్ భాస్కర్ రావు గారు బొల్లేని ద చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కిమ్స్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్. గట్టిగా చప్పళ్ళతోటి వేదికపైకి ఆహ్వానిద్దాం. ఎవ్రీవన్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. Thank you, sir. Thank you so much for coming. And next, I would like to invite Dr. Ramesh Reddy, sir. Please come to the dais. Sir, DME Dr. K. Ramesh Reddy garu. So, Dr. K. Ramesh Reddy garu, Vice Chancellor. KNRUHS. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలి. సో వారిని కూడా ఇదే మా సాగర్ స్వాగతం తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ ఇన్వైటర్ డాక్టర్ శైలేందర్ సింగ్ సార్. సో శైలేందర్ సింగ్ సార్, ప్లీజ్ కమ్ టు డయాస్. అండ్ నెక్స్ట్ డాక్టర్ మోహన్ దాస్ సార్, ప్రిన్సిపాల్ అండ్ కేఎంసి. సో వారిని కూడా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. గట్టిగా చెప్పలతోటి మన అతిథులకి ఈరోజు విశిష్ట ద స్పెషల్ చీఫ్ గెస్ట్ అండ్ ఆత్మీయ అతిథులందరూ కూడా ఇదే మా స్వాగత సుమాంజలి తెలియజేస్తూ దయచేసి బయట నిలబడిన వారు దయచేసి ఎంతమంది అయితే మన టీం మెంబర్స్ ఉన్నారో సో డాక్టర్స్ అందరినీ కూడా బయట ఉన్న వారందరినీ కూడా లోపలికి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్. అండ్ రైట్ సైడ్ నా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ అందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ దయచేసి అందరు కూడా లోపలికి వచ్చి కూర్చోవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఐ హంబల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ డాక్టర్స్ ప్లీజ్ అండ్ కమ్స్ ఇన్సైడ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్స్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ మూమెంట్ అండ్ ఈరోజు మనకి అడ్రసింగ్ చేయడానికి ద వెరీ మోస్ట్ ఇన్స్పిరేషనల్ పర్సన్ అండ్ మనందరికీ సో చాలా
సన్నిహితమైన వ్యక్తి, ఇంతమంది ఇక్కడ కూర్చున్నామంటే ద వన్ అండ్ ఓన్లీ రీజన్ ద లెజెండ్ డాక్టర్ కస్తూరి శ్రీధర్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. సార్ గట్టిగా చప్పళ్ళతో ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ ఇవ్వండి. It's a proud moment for me to invite one of the legendary person, Dr. Bolin Bhaskar Rao sir. Many of you know very closely. Actually, he's one of the finest cardiac surgeon I have ever come across. And he established a group of hospitals with all the advanced facilities. So then I requested him, sir, you come and you can address our gathering. And his passion for cardiothoracic surgery is invaluable and immense. He developed a cardiothoracic surgery with state-of-the-art cardiac transplantations. So all other organs transplantations they are doing, but one of the finest organ plantation unit. And they have started units in Mumbai, Bangalore, and many places, almost 18 chain of hospitals across India. They are going in a big way. But I know him for the past almost 30 years. So when I started my career in Yashoda, as a first interventional cardiologist in entire Yashoda group, in 1997 I joined. Many of you may not be knowing, sir was the first surgeon who produced the best results in Yashoda group. First. So he was there for 2 years, and we used to send, he was main consultant in Mahavir. It was his own unit, and he is well known for cost-effective treatment and a golden heart. You can experience with him anytime if somebody wants some help or concession, you just call him. So immediately he puts a word, and believe me, you unimaginable humanity. So one of the finest cardiothoracic surgeon, and with great human values. I request him to address the gathering. Why I requested sir to come here, because these are all inspirational, iconic figures. So some youngsters are there. If you see them, you can learn. We never know. One of you may become like that. I expect, because the KMC Alumni should get inspiration from that. The reason I invited two legendaries. One is Dr. Bhaskar Rao, another one Dr. G.S. Rao, Sir Yashoda, alumni of KMC. Soon is going to join. Sir, I welcome you, sir. You can address our gathering. Sir is having another meeting in KIMS Kondapur. So they are launching new unit. So he had to address the doctor. That's the reason he's leaving. Otherwise, he would have stayed for our inaugural session. Thank you very much, sir, for joining with us, sir. అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు వైస్ ఛాన్సలర్ గారు రమేష్ రెడ్డి గారు, వరంగల్ ప్రిన్సిపల్ మోహన్ దాస్ గారు, ది ఎమినెంట్ రీయునైట్ అండ్ ఇగ్నైట్ ఛాంపియన్ కస్తూరి శ్రీధర్ గారు, శైలేందర్ గారు. సో ఆ యొక్క హెడ్డింగ్లోనే ఆల్ ది సీనియర్ కన్సల్టెంట్స్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ రీయూనియన్ వాళ్ళందరికీ నా నమస్కారాలు. ఒకసారి ఇక్కడ మాకొచ్చి అడ్రస్ చేయమన్నారు. తను చెప్పిన దాంట్లో రెండు, ఒకటి యాజ్ ఏ కార్డియాక్ సర్జన్, రెండు యాజ్ ఏ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఈ రెండు ఎలా వచ్చాయి అనేది కొంచెం మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా స్టార్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళ జర్నీ ఎంతవరకు ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎవరు విజన్ అనేది ఉండదు. కానీ ఆ విజన్ అనేది మిషన్ ద్వారా ఎవ్రీ 2-3 ఇయర్స్కి మనకు వచ్చే ఆపర్చునిటీని బట్టి మనం చేంజ్ అవుతూ ఉంటే మనం గ్రో అవుతాం. ముఖ్యంగా నేను చూసింది ఏంటంటే, మన ఫీల్డ్లో మెడికల్గా డాక్టర్స్లో చేంజ్ అనేదానికి చాలా డిఫికల్ట్. మనం అందరినీ చేంజ్ అవ్వమంటాం, కానీ మనం మాత్రం చేంజ్ కాము.
ఎప్పుడైతే ఆ చేంజ్ అవ్వటం కనుక నేర్చుకుంటే మనకున్న హార్డ్ వర్క్కి, మనకున్న నాలెడ్జ్కి మనతో ఎవరు కూడా మీట్ కాలేరు. మనలో ఉన్న ఆ ఒక్క వీక్నెస్, నేను అందుకనే ఎప్పుడూ చెప్తుంటా స్వాట్ అనాలిసిస్ అని, స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీ, థ్రెట్స్. మన ఆ యొక్క వీక్నెస్ని కనుక మనం స్ట్రెంగ్త్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటే, ఇందాక శ్రీధర్ చెప్పినట్టు మనం అందరం కూడా ఒక రకంగా ఒక లెవెల్కి వెళ్తాం. సో దానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే, ఏ విధంగా నేను చేంజ్ అయ్యానంటే, ఏ రోజైతే కన్సల్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఆ కన్సల్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఇంట్రాప్రెన్యూల్ జర్నీ అంటాం, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటాం. ఇంట్రాప్రెన్యూర్ అంటే విత్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్లో మనం ఎంప్లాయీగా ఉన్నప్పుడు మనమే బిల్డ్ చేసుకోవాలి. మనమే బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే మనమే ఓనర్ అనుకోవాలి, మనమే రెస్పాన్సిబిలిటీ అనుకోవాలి, మనమే అకౌంటబిలిటీ మన డిపార్ట్మెంట్కి ఏ రోజైతే అనుకుంటే దాన్ని ఏ విధంగా మనం కంట్రోల్ చేయగలిగితే, పేషెంట్ కాస్ట్ అయితేనేమి, అడ్మినిస్ట్రేషన్తో మేనేజ్మెంట్ అయితేనేమి, మన దగ్గర పనిచేసే డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ప్రతి ఎంప్లాయీని కూడా మనం ఏ విధంగా సాటిస్ఫై చేసి వాళ్ళ చేత మంచిగా కనుక వర్క్ చేయించుకోగలిగామో దాన్నే ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అని అంటారు. దాంట్లో కనుక సక్సెస్ అయ్యి ఉంటే నీలో కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. ఆ బిల్డ్ అయిన తర్వాత నువ్వు ఆటోమేటిక్గా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ జర్నీకి వెళ్ళొచ్చు. నేను అదే విధంగా చేసినప్పుడు మహావీర్లో ఉన్నప్పుడు కాస్ట్ ఎలా తగ్గించాలి, నాతో పనిచేసే వాళ్ళందరినీ ఎలా ఒక టీమ్గా తీసుకోవాలి, మిగతా అందరినీ కూడా మనం ఏ విధంగా టేక్ కేర్ చేయాలి అనేది అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, అంటే బేసిక్గా హెల్త్ కేర్లో ముగ్గురు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. మొట్టమొదటి స్టేక్ హోల్డరు పేషెంట్, రెండో స్టేక్ హోల్డరు డాక్టర్స్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్, మూడో స్టేక్ హోల్డరు ఇన్వెస్టర్. వీళ్ళ ముగ్గురిని మనం ఏ విధంగా సాటిస్ఫై చేయగలం అనేది కనుక మనం నేర్చుకుంటే స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ ఫర్ అస్ టు గ్రో. ఎందుకంటే మనకన్నా నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు కానీ, మనకన్నా యాటిట్యూడ్ ఉన్నవాళ్ళు కానీ, మనకన్నా అనాలిసిస్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఏ ప్రొఫెషన్లోనూ ఉండరు. కానీ మనకున్నది ఏంటంటే చేంజ్ కాం, పెరిగే కొంది ఇగో పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అందుకే నేను ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఐ అండ్ వి అని చెప్పా. ఐ అంటే మీనింగ్ ఇల్నెస్, వి అంటే వెల్నెస్. ఏ రోజైతే ఐ నుంచి మీరు వీకి చేంజ్ అయ్యారో మీ గ్రోత్ అనే దాన్ని మీరు కూడా ఊహించలేరు, అంతగా పెరగొచ్చు. ఆ చేంజ్ అనేది జరగటం లేదు. ఈ ముగ్గురు స్టేక్ హోల్డర్స్ని కనుక మనం అనాలిసిస్ చేస్తే దానికి తర్వాత ఈరోజు ఎవరైతే నా దగ్గర ఉన్న 40 మంది మహావీర్లో డాక్టర్లు కానీ, జూనియర్ డాక్టర్లు కానీ, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ కానీ, నర్సెస్ కానీ, వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటి వరకు నాతోనే ఉన్నారు. 30 సంవత్సరాలు వాళ్ళు నాతో ఉన్నారు అని అంటే వాళ్ళ యొక్క అవసరాలన్నింటినీ కూడా మనం చూసుకొని వాళ్ళకి ఏ విధంగా మనం వాళ్ళ లైఫ్ని పెంచాలి అనే దాన్ని ఆలోచించి వాళ్ళందరి చేత ఇన్వెస్ట్ చేయించి వాళ్ళందరూ కూడా కోటీశ్వర్లు అయ్యారు. నేను పెరిగాను, వాళ్ళు పెరిగారు, వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు, ప్రొఫెషన్లో పెరిగారు, అలా ఫైనాన్షియల్గా పెరిగారు. ఆ విధంగా బైండింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరూ మీరు చేస్తే, మీరు కష్టపడేది సొంతంగా ఒక్కరు కష్టపడేది 10 మంది కలిసి కష్టపడితే అది 10 టైమ్స్ మల్టిప్లై అవద్దు అనేది చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. ఎంతసేపటికి వాళ్ళందరూ కలిస్తే నా పవర్ ఎక్కడ పోద్దో, లేకపోతే నాకున్న ఐడెంటిటీ ఎలా పోద్దో అనే ఒక బాధలో మనం ఆ జాయిన్ కాలేకున్నాం. ఎప్పుడు కూడా మీరందరూ కూడా జాయిన్ అయ్యి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో ఇలా హాస్పిటల్ పెట్టుకుంటే ఒకటి మీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ బెటర్గా ఉంటుంది, పేషెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా ఎఫిషియన్సీ కానీ క్వాలిటీ కేర్ కానీ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఫైనాన్షియల్గా కూడా మీరు ఇప్పుడు ఎంత సంపాదిస్తున్నారో అంతగా 10 టైమ్స్ ఎక్కువ వితౌట్ ప్రాపర్ ఎక్కువ పేషెంట్కి ఛార్జ్ చేయకుండా సంపాదించుకోవచ్చు. అది యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ జర్నీ ఈజ్ కన్సర్న్. అదేవిధంగా మా ఫ్యామిలీలో మా సిస్టర్కి మైట్రల్ స్టెనోసిస్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు 5,000 ఖర్చు లేకుండా లేని దానివల్ల ఆ యొక్క ఆపరేషన్ని ఒక 1 మంత్ పోస్ట్ పోన్ చేసేలకే థ్రాంబో ఎంబాలిజం వచ్చి
షీ బికమ్ హెమిప్లీజియా. ఆ రోజే డిసైడ్ అయ్యా డాక్టర్ అవ్వాలి అని. ఆ రోజు నుంచి కార్డియాక్ సర్జన్ అయ్యి మనం ఎక్కడైతే యాక్సెసిబుల్ లేదో దానివల్లనే మా సిస్టరు సిఎంసి వెల్లూరుకి వెళ్ళి డయాగ్నోస్ చేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆ డబ్బులు కట్టేదానికి కొంచెం టైం పట్టింది. దానివల్ల ఈ రెండు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నదానివల్ల కార్డియాక్ సర్జన్ అయ్యాను. కార్డియాక్ సర్జన్ అయిన తర్వాత ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్కి వెళ్ళి పేషెంట్ని చూసి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరికి కూడా ఫైనాన్షియల్గా ఆ రోజు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్, పిఎం రిలీఫ్ ఫండ్ రెండు ఉండేవి. దాంతోనే డబ్బులు చేసేవాళ్ళం. దానివల్ల 50,000 వచ్చేది. మన మావీరు ఆంధ్రమేళ సభలో 45,000కే మేము ఆపరేషన్ చేసేవాళ్ళం. ఇంకా ఒక 5,000 వాళ్ళకి దారి ఖర్చులకి ఇచ్చేవాళ్ళం. ఆ విధంగా మనం ఎన్ని నేర్చుకున్న దానివల్ల మనం ఈరోజు నేను ఇంతవరకు పెరగగలిగాను. అదే మా డాక్టర్స్ అందరూ, మా ఎంప్లాయీస్ అందరికి కూడా చెప్పిన దానివల్ల ఆ విధంగా పెరగగలిగాం. ఈ యొక్క ఏదైతే ఆ దృఢ సంకల్పం ఉంటుందో, ప్యాషన్ అనేది ఉంటుందో, ప్యాషన్ ఉన్నప్పుడు యాటిట్యూడ్ అనేది మార్చుకున్నప్పుడు మనం ఎక్కడికో వెళ్తాం. ఈరోజు కిమ్స్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్ ది ఏషియా లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తున్నాం. ఎవ్రీ ఇయర్ మనం డబుల్ లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 100 వరకు చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద నంబర్ 1 ఇన్ ఏషియా, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా. ఎవ్రీవేర్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్. సో వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్. అదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, నాకు ఈ విధంగా నేను డాక్టర్ని చూసుకోవటం మొదలెట్టిన తర్వాత నాకు రైట్ పీపుల్ ఏదైతే నా మైండ్ సెట్కి ఉన్నారో అలాంటి డాక్టర్లు దొరకటం అనేది నాకు చాలా పెద్ద అదృష్టం. వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. వితౌట్ డాక్టర్స్ మనం ఇంత పెరిగేవాళ్ళం కాదు. కాబట్టి ఈ డాక్టర్లు, మనం, మేనేజ్మెంట్ అనేది జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద హాస్పిటల్స్లో వీళ్ళిద్దరికీ బాగా టగ్ ఆఫ్ వార్ ఉంటుంది. డాక్టర్లు ఏమనుకుంటారు, నా వల్లనే ఇతను ఆ సీట్లో కూర్చొని ఉన్నాడు అనుకుంటాడు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏమనుకుంటాడు, అతను స్కూటర్లో తిరుగుతూ వచ్చాడు నా దగ్గరికి, ఇప్పుడు బిఎండబ్ల్యూలో తిరుగుతున్నాడు, అంత నా వల్ల అనేది. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న క్లాష్తోనే చాలా హాస్పిటల్స్ సక్సెస్ కాలేదు. నేను స్కూటర్తోనే వచ్చాను, వాళ్ళు స్కూటర్తో వచ్చారు. నేను కారు కొనుక్కున్నప్పుడు వాళ్ళు కారు కొనుక్కోవాలనే మైండ్ సెట్లో ఉండబట్టే మనం ఈ విధంగా పెరగగలిగాం. సో ఈరోజు ఇన్ని హాస్పిటల్స్ 2000లో స్టార్ట్ చేసిన ఎంటర్ప్రెన్యూర్ జర్నీ 2026కి 28 హాస్పిటల్స్ పెట్టగలిగాం. 5 స్టేట్స్లో 10,000 బెడ్స్. చేయటం అనేది ఫస్ట్ 10 ఇయర్స్లో 4 చేసాము, నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్లో ఇంకొక 10 చేసాము, లాస్ట్ 2 ఇయర్స్లో 12 హాస్పిటల్స్ చేయగలిగాం. అలా పెరిగే దాన్ని బట్టి చేయటం అనేది ఈజీ అవుతుంటుంది. మనం ఒక సిస్టమ్స్, ఒక ప్రోటోకాల్స్, ఒక ప్రాసెస్ అనేది సెట్ చేస్తే అలా చేసినప్పుడు గ్రోత్ అనేది వస్తుంది. ఈరోజు నేను ఎందుకు చేస్తున్నానంటే నా కొరకు కాదు, ఈ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేశారో వాళ్ళకు గ్రోత్ రావాలి అంటే నేను చేస్తూ ఉండాలి. నాకంటూ పెద్ద ఎక్కువ పెరిగేది ఏమి ఉండదు, నాదంతా కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళందరినీ సాటిస్ఫై చేయాలి, వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి, ఉన్నప్పుడే ఆర్గనైజేషన్ పెరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ ఉండాల్సి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన శ్రీధర్ కస్తూరికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అదేవిధంగా నాకు ఒక చిన్న మీటింగ్ ఉంది, నేను వెళ్ళాలి. మీ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రైట్ అండి, ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం. ఈరోజు కిమ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్కి అధినేత అయినప్పుడు కూడా ఆయనలో మనందరికీ బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఆ స్పష్టమైన తెలుగులో ప్రారంభించి చివరి వరకు చాలా స్పష్టమైనటువంటి తెలుగులో మాట్లాడడం అనేది నిజంగా చాలా గర్వించదగ్గ విషయం. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలి. సో మా భాస్కర్ రావు గారు సార్కి అండ్ వారిని సత్కరించవలసిందిగా శ్రీధర్ కస్తూరి గారిని, అలాగే మా రమేష్ రెడ్డి గారిని, వారి బృందాన్ని అందరినీ కోరుకుంటూ ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి అభినందనలు తెలియచేద్దాం. ద చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ కిమ్స్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ భాస్కర్ రావు గారు బొలినేని. సో వారిని ఈరోజు ఈ చక్కటి కార్యక్రమంలో సత్కరించుకోవడం అనేది నిజంగా మన అదృష్టంగా భావిస్తూ, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, మీ విలువైనటువంటి స్పీచ్ని ఇచ్చారు. మీ విలువైన స్పందనకి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. సో ఎంతో చక్కగా స్పష్టంగా తెలుగులో మాట్లాడి కిమ్స్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ ద్వారా అనేక మందికి సహాయంగా నిలుస్తూ ధైర్యంగా భరోసా
అలాగే మంచి డివోషనల్ పాటలే కాకుండా మంచి నృత్యాలు, క్లాసికల్ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. మధ్యలో మెమిక్రీ కూడా ఉంది మీ అందరిని అలరించడానికి. అండ్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఈ వాల్యుబుల్ సమయాన్ని మధుబాబు గారు ఓ చక్కటి విఘ్నేశ్వరి యొక్క పాటతోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ఓవర్ టు ద సీనియర్ మోస్ట్ సింగర్ అండ్ డైరెక్టర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మధుబాబు శాస్త్రి గారు.
సూపర్. ఒక్కసారి బృందానికి గట్టిగా చప్పలు కొట్టి అభినందనలు తెలియజేద్దాం. చక్కటి పాటలతో మనందరిని అలరించారు. అండ్ నెక్స్ట్ మన మధ్యలోకి విచ్చేసిన వుడ్ యు లైక్ ఇన్వైట్ టు సో గౌతమి నృత్యాలయ టీమ్ నెంబర్ ద క్లాసికల్ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్. ఒక్కసారి మన కరతాల ధ్వనులతోటి వారికి ఆహ్వానం తెలియజేద్దాం. గౌతమి నృత్యాలయ టీమ్ మెంబర్స్ ద ప్రెజెంటింగ్ ఫర్ క్లాసికల్ పర్ఫార్మెన్స్. వేదికపైకి క్లాసికల్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. దీని తర్వాత ఇంకా చాలా అద్భుతమైన పాటలు పాడడానికి క్లాసికల్ పాటకు అనుకోవగా మాకు కొన్ని సాంఘిక చలనచిత్రాల పాటలు కూడా మీకు వినిపించడానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చారు. డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి హానరబుల్ డాక్టర్ గారు మరియు వారితో ఇక్కడికి గెట్ టుగెదర్కి ఇచ్చేసిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ కొన్ని హిందీ పాటలు కూడా మీకు పాడడానికి మేము ముందుకు వస్తాం. ఇప్పుడు ఒక భక్తి గీతంతో క్లాసికల్ డ్యాన్స్ వేదిక మీదకి వస్తున్నారు మా బృందం. రెడీ, కమ్ టు ద డాన్స్. పాట ఆన్ చేయవలసిందిగా ప్రార్థన. లేట్. మరి ఈరోజు ఒక క్లాసికల్ డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్సే కాదు, ఒక చక్కటి పాటలు మీ అందరిని అలరించే ఒక మంచి మీరు మెచ్చుకునే అద్భుతమైనటువంటి పాటలతో మనందరూ అలరించడానికి మధుబాబు శాస్త్రి గారు టీం రెడీగా ఉన్నారు. సో వేదికపైకి మా క్లాసికల్ డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుండగా ఒకసారి గట్టిగా చప్పలు కొట్టి వేదికపైకి ఆహ్వానిద్దాం. ఒకసారి క్లాప్స్ ఇవ్వండి. ఒక్కసారి మేనేజ్మెంట్ టీం ఒక్కసారి స్టేజ్ పైకి వచ్చి చైర్స్ని కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ పెట్టవలసిందిగా జరపవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. బాయ్స్ సరిపోయిందంట. ఓకే రైట్. సో మరి ఈరోజు ద క్లాసికల్ పర్ఫార్మెన్స్తో పాటు సో మంచి పాటలు అలాగే మీ అందరిని అలరించడానికి మధ్యలో సమయం ఉంటే మీ అందరిని మిమిక్రీతో కూడా నేను అలరించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను. అండ్ అలాగే మన మధ్యలోకి మరికొద్ది క్షణాల్లో ఈరోజు మా విశిష్ట ఆత్మీయ అతిథులు కూడా రాబోతున్నారు. మరి కొద్ది క్షణాల అతిథుల యొక్క రాకతో తర్వాత జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. చక్కటి ఈరోజు ముఖ్య అతిథులు కూడా మన మధ్యలోకి రాబోతున్నారు. వారందరికీ కూడా వచ్చిన అనంతరం మనందరం కూడా జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం. It's time to the Gautami Nrityalaya team members and semi-classical dance performance. Start music.
స్వాగతం మహోన్నతం శరణాగతం స్వాగతం మహోన్నతం శరణాగతం జయ శ్రీ గురుభవతు మే సదా స్వాగతం మహోన్నతం శరణాగతం జయ శ్రీ గురుభవతు మే సదా దామోదరే రాధామోహనే అభయ వరదే దామోదరనే కరుణాకరనే రాధామోహనే అభయ వరదే దామోదమాన సపదేవన గుణ గుణ అర్ఘ్యమాదన ముదంగర భీమాధునయుడంతను మను ద్రౌపదీం మణిమణి వరవం కన్నని స్వాగతం మహోన్నతం శరణాగతం జయ సిద్ధిర్భవతు మే సదా స్వాగతం మహోన్నతం శరణాగతం జయ సిద్ధిర్భవతు మే సదా స్వాగతం మహోన్నతం శరణాగతం. ఒక్కసారి గట్టిగా ఇంకొంచెం గట్టిగా చెప్పలు కూడా అభినందన తెలియజేద్దాం. ద వండర్ఫుల్ ప్రెజెంటేషన్ అండ్ ఇలాంటి క్లాసికల్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇలాంటి అద్భుతమైన నృత్యాలు మనం అంతరించిపోతున్న కళని మరింత బతికించడానికి అండ్ అలాగే ఇలాంటి గొప్ప కళ అనేక పాటలతోటి నృత్యాలతోటి మనందరిని అలరించబోతారు మరికొన్ని పాటలతోటి. ముఖ్యంగా నెక్స్ట్ మా మధ్యలోకి మా శాస్త్రి గారి యొక్క టీం. ఇంతవరకు ఒక డివోషనల్ సాంగ్ మాత్రం మీరు విన్నారు. మీ అందరు మెచ్చుకునే అలరించే సినిమా పాటలతోటి సింగర్ వీణ గారు రెడీగా ఉన్నారు. ఓవర్ టు వీణ గారు. అద్భుతమైన సింగర్ అండ్ డాన్సర్ కూడా ఆవిడ. చుట్టేస్తుంది తుంటరి చూపు ఉనికి ఉండని కాసేపు చేతనిది నువ్వేనన్నా చేసా నీ వయసు చేసా చేసా ఎందుకు
అందరి ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం మేము ఇక్కడ పాడటం జరుగుతుంది. దయచేసి అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తే. సీనియర్స్ అందరూ, అన్నలు అక్కలు అందరూ ప్లీజ్ కూర్చోండి. 84 తర్వాత బ్యాచ్ వాళ్ళు, జూనియర్స్ అందరూ దయచేసి కూర్చోండి. ఈ హాల్లో ఉన్న వాళ్ళు, జార్జ్ సెక్రటరీ సార్ జర అందరినీ కూర్చోమని, పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది మీ వాయిస్. Good morning, all. On behalf of Dr. Sridhar Sir, President, welcome all the alumni members. I just want to make an announcement. There is a registration for the KMC Alumni Welfare Association. Simultaneously, it is going on in the counter which is to the left. Those who have already registered for the Diamond Jubilee celebrations, you are by default the members of the association. But, however, if you are not sure, please kindly check. We have arranged a laptop. If you just tell your number, if your number is there, you are the members of the Alumni Welfare Association. If your number is not there, please pay 1,000 rupees. There is a QR code. Some of you have already done, and you will become the members of the association today. So we request you all to kindly cooperate and bless this association by becoming a lifelong members of the association. Thank you, sir. సార్, స్వచ్ఛమైన తెలుగులో మరొకసారి, ఇక్కడ క్యూఆర్ కోడ్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర. డైమండ్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్లో రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళు 900 మంది, డైమండ్ జూబ్లీ రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వారు 900 మంది. సో యాజ్ ఆన్ టుడే దెర్ ఆర్ 900 అఫీషియల్ మెంబర్స్ ఫర్ కాకతీయ ఆలమ్ని. ఈ రోజు నుంచి మెంబర్స్ అయ్యే వాళ్ళు ఈ క్యూఆర్ కోడ్స్ చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. రైట్ సైడ్ ఈస్ 1000 రూపీస్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. రైట్ సైడ్ క్యూఆర్ కోడ్ ఈస్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్. 1000 rupees is membership fees. Left side QR code is for member registration details. So దయచేసి 1000 రూపాయలు కట్టి కాకతీయ ఆలంని మెంబర్స్ కండి. ఆ తర్వాత ఒక 1000 రూపాయలు ట్రాన్సాక్షన్ చేసిన తర్వాత మీ కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ కోసం మీ ఇష్టం వచ్చినంత మనీ డొనేట్ చేయండి. డొనేషన్ వేరు, మెంబర్షిప్ వేరు. మెంబర్షిప్ ఈజ్ 1000 rupees. Donation is as much as you want, from 1000 rupees to 1 lakh rupees, 10 lakh rupees. Bhaskar Rao sir annanta మీ ఇష్టం. ఓకేనా? ప్లీజ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కానీ ఇక్కడ ఉన్న కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ కోసం దయచేసి అందరు కూర్చోండి. రైట్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఒక్కసారి సార్కి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలి. సార్ మాట్లాడుతుంటే ఎవర్రా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్దా ఉన్నావు, ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలి. సేమ్ యాస్టీజ్ ఆయన వాయిస్ లాగా ఉంది. ఆయన చాలా బాగా మాట్లాడినారు. భయ కొంచెం వాల్యూమ్ పెట్టండి. మీ అందరి కోసం మనకి పాటలు విన్నాం, నృత్యం విన్నాం, మధ్య మధ్యలో మీ అందరికి మంచి మిమిక్రీ కూడా ఉంటుంది. సో ముందుగా ఈనాటి కార్యక్రమంలో చాలా మంది, ఒక 3 ప్రముఖులు ఒక 5 నిమిషాల్లో చక్కగా అనుకరిస్తాను. చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు, డాక్టర్స్ ఉన్నారు, కాబట్టి ముందుగా డెవోషనల్ మిమిక్రీతో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎంతమంది ఇక్కడ బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు, గరికిపాటి గారు, చిరంజీవి స్వామి గారి యొక్క ప్రవచనాలు వింటారు? చేతులు పైకెత్తండి సార్. వెరీ గుడ్ అండి. 1 2 3. చాగంటి గారు, గరికిపాటి గారు చాలా మంది పెద్దలు కాబట్టి ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలు కూడా మనకు ఉండాలి కాబట్టి ముందుగా కొంచెం అవుట్పుట్ భయ్యా. బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వర గారు, గరికిపాటి గారు. ముందుగా గరికిపాటి గారు చాలా చలోత్తుగా మాట్లాడతారు. ఆయన మాట్లాడే విధానాన్ని సరదాగా తీసుకుందామండి, ఆరోగ్యం గురించి. హలో చెక్, ఓకేనా సార్? హలో చెక్, ఇది ఓకేనా సార్? క్లియర్గా ఉందా వాయిస్? రైట్, ఓకే. సో గరికిపాటి గారు ఆరోగ్యం గురించి ఆయన మాట్లాడే విధానం సరదాగా నేటి సమాజం గురించి మాట్లాడే చలోక్తులు ఎలా ఉంటాయి? ఏమండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈ గరికిపాటి ఏమండి, రోజు చూస్తున్నామమ్మా ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని చెప్పేసి అన్నారు. ఈరోజు ఇంతమంది డాక్టర్లు ఏమండి, ఈరోజు కిమ్స్ వారు కలిసి ఇంత చక్కటి కార్యక్రమంలో ఆరోగ్యం గురించి అనేక విషయాలు చెప్తారు. ఏమండి, ఈ ఆరోగ్యాన్ని చాలా మంది పిల్లలు పట్టించుకోవట్లేదు. ఏమండి, రుచి శుచి అనేది ఉండాలి. ఈ మధ్య పానీపూరి అనే ఒక రసాయన పదార్థం ఏర్పడింది. ఏమండి, గారెల్లా పూరెల్లా ఉంటాయి అవి, అందులో రసము నీరసమో పోతాం. ఆ చెయ్యి పవిత్రం, ఆ పానీ పవిత్రం, ఆ పక్కన ఉన్న మురుక్కాల పరపవిత్రం.
ఏమండి ఏదున్నా సరే చక్కగా అమ్మ ఆరోగ్యాన్ని చూసుకోవాలి, ఏమండి చక్కగా మన ఆరోగ్యాన్ని మనమే కాపాడుకోవాలి. ఈ మధ్య కార్యక్రమాలు, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎవరైనా అందమైన ఆడపిల్ల జడేసుకుంటుందేమో పద్యం పాడదామని చూస్తాను. ఏమంటే ఆడపిల్లలా కనపడరు, అన్ని కొత్తిమీర గట్ల కరివేపాకు గట్ల జల్లేసుకోవడం మానేశారు. ఏమంటే ఏదంటే ఫ్యాషన్ అంటారు, ఏదన్నా ముక్కుసూటిగా చెప్తా మీకు గరిగి బాటి నచ్చిన వాళ్ళు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలి జయశ్రీమన్నారు ఆయన. ఈ రకంగా సరదా తీసుకొచ్చి అలాగే చాగంటి గారు. ఏమండి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా నమస్కారాలు తెలియచేస్తూ, ఏమండి ఈరోజు ప్రతి మనిషి సంతోషంగా బ్రతకాలంటే ఆరోగ్యం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం. ఏమండి మనం తినే ఆహారంలో కావచ్చు, మన చెడు అలవాట్లలో కావచ్చు, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మనిషి కృంగిపోయినా ప్రతి మనిషిని నిలబెట్టేది కేవలం ఒక్కరే వైద్యుడు. కాబట్టి ఆ వైద్యులకు ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి అభినందనలు తెలియచేద్దామండి మీ చాగంటి. ఈ రకంగా తీసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే ఈ డివోషనల్ వాయిసెస్లో అండ్ మన చిరంజీవి స్వామి గారు ఆయన కూడా వచ్చి ఒక్క నిమిషం మాట్లాడితే విధానం ఎలా ఉంటుంది? జై శ్రీమన్నారాయణ. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. సర్వజనులు సంతోషంగా ఉండాలంటే ధర్మాన్ని పాటించాలి, అప్పుడు ఆ ధర్మమే మనకు కాపాడుతుంది. అయిపోయా. జై శ్రీమన్నారాయణ. థ్యాంక్ యూ. నచ్చిన గట్టిగా చెప్పలు కొట్టచ్చు. అండ్ చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు కాబట్టి మరి ఈరోజు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నందమూరి తారక రామారావు గారు, అలాగే మీరు ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో మీ ఫేవరెట్ పొలిటీషియన్ అండ్ మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు వాయిస్ అని అడగండి. తప్పకుండా ఒక యాంకర్నే కాదు, మధ్య మధ్యలో మీ అందరి కోసం అన్ని వాయిస్లు కూడా చేస్తాను. ముందుగా పెద్దలందరి కోసం ఎన్టీఆర్ గారి యొక్క వాయిస్ తోటి చక్కగా స్టార్ట్ చేసి మధు గారికి చక్కగా ఇచ్చేద్దాం. రైట్ సార్. చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సో మా డాక్టర్స్ అందరూ కూడా అలా అడుగుతూ ఉంటే చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది సార్. సో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆయన మాట్లాడే విధానం ఎలా ఉంటుంది? చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు చూస్తే చాలా మంది డాక్టర్లు వచ్చారు, చాలా చక్కటి సందేశాలు ఇచ్చారు. అదే మాదిరిగా చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రోజు నేను కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నానంటే డాక్టర్లే కారణం అని చెప్పడానికి మాత్రం మొహమాట పట్టలేదు. మరి ఈరోజు కిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ అందరికి కూడా వెల్కమ్ తెలియజేస్తూ ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పలు పెడదాం తమ్ముళ్ళు. మీ అందరికి కూడా చెప్తున్నాను, ఈరోజు డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి గారు ఉన్నారు. ఈ రోజు మీ అందరు తెలుసో లేదో, అసలు ఈ కిమ్స్ హాస్పిటల్కి పేరు పెట్టిందే నేను. మరి ఆ రోజుల్లో చూస్తే నా దగ్గరికి వచ్చారు, ఏం పేరు పెట్టాలన్నారు. మరి 1950లో పేరు పెట్టిన తర్వాత ఇది ఇంతగానో అభివృద్ధి చెందింది. హైదరాబాద్ లో మొట్టమొదటిగా కిమ్స్ హాస్పిటల్ కి పేరు పెట్టాను. అవునా కదా తమ్ముళ్ళు? గట్టిగా వచ్చండి. ఓవర్ టు యు సార్. మధ్య మధ్యలో సార్. ఇప్పుడు మీ అందరికీ సమక్షంలో ఒక చక్కటి కిషోర్ కుమార్ పాట మీరు వింటా అంటే పాడతానండి. ఓకే, పెద్దలందరికీ హిందీ సాంగ్ మీకు వినిపిద్దామని మేము ఆశతో ఉన్నాం. దేకా ఏక్ ఖ్వాబ్తో ఏ సిల్సిలే హుయే అనే పాటని మీకు వినిపించి మళ్ళీ ఒక క్లాసికల్ డ్యాన్స్ తర్వాత అండి, ఒక పాట తర్వాత క్లాసికల్ డ్యాన్స్. రెడీ రెడీ అమ్మా. చెక్. హలో. రావట్లేదు ఇది, పెట్టేయండి, ఆన్ చేయండి.
వా వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ వాయిస్. గట్టిగా చెప్పలు కూడా అభినందనలు తెలియచేద్దాం. రైట్ అండి, ఇలాంటి ఎన్నో అద్భుతమైన పాటలు మన మధ్యలో ఉన్నాయి, మీరు వింటూనే ఉంటారు. అండ్ ఇట్స్ టైమ్ టు ద వండర్ఫుల్ ఇన్విటేషన్. మరొక క్లాసికల్ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి మా గౌతమి నృత్యాలయ బృందం రెడీగా ఉన్నారు. ఒక్కసారి కళాకారులందరూ కూడా గట్టిగా చప్పలు కొడదామండి. క్లాప్స్ కొడితే ఇన్వైట్ చేద్దాం. మీరందరూ కూడా అలాగే ఎనర్జీగా ఉంటే ఇలాగ పాటలు, ఆటలు, నృత్యాలు ఎన్నో ఉంటాయి మధ్యలో ఎంటర్టైన్మెంట్స్. యా, మ్యూజిక్. కొంచెం మీ అందరి కోసం బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న డాక్టర్స్ అందరూ కూడా దయచేసి వచ్చి కూర్చోవాలి. అటు ఇటు తిరుగుతున్న వారు అండ్ అలాగే రైట్ సైడ్ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ సెక్షన్ దగ్గర ఉన్నవారు అందరూ కూడా వచ్చి కూర్చోవాలండి. ఎందుకంటే సో మరి కొద్ది క్షణాల్లో మన విశిష్ట ఆత్మీయ అతిథులు, ముఖ్య అతిథులు మన మధ్యలోకి రాబోతున్నారు. సో కాబట్టి వెనకాల నిలబడిన డాక్టర్స్ అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దయచేసి లేచి ఎవరు అటు ఇటు తిరగొద్దు, అందరు కూర్చోవాలండి. ఎందుకంటే కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఎన్రోల్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది మన వాయిస్ వల్ల. దయచేసి ప్లీజ్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా బ్యాక్ సైడ్ నిలబడిన వారు, అటు ఇటు తిరుగుతున్న వారు దయచేసి అందరూ కూడా కూర్చోవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిక్వెస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ నిలబడిన వారు అలాగే రైట్ సైడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సెక్షన్ దగ్గర ఉన్న వారు అందరూ కూడా వచ్చి కూర్చోవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. హలో, సాంగ్ ఆన్ చేయండి. టెక్నికల్ ఇష్యూ, లేకపోతే ఇక్కడ పెట్టేద్దాం, వాళ్ళకి ఇబ్బంది అయితే టెక్నికల్ గా. అండ్ ఈరోజు మీ అందరిని అలరించడానికి ఎన్నో మంచి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ స్పెషల్గా మన కొద్ది క్షణాల్లో మన మధ్యలోకి విశిష్ట ఆత్మీయ అతిథులు కూడా రాబోతున్నారు. వారు వచ్చిన అనంతరం ఈ జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంతో చక్కగా మనం ముందుకు వెళ్ళి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు కొనసాగిద్దాం. అండ్ ఈరోజు ఇంతటి చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన వంటి రెడీయా సార్? మేడం, ఓకే, మ్యూజిక్ ప్లీజ్. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి గారు. సో ఇయర్లీ దాదాపుగా 2-3 ఈవెంట్స్ పెడతారు. కృష్ణ దామోదరం రామనారాయణం జానకీ వల్లభం అచ్యుతం కేశవం కృష్ణ దామోదరం రామనారాయణం జానకీ వల్లభం అచ్యుతం కేశవం కృష్ణ దామోదరం रामनारायण जानकी वल्लभ कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, जो कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं, जो कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तो कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं, जो कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं, जो कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं, जो कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, जो कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं,
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायण जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायण जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मेरी शबरी की जैसे खिलाते 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 नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, मेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायण जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायण जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते 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 नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं. రైట్ సూపర్. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం. केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी. రైట్ ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం క్లాసికల్ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కి. అండ్ ఈ రోజు మన ముఖ్య అతిథి ద చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారికి ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి ఆహ్వానం తెలియజేద్దాం. ద మినిస్టర్ ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ తెలంగాణ అండ్ అలాగే ఎమ్మెల్యే ధర్మపురి కాన్స్టిట్యున్సీ. సో మరి మన మధ్యలోకి ఇప్పుడే విచ్చేసిన వంటి మినిస్టర్ గారు అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారికి మనందరం కూడా ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి వెల్కమ్ తెలియజేద్దాం. గట్టిగా క్లాప్స్ అండి. సో మినిస్టర్ ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ అండ్ తెలంగాణ అలాగే ఎమ్మెల్యేగా ధర్మపురి శాసనసభ్యులుగా ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నారు. అండ్ ఆయన విలువైన సమయాన్ని ఇచ్చి మన మధ్యలోకి రావడం నిజంగా చాలా సంతోషకరం. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ సార్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. KMC Alumni, why we should strengthen alumni, need of the hour అని ఉంది కదా, ఓపెన్ చేసి చెప్తా. ఎవరు అందుబాటులో ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడించేది. రైట్. జ్యోతి ప్రజ్వలన వద్దా? నువ్వు ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. పెన్ ఉందా నీ దగ్గర? ఎందుకంటే అందుబాటులో ఇప్పుడు డాక్టర్ నాకు మైండ్ లో ఉండిపోయింది ఎవరైతే మాట్లాడారో. డాక్టర్ ఎంవి రావు గిలు. ఎంవి రావు. రైట్. అండ్ ఈ రోజు కేఎంసి మరి ఎంతగానో ఎన్నో గొప్ప గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి ఒక యూనిటీని ఒక యునైట్ ని అండ్ అలాగే ఎంతో మంది గొప్ప వారిని ఇక్కడ ఆహ్వానించి అనేక విషయాలతో మనం ఎన్నో గొప్ప గొప్ప ఈవెంట్ జరుపుకున్నాం. దాని వన్ అండ్ ఓన్లీ రీజన్ డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి గారు మరి ఈ రోజు మన కేఎంసి గురించి మాట్లాడడానికి అండ్ స్పీక్ అబౌట్ కేఎంసి అల్యూమిని, వై వి షుడ్ స్ట్రెంథెన్ అల్యూమిని నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్. సో దీని గురించి మాట్లాడడానికి ముందుగా మన మధ్యలోకి ఆహ్వానిస్తున్నాం డాక్టర్
ఎంవి రావు గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పలు కొట్టి వేదికపైకి డాక్టర్ ఎంవి రావు గారు, ప్లీజ్ కమ్ ద డాస్. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పలతోటి వారికి వెల్కమ్ తెలియజేద్దాం. క్లాప్స్ ఎవరీవన్. అందరికీ నమస్కారం. I am so happy to see all Kakatiyans here. I think for the first time in life, I could see so many Kakatiyans in one place. Thanks to Sridhar for organizing a wonderful get-together. I still remember our college, anatomy section hall, physiologist simple muscle curve, biochemistry monitoring, and MGM, KMC, walking to canteen, walking to college, all nostalgia. Thank you very much for all of you. I remember so many people, not many changes. And KMC gave us everything. Education made us from a nervous teenager to a full-fledged doctors. We earn name and fame and money, and this is a time that we should give something back to college. And I appreciate Sridhar for initiating this, and we should continue this and probably form various organizations, committees to develop the building. It was a wonderful building, but unfortunately it is getting destroyed, dilapidated now. We should resurrect that, and also we should bridge a gap between the seniors and the future generations. And we should, with our influence, should have research and development in the college, and probably increase infrastructure and make one of the best colleges in the country. And I am there always. I think I can work at any level for this. And all of us should at least financially contribute something for the alumni fund to improve the college. At least 1 day of income or even more than that. I'm ready for that, and I request all my seniors, juniors, and contemporaries to do something for the college. And అందరిని చూడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. My juniors and seniors, my teachers here, I'm so glad to see all of you. Nothing gives me more joy than seeing my colleagues here. Thank you very much once again to Sridhar and his team for organizing this great get-together. Hope this continues every year, at least once in 2 years. Thank you very much once again. Thank you, sir. Thank you so much for the valuable words. Thank you so much. And next, I would like to invite to Dr. Ramesh Reddy, sir, Karra, so 1976 batch. So once again, I would like to invite Dr. Ramesh Reddy, Karra's 1976 batch. Yeah, please come. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి వేదికపైకి ఆహ్వానిద్దాం. Sir, Ramesh Reddy, sir, please come, sir. తర్వాత శ్రావణ్ కూడా వచ్చిండు, శ్రావణ్ కుమార్ వచ్చిండు, ఆయనతో మాట్లాడించేసి కనిపించింది నాకు. మాట్లాడండి సార్, ఇక్కడ మాట్లాడతారు, అక్కడ మాట్లాడతారు. సరే, ఓకే, ప్లీజ్ సార్ 5 minutes. అతిథి దేవో భవ. Good morning, dear friends, respected teachers, beloved teachers, dear juniors, and my fellow alumni. Warm greetings to all of you from the unique batch 1976. It's a pleasure and privilege to be with you all today. After many years, we have gathered once again, not merely to recollect about the past, but to celebrate the bonds that time has never been able to weaken. It may be late, but it is certainly not outdated. At the outset, I would like to express my sincere gratitude to Dr. Sridhar Kasthuri, Dr. George Reddy, and the organizing committee for giving me this opportunity to share few thoughts. Dear friends, leadership is a thorny crown, mulla kiritam. When this idea of heading the Alumni Association was first proposed a few months ago, after our get-together at Hyderabad, Dr. Sridhar Kasthuri was reluctant to accept the responsibility. Even after the elections were announced, he was not keen initially. Yet, recognizing the larger purpose and the aspirations of all of us, he graciously accepted this important role. Dr. Sridhar, we thank you
for your commitment and willingness to serve us all. I am confident that under your leadership, this association will from strength to strength and become a vibrant platform for all our alumni. As we move forward, I believe our focus should be on three important things. One, strengthening the connections to reach out to as many as alumni possible and building a strong network that endures generations. Number two, meaningful participation to encourage every alumnus to actively contribute to planning and initiatives that support our alum matter. Third, purposeful engagement to organize regular meetings and activities with clear goals, ensuring that each interaction adds value to our collective journey in future. In the past, many of our gatherings were largely social events. While those occasions were enjoyable and necessary, we now have an opportunity to build something enduring, a structured alumni movement driven by purpose, collaboration, and service. Dear friends, we come from diverse backgrounds, specialties, and life experiences. Naturally, there will be differences of opinion. Such diversity is not a weakness, but is a great strength. Healthy discussions and differing perspectives are essential for the growth and democratic and progressive functioning of any organization. Some important questions have already been raised in our WhatsApp groups. It is our collective responsibility to listen every voice, address the concern transparently, and ensure that everyone feels included in this long journey. I am confident that this committee will function with responsibility, transparency, and integrity, earning the trust and confidence of all of us. I also recognize that serving the association demands a considerable professional and personal sacrifices. On behalf of the alumni, I assure the committee of our full support and cooperation in the future. My dear friends, this is not merely an alumni association. It is a living, vibrant connection to shared roots, our teachers, our institution, and the values that shaped us into doctors and individuals we are today. Let us all be ready to resolve, evolve, and transform both ourselves and this association. Before I conclude, I request all of you to join me in expressing our heartfelt appreciation to the organizing committee for taking up this challenging and noble task of bringing us all together. Please rise for a standing ovation for the organizers and office bearers of this event and made that vision visible very successfully. Dear friends, stand up and give a standing ovation to the organizing committee. Kindly stand up and give a standing ovation to the organizing committee. Thank you, and I wish this association and all of you every success in the years ahead. Thank you one and all. On behalf of batch of 96, unique in many ways, thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. I would like to invite Dr. Shravan Kumar, sir. Please come to the dais. సో ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పలు కొడుతూ వేదికపైకి ఇన్వైట్ చేద్దాం డాక్టర్ శ్రావణ్ కుమార్ గారిని.
1981 batch. Good morning, all my colleagues and my friends, my seniors, respected Minister Sir Adluri Lakshman Rao Sir. And this is a great opportunity and it's a great pleasure. And I feel that it is an honor to be here along with my friends and my seniors at the college of the Kakatiya Medical College. It's a wonderful time with all vibrations, lot of hot vibrations we had. Multiple times we met in the campus, and the old memories always that triggering in our mind, brain. So all of us, I feel that we are all at KMC campus, and most of my friends and my seniors, all of them, we had a great friendship and most lovable memories. And this is a wonderful time where Dr. Sridhar Kasthuri has given this opportunity to meet you at heart and heart level. And I feel this is a great opportunity and I feel that this is an honor. So this is the time where we can have our own expressions, we can have and heart to heart feelings and the old memories. And I think this is a great time. Such a kind of gatherings should happen very frequently. These kind of gatherings will create a lot of wonderful environment where we can contribute back to our mother institute. So keeping our mother institute in our mind, this is the time where we can have to give back. So giving back to the society, giving back to our institute, that will have a wonderful memory in our journey. So I request all my seniors and my juniors, kindly look into our institute, mother institute, Kakatiya Medical College. This Kakatiya Medical College has given us a wonderful opportunity to grow ourselves. We are something in the society. So we are with this honor and prestige and this kind of whatever we are today, by the grace of God, we are doing wonderful job and wonderful timings. So let us, all of us together, we have to contribute back to our mother institute. I request all our seniors and juniors, kindly give us a unitedness. We are all together with unitedly. Let us do a contribution to our mother institute. Thank you very much giving this opportunity. So thank you, sir. Thank you so much. And once again, అందరు కూడా బ్యాక్ సైడ్ నిలబడిన వారు అందరు కూడా కూర్చోవాలి. I would like invite daughters అందరు కూడా. సో మా యొక్క KMC గ్రూప్ వాళ్ళందరినీ కూడా daughters అందరు వాళ్ళని కూడా కూర్చోవాల్సిగా కోరుకుంటున్నాం. And it's time to the wonderful, the grand get together of KMC Alumni. And ఈ రోజు 2026 మీ అందరికి కూడా వెల్కమ్ తెలియజేస్తూ అతిథి దేవోభవ అన్నారు. ఈ రోజు మన కార్యక్రమంలో విశిష్ట ఆత్మీయ అతిథులు వచ్చేసారు. మరి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వారిని వేదికపైకి సాగర స్వాగతం తెలియజేసే ముందు అండ్ ఈ రోజు ఇంత గ్రాండ్ గెట్ టుగెదర్ కి కారణమైనటువంటి ద వన్ పిల్లర్ ఆర్ ద ఇన్స్పిరేషన్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్ ద వెరీ డైనమిక్ పర్సనాలిటీ డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి గారిని వేదికపైకి సాగర స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను మీ కరతాల ధ్వనుల మధ్య. ఐ వుడ్ లైక్ ఇన్వైట్ అవర్ డేర్ అండ్ డాషింగ్ పర్సనాలిటీ, అవర్ మెయిన్ పిల్లర్ అండ్ ద ఇన్స్పిరేషనబుల్ పర్సన్ డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి గారు. ప్లీజ్ కమ్ ద డాష్. అండ్ గ్రాండ్ గెట్ టుగెదర్ ఆఫ్ KMC అల్యూమినియం. సో ఈ యొక్క 2026లో అండ్ ఈరోజు మనందరికీ ఎంతో ఈవెంట్స్ పెట్టి మనందరినీ ఉత్తేజపరుస్తున్నటువంటి డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి గారికి ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పలు కొడితే వేదికపైకి ఆహ్వానిద్దాం. ఎవ్రీవన్ డాటర్స్, బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ యు లైక్ ఇన్వైట్ ఈరోజు మన చీఫ్ గెస్ట్, ఈరోజు మన విశిష్ట ఆత్మీయ అతిథి, ముఖ్య అతిథి శ్రీ అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మన మినిస్టర్ గారిని, ద మినిస్టర్ ఆఫ్ SC, ST అండ్ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ తెలంగాణ. సో ధర్మపురి శాసనసభ్యులు. సో వారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పలు కొడదాం, క్లాప్స్ అందరు కూడా. ఈరోజు మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వారి విలువైన సమయాన్ని ఇచ్చి మన మధ్యలోకి ప్రేమతో విచ్చేసినటువంటి మన మినిస్టర్ గారి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారికి ఇదే మా సాగర స్వాగతం. హార్ట్లీ వెల్కమ్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పలు కొడతాం మన మినిస్టర్ గారికి, శ్రీ అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారికి. అండ్ నెక్స్ట్ మన మధ్యలోకి అండ్
చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కిమ్స్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ భాస్కర్ గారిని కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అండ్ అలాగే మన మధ్యలో విశిష్ట ఆత్మీయ అతిథి ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ కె సత్యనారాయణ గారు, సో గౌరవ శాసనసభ్యులు, సో ఎమ్మెల్యే గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మాన్కొండూరు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కె సత్యనారాయణ గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. గట్టిగా చెప్పలతోటి. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఏదైనా ఉంటే పెట్టండి భయ్యా వెల్కమ్ టైంలో. సో ఒక్కసారి మా డాక్టర్ కె సత్యనారాయణ గారికి ఇదే మా సాగర స్వాగతం తెలియజేస్తూ గట్టిగా చెప్పలకూడదాం. డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ తెలంగాణ, సో వారిని వేదికపైకి తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పలతోటి. హలో. అండ్ నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ ఇన్వైట్ డాక్టర్ పుట్ల శ్రీనివాస్ గారు, సో డిఎంహెచ్ఓ హైదరాబాద్, సో వారిని కూడా వేదికపైకి సాగర స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. ఒక్కసారి మీ కరతాల ధనుల మధ్య ఈరోజు చాలా మంది విశిష్ట అతిథులు మన మధ్యలో ఉన్నారు. సో వారందరికీ ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పలు కొడితే ఇన్వైట్ చేద్దాం. ప్లీజ్ క్లాప్స్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఎంతో మంది అతిథి దేవోభవ అన్నారు. సో అతిథులందరూ కూడా డాక్టర్ సంధ్య గారు, సో కేఎంసి ప్రిన్సిపల్, సో వారిని కూడా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. సంధ్య మేడం గారు. సంధ్య రాణి, జార్జ్ రెడ్డి, శ్రీధర్ సార్ వచ్చేసారు కాబట్టి శైలజ, మధుసూదన్, అశోక్ రెడ్డి సార్, సునీల్, కిషన్, ఇదంతా రైట్. వీళ్ళందరినీ పిలువ. వాళ్ళని పెడదాం సార్. బాయ్ జాతీయ గీతం రెడీ చేయండి. రైట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అవర్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా నేను వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. డాక్టర్ హెచ్ సంధ్యారాణి మేడం గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ప్లీజ్ కమ్ ద డయాస్. డాక్టర్ వి జార్జ్ రెడ్డి గారు, జనరల్ సెక్రటరీ, వారిని కూడా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. డాక్టర్ బి శైలజ మేడం, జాయింట్ సెక్రటరీ, వారిని కూడా వేదికపైకి సాగర స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. డాక్టర్ ఎం శేషు మాధవ్ గారు, జాయింట్ సెక్రటరీ, వారిని కూడా సాగర స్వాగతం తెలియజేస్తూ, అండ్ అట్లాగే డాక్టర్ కె అశోక్ రెడ్డి గారు, జాయింట్ సెక్రటరీ, సో వారిని కూడా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అట్లాగే డాక్టర్ నల్లా సురేందర్ రెడ్డి గారు, ద ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ, సో వారిని కూడా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. డాక్టర్ పి కిషన్ సార్, ఎడిటర్, వారిని కూడా వేదికపైకి సాగర స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ ఇన్వైట్ టు ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్స్ డాక్టర్ జి హనుమంతరావు గారు, ప్లీజ్ కమ్ ద డయాస్. నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ ఇన్వైట్ డాక్టర్ జిఆర్ భరత్ కుమార్ గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్. డాక్టర్ ఎస్ అమితాదేవి గారు, ప్లీజ్ కమ్ ద డయాస్. డాక్టర్ రజనీ ప్రియదర్శిని గారు, ప్లీజ్ కమ్ ద డయాస్. డాక్టర్ ఆర్ యాకయ్య గారు, ప్లీజ్ కమ్ ద డయాస్. డాక్టర్ బి నెహ్రూ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ద డయాస్. డాక్టర్ టి కృపాల్ సింగ్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ద డయాస్. డాక్టర్ పి సుధీర్ కుమార్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ టు ద డయాస్. డాక్టర్ జె తిరుపతి రావు గారు, ప్లీజ్ కమ్ ద డయాస్. డాక్టర్ ఎండి అన్వర్ మియా గారు, ప్లీజ్ కమ్ ద డయాస్. డాక్టర్ ఎర్రా శ్రీధర్ రాజు గారు, ప్లీజ్ కమ్ టు ద డయాస్. డాక్టర్ ఏసిహెచ్ పుల్లారావు గారు, ప్లీజ్ కమ్ టు ద డయాస్. సో వన్స్ అగైన్ I would like to invite to all executive committee members, please come to the dais. So I would like to invite to all executive committee members, please come to the dais. Thank you so much for coming. Right. Next. మరి ఈరోజు వేదిక పైన ఎంతమంది ఆత్మీయ అతిథులు ఉన్నారు. మరి ఒక దేశ పౌరులుగా మనం అందరం కూడా మన జాతీయ గీతంతో మరి నేషనల్ యాంథమ్ తోటి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. దయచేసి అందరు కూడా లేచి నిలబడితే సో మన యొక్క నేషనల్ యాంథమ్ తోటి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం. నేషనల్ యాంథమ్ రెడీగా ఉండాలి. సో మరి ఈరోజు సో నేషనల్ యాంథమ్ పాడడానికి మా మధ్య గాయకులు రెడీగా ఉన్నారు. సో వాణి గారు,
సింధు గారు, చారి గారు, ఓవర్ టు యు. థ్యాంక్ యూ, జై హింద్. హలో అండ్ ఈరోజు ఎంతో మంది ఆత్మీయ అతిథులు, ముఖ్య అతిథులు వేదికపై ఉన్నారు కాబట్టి ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనాలు. అతిథి దేవో భవ అన్నారు. ఈరోజు విశిష్ట అతిథులుగా మన మధ్యలోకి ఎంతోమంది ముఖ్య అతిథులు వచ్చారు కాబట్టి ఈ యొక్క విలువైన సమయంలో జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంతో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించుకుందాం. ఆఫ్ ది ల్యాంప్ తర్వాత డాక్టర్ సత్యనారాయణ పిలవండి, ఎమ్మెల్యే రమేష్, ఫస్ట్ డిఎంఏ వైస్ ఛాన్సలర్ రమేష్ రెడ్డి, తర్వాత ఈయన మాట్లాడు, ఆ తర్వాత చీఫ్ గెస్ట్ ముగ్గురితో మాట్లాడుతుంది, లాస్ట్ లో నేను. రైట్, జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంలో పాల్గొవలసిందిగా అతిథులు కోరుకుని ఈరోజు మా ముఖ్య అతిథి సో డాక్టర్ శ్రీ అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు, మినిస్టర్ గారిని, అలాగే అతిథులందరినీ కూడా పాల్గొనవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. పాస్మగే ఏకదంతముపాస్మహే భూషణ వికాస శ్రీ ధర్మపుర నివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూర ఉగ్రం వీరం మహావీరం జ్వలంతం సర్వతోముఖం భూషణం భీకరం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుర్నమామహం. ఆ నరసింహస్వామి అందరినీ చల్లగా చూడాలి, మా వైద్యులను చల్లగా చూడాలి, మా మంత్రివర్యులను, మా ధర్మపురి నరసింహస్వామి అందరికీ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు కురిపించాలని సదా కోరుతూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో జ్యోతి అంటే వెలుగు, ఆ వెలుగు ఈరోజు మా కేఎంసి బృందాలందరికీ కూడా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి ఈరోజు ఎంతోమంది అతిథులందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ. మరి ఈరోజు చాలామంది అతిథులు మన మధ్యలో ఉన్నారు. మరి ఈరోజు మా కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ అల్యూమిని వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లో ఇంతమంది అతిథులు పాల్గొనడం అనేది నిజంగా చాలా సంతోషకరం. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఎంతోమంది అతిథులు ఉన్నారు. నేను ఒక్కొక్కరిగా అందరినీ వేదికపైకి స్పీచ్కి పిలుస్తాను. ముందుగా ఐ వుడ్ లైక్ ఇన్వైట్ ద ఫస్ట్ స్పీచ్ డాక్టర్ కె సత్యనారాయణ గారు, ఎమ్మెల్యే మానుకొండూరు. వారిని వచ్చి వారు విలువైనటువంటి స్పందనని తెలియచేయవలసిందిగా కోరుకుంటూ గట్టిగా చప్పట్లతోటి ఐ వుడ్ లైక్ డాక్టర్ కె సత్యనారాయణ గారు, ఎమ్మెల్యే మానుకొండూరు. Good morning, my dear friends.
and dignitaries on the dais, today's chief guest, Honorable Minister Adluri Lakshman Kumar Garu, our alumni President Chairman Kasthuri Sridhar Garu, Vice Chancellor Ramesh Reddy Garu, IMA State President Kishan Garu, Principal Mohan Das Garu, and other dignitaries on the dais, and my beloved batchmates of the batch 1984. Today is not just a day, it is a deeply emotional and memorable moment in my life. Standing here in Warangal among all of you, the people with whom I shared some of the most formative years of my life, fills my heart with immense joy, gratitude, and nostalgia. When I look at all of you, I'm not just seeing successful doctors, professors, specialists, and professionals. I'm seeing those young boys and girls who walked into Kakatiya Medical College with the dreams in their eyes and determination in their hearts. I see the same friends who sat together in lecture halls, struggled through anatomy dissections, stayed awake through long nights of study, and faced exams with both fear and confidence. Those were the days that defined us. We came from different backgrounds, different places, and different circumstances. But once we entered this institute, we became only one family. We learned not just medicine, we learned discipline, resilience, empathy, the value of human life. The journey of a medical student is never easy. It demands sacrifice of time, comfort, and sometimes even personal happiness. But what made our journey special was the companionship we shared, the laughter in the corridors, the group studies before exams, the guidance we gave each other, and the support we extended during the difficult times. These are the memories that no success in life can replace it. Today, decades later, life has taken each one of us on different paths. Some of us became renowned doctors, some became teachers, shaping future generations. Some went abroad and built global careers. And some, like me, choose a different path of public life. But no matter where we went, the foundation remains the same, Kakatiya Medical College, and the bond we share as the 1984 batch. My own journey began just like yours. A young medical student with aspirations, I had the privilege of serving as a professor at Usmania Medical College, where I had the opportunity to teach and mentor young minds. That phase of my life gave me immense satisfaction because teaching is another noble extension of the medical profession. In 2008, I made a conscious decision to step into public life and politics. Many people asked me why I chose that path after a successful career in medicine. But for me, it was not a shift, it was an expansion of service. As a doctor, we treat individuals. As a public representatives, we get the opportunity to serve society as a whole. The values that we learned as a doctors, compassion, patience, responsibility, and dedication, are the same values that guide me even today in public life. Whether it is addressing healthcare issues, improving infrastructure, or solving people's problems, I approach it with the mindset of a doctor, to understand the pain first and then work towards healing it. The medical profession is one of the noblest professions known to mankind. A doctor is not just a professional, a doctor is a symbol of hope. When a patient walks into hospital, they come with a fear, uncertainty, and pain. But they live with hope because of us. In a world that is rapidly changing, where technology is advancing and systems are evolving, one thing must remain constant: our commitment to humanity.
We must never allow commercialization to overshadow compassion. We must never let pressure override ethics. And we must always remember that behind every case sheet is a human life, a family, and a story. As a senior doctors, as experienced professionals, and as alumni of this great institution, we have a responsibility not only to practice medicine, but also to guide the next generation. The younger doctors who look up to us, let us be role models, not just in knowledge, but in character. Let us teach them that medicine is not just about diagnosis and treatment, but about empathy, communication, and trust. Let us encourage them to serve not only in cities, but also in rural areas where healthcare is still a challenge. Let us remind them that true success is not measured only in wealth or the recognition, but in the number of lives we touch and the difference we make. My dear friends, as I started here today, I feel a deep sense of gratitude to this institution that gave us our identity. Gratitude to our teachers who guided us with patience and wisdom. Gratitude to each one of you, my friends, who made this journey meaningful. Life has given us success, responsibilities, and achievements, but moments like this remind us of who we truly are and where we come from. Let us not allow this reunion to be just a one-day event. Let us stay connected. Let us build a stronger alumni network. Let us support each other, not just professionally, but personally as well. If possible, let us also think of giving back to our college, to our juniors, and to society, whether it is through mentorship, scholarship, or medical camps. Let us continue the spirit of service that this profession represents. Before I conclude, I would like to say one thing from my heart. No matter what position we hold today, no matter how far we have traveled in life, in this gathering, we are all the same. Friends, classmates, and proud students of the 1984 batch. This bond is timeless. This bond is priceless. As a medical college student, Kakatiya Kalashala Vidyarthini, 17 ఏళ్లకు మెడికల్ కాలేజ్లో ఒక గ్రామం నుండి వచ్చిన విద్యార్థిగా ఆ కాలేజ్ మనకు చాలా ఇచ్చింది. నేను పోయినసారి అలమ్నై ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ స్వేరింగ్ సెరమనీలో కూడా చెప్పాను. కాలేజ్ ఒక విద్యనే కాదు, మనకు చాలా ఉన్నతమైన బాధ్యతనిచ్చింది. మరి అదేవిధంగా ఒక మంచి భారతదేశ పౌరునిగా తీర్చిదిద్దింది కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్. దానికి ఎప్పుడు కూడా మనం రుణపడి ఉండాలి. మరి రుణాన్ని తీర్చుకునే సమయం కూడా వచ్చింది. ఈ రోజు లోపల నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నానంటే ప్రభుత్వంలో ఏమి జరుగుతుంది, ప్రభుత్వం ఏమి చేయగలదో మీ అందరికి తెలుస్తూ ఉన్నది. ప్రభుత్వం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా ఏ విధంగా ఉన్నదో డాక్టర్లుగా మీ అందరికి తెలుసు. ఎందుకనంటే ఆరోగ్యశ్రీలో చాలామంది డాక్టర్లు ఆసుపత్రులను నమోదు చేసుకొని వైద్యం చేసి డబ్బులు పోయిన గత ప్రభుత్వంలో ఏమి ఇవ్వలేకుండా మరి ఆ ఆరోగ్యశ్రీని ఎత్తివేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కానీ ఎల్ఓసీల ద్వారా కానీ అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీ ఇవన్నీ కూడా కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం. మీ అందరికీ బాహాటంగా తెలుసు ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేదు. కాబట్టి మన కాలేజ్ని మనం ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలి, ఏ విధంగా మన బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఏ విధంగా మన హాస్టల్స్ ఉన్నాయి, మనం ఉన్న హాస్టల్స్ ఏ స్థితిలో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చూసి మీరందరూ కూడా ఆర్థికంగా నిజంగా కూడా విదేశాల్లో చాలామంది డాక్టర్లు ఉన్నాం. మనం కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్ చూసుకుంటే వాళ్ళు దాదాపుగా 250 కోట్లతో వాళ్ళ యొక్క హాస్టల్ని వేరే లైబ్రరీలు అన్నింటినీ కూడా చేసినారు. కాబట్టి మనకు అన్ని ఇచ్చినటువంటి కాలేజ్ కోసం తిరిగి ఇవ్వడంలో తప్పేం లేదు. తప్పకుండా ఉదారంగా మీరు చాలా గొప్పగా ఇవ్వాలని కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాం. నేను ఈ వేదిక ద్వారా మీ అందరికి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మా శ్రీధర్ అన్నని అడిగినాను. శ్రీధర్ అన్న గొప్ప ఉదారవాది, ఎవరికైనా సహాయం చేస్తాడు.
ఏ పేషెంట్ కన్నా లేదు అని అంటే మంచిదన్నా అని చెప్పేవాడు అన్న నాకు పెద్దగా ఉండి, మరి అన్న ఏం చేద్దామన్నప్పుడు మనమందరం కూడా ఇద్దామన్నప్పుడు నేను నా స్వంతంగా నా డబ్బుల్లో నుండి 2 లక్షల రూపాయలు మన అలమ్నై ఫండ్కి ఇస్తారని మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కాలేజ్ నాకు అన్ని ఇచ్చింది. మీరందరు నా సీనియర్లు జూనియర్లు నన్ను చూసిన వాళ్ళు, నాకు కాలేజీలో ఏది లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కూడా నాకు కాలేజీలోనే స్టార్ట్ అయింది. ఈరోజు నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను. ఎమ్మెల్యేగా నా దగ్గరికి చాలా మంది వస్తూ ఉన్నారు, చాలా పనులు చేసి పెడతా ఉన్నాను. చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ నిన్నగాక మొన్న తమ్ముళ్ళు చాలామంది వచ్చినారు, అన్న మా ట్రాన్స్ఫర్స్ విషయం అని ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడడం జరిగింది, కన్సర్న్ హెల్త్ మినిస్టర్తో మాట్లాడడం జరిగింది, అదేవిధంగా మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగి వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగింది మేడం, మీరు తప్పకుండా చేయాలని. హ్యావ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ, ప్రివిలేజ్ ఇట్ ఈస్, రియల్లీ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ హానర్ టు మీ. ఎందుకంటే నా కొలీగ్స్, నా ఫ్రెండ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని నేను తీసుకెళ్లే విధంగా ఆ మెడికల్ కాలేజ్, నేను కాలేజీలో ఉన్నట్టుండే మీ అందరికీ తెలుసు. మరి ఆ డైనమిజాన్ని కానీ ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని కానీ ఇప్పుడు కొనసాగించే విధంగా నన్ను ఎమ్మెల్యేని తయారు చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఏ అవసరం ఉన్నా దేనికైనా మీరందరికీ మరి మనకు ఏ అవసరం పడ్డా నేనున్నాను, మీరు తప్పకుండా రండి. నా బాధ్యత మీ యొక్క ఏ విషయాన్నైనా ముందుకు తీసుకెళ్ళి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి తప్పకుండా చేస్తానని హామీ ఇస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ సార్. అటు ఎమ్మెల్యేగా ఇటు డాక్టర్గా దయచేసి ఒక ప్రకటన. స్కోడా కార్ రెడ్ స్కోడా కార్ 8811 మొత్తం ట్రాఫిక్ ని జామ్ చేసింది. రెడ్ స్కోడా కార్ 8811. ప్లీజ్ యూజ్ ద వాలే పార్కింగ్, ఇమ్మీడియట్లీ మూవ్ ద కార్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అటు ఎమ్మెల్యేగా అటు డాక్టర్గా ఎన్నో గొప్ప సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ మనందరికీ ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ స్పీచ్ ఇచ్చినటువంటి సత్యనారాయణ గారికి దానికి ఒకసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలి, క్లాప్స్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ మన మధ్యలోకి ఐ వుడ్ లైక్ ఇన్వైట్ టు డాక్టర్ పుట్ల శ్రీనివాస్ గారు, డిఎంహెచ్ఓ హైదరాబాద్. ప్రతి ఒక్కరికి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఆ సమయానుభావంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా నేను హృదయపూర్వకంగా వేడుకుంటున్నాను సార్. ఎందుకంటే చాలా మంది స్పీచ్ ఉంది కాబట్టి అన్యగా భావించవద్దు. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వన్ అండ్ ఆల్. ఈరోజు ఒక 10 మందిని గ్యాదర్ చేయాలంటేనే చాలా కష్టతరమైనటువంటి రోజుల్లో బ్యాచ్లు అంటే మన కాలేజీలో కేఎంసీ కాలేజ్ మెడికల్ కాలేజ్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఫ్రెష్ బ్యాచ్ వరకు అంటే రీసెంట్ బ్యాచ్ వరకు కూడా డాక్టర్లందరినీ గ్యాదర్ చేయడానికి కారణమైనటువంటి కస్తూరి శ్రీధర్ గారికి బిగ్ క్లాప్స్ ద్వారా ఫస్ట్ కొడుతూనే ఉండాలి, కంటిన్యూ కొడుతుంది. నా దయచేసి కొట్టాలి, ఎందుకంటే మామూలు విషయం అన్న కొట్టొచ్చా అన్న, ఏం కాదు, మనకి ఏం కొట్టడం వల్ల మనకేమి మన ప్రోటోకాల్ ఏం తగ్గదు. సో మొట్టమొదటిసారిగా కస్తూరి శ్రీధర్ గారికి ఈ ప్రోగ్రాం తీసుకున్నందుకు, ఎస్పెషల్లీ మెడికల్ ఫెటర్నిటీ ద్వారా, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ హైదరాబాద్ ద్వారా, తెలంగాణలో ఉన్న డాక్టర్స్ అందరి ద్వారా మీకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్తూ, ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంకి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి అడ్లూరు లక్ష్మణ్ అన్న గారికి డాక్టర్ల తరఫున మళ్ళీ క్లాప్స్ కొట్టాల్సిందే, కొడుతూనే ఉండాలి. చీఫ్ గెస్ట్కి మనం ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ అది. నెక్స్ట్ మనకు ఇంతకుముందే ఇన్స్పైరింగ్ స్పీచ్ ఇచ్చినటువంటి నా ఇమ్మీడియట్ సీనియర్ డాక్టర్ సత్యనారాయణ ఎమ్మెల్యే గారు, అన్నగారు ఎప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాడు. నేను నా 1985 బ్యాచ్, అన్న ఇమ్మీడియట్ సీనియర్. అన్నగారికి మర్చిపోయినా నేను ఒకటి గుర్తుపెట్టుకొని స్టేజ్ ద్వారా చెప్తున్నానంటే, నాకు స్టైఫండ్ రాలేదు. స్టైఫండ్ రాకపోతే ఎట్లా అన్న అంటే అన్ననే దారి చూపించి స్టైఫండ్ ఇప్పించిన ఆ ధైర్యంతో చదువుకున్న సో చాలా లిమిటెడ్ స్పీచ్ ఇవ్వమన్నారు, కానీ నాకు ఒక్క 4 minutes మాట్లాడతా. ఎందుకంటే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మా పెద్దలు, మాకు డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్, ఈ కేఎంసీ ఏమీ ఇవ్వలేదండి, డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఉన్నారంటే క్లాప్స్ కొట్టాలి. డిబిహెచ్ రైమల్ నాయక్ సార్ ఉన్నారంటే మొత్తం తెలంగాణ ఉన్న వైద్యులు అంతా ఇక్కడ ప్రతినిధి ఉన్నారు. మన ఎక్స్ డిఎంఈ గారు ప్లస్ ప్రజెంట్ వీసీ వైస్ ఛాన్సలర్ కేఎంసీ. కొట్టండి ఆ బాబు దయచేసి, ఏం కాదు కొట్టడం వల్ల నాకు ప్లీజ్ దయచేసి కొట్టండి. ఇంకా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మా సీనియర్స్, సంధ్య మేడం, మా టీచింగ్ చేసిన 2 సంధ్య మేడమ్స్, ఇక్కడ మా బ్రదర్స్ అందరు పైన ఎంత వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, వేదిక కూర్చున్న కూడా అందరు పెద్దలు, దయచేసి ఈరోజు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి స్టేజ్ ఎక్కినాం, అందరం ఈక్వలే. మీ అందరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్, అందులో ఏముందో తెలియదు.
నిజంగా కూడా నేను పారిపోయినా అతడు కాదు ఈ కాదు నేను తెలుగు మీడియం నుంచి పోయినా అట్లా తెలుగు మీడియం పోతే నాకు అర్థమైతలేదు, డ్రాప్ చేసి వెళ్ళిపోయినా. ఒకసారి పోయినా, 2 సార్లు పోయినా. ఇదేకైతే ఒక నా క్లాస్మేట్ డాక్టర్ నరోత్తమ్ అని పట్టుకొచ్చి బలవంతం వాళ్ళు పడేస్తే మన సత్యాన్ని చెప్పిండు, తమ్మి ఏముండదు తమ్మి, ఇక్కడ మనకు కొంచెం తేడా ఉంటుంది, నువ్వు ధైర్యమే కావాలంటే ఆ రోజు ఇచ్చినటువంటి అన్న ధైర్యంతో ఈ రోజు వరకు ఈ రోజు మీ ముందు నిలబడి పుట్ల శ్రీనివాస్ ఎన్ని తెలంగాణ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ స్థాపించి మొట్టమొదటి ప్రెసిడెంట్గా ఎలక్ట్ అయిన అది కేఎంసీ ఇచ్చింది. అన్ని సంఘాలు జేఏసీ అన్ని కేఎంసీ ఇచ్చింది. కేఎంసీ అన్ని పదవులు అందరికి ఇస్తుంది. సక్సెస్ఫుల్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఇండియాలో ఎక్కడున్నారు అంటే ఎక్కడ, అది యుఎస్ కావచ్చు, ఏ కంట్రీ కావచ్చు, తెలంగాణ కావచ్చు, పక్క రాష్ట్రం కావచ్చు, ఎక్కడున్నారా బాబు అంటే తెలంగాణలో ఉన్నట్టు డాక్టర్లే లీడ్ చేస్తున్నారు. యూఎస్లో కూడా ఇప్పుడు కూడా నా క్లాస్మేట్స్ 40% మంది టాప్ మోస్ట్ డాక్టర్స్ నా క్లాస్మేట్స్ 85 బ్యాచ్ ఉన్నట్టు మా సునీత వీళ్ళందరూ వెరీ లీడింగ్. అక్కడ గైనకాలజీ రావడమే కష్టం సార్. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్లో ఏదో ఉంది. కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ చదివిన ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు అందులో సీట్ వస్తున్న లైఫ్ ధన్యము. సో దయచేసి మనందరికీ ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి అందరు డిఫరెంట్ స్పెషాలిటీ, డిఫరెంట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ సెటప్స్ చాలా ఉన్నారు. అందరికి ఇచ్చింది ఎక్కడ? కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ కేఎంసీ. సో దయచేసి ఇప్పుడు టైం లిమిట్ ఉంది కాబట్టి నేను చెప్తూ పోతే గంట మాట్లాడగలుగుతా. సో సమయానుభవాలన మరి ఒక్కసారి మీ అందరికీ ఏంటంటే మా 85 బ్యాచ్లో అందరూ నాకు ఉన్నటువంటి కొలీగ్స్ అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు. అందరూ సైకాట్రిస్ట్ హెచ్ఓడి ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కటి కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చింది. ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఖచ్చితంగా అన్న మీరు ఎమ్మెల్యే సత్యనారాయణ అన్న గారు మనకు పిలుపునిచ్చారు. మనకు ఒక భయం, ఒక దరిద్రం ఏంటంటే మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండవు. మనం ఏంటంటే మన ఫంక్షన్ పిలిస్తే పోము. మనకు లీస్ట్ బాధ అబౌట్ పబ్లిక్. మనము ఈ స్టేజ్లో ఉన్నామంటే పబ్లిక్ కోసం మనం సర్వీస్ చేయాలి, పబ్లిక్ సర్వెంట్స్గా చేయాలి. ఈవెన్ యూఆర్ ఐఎమ్ డిస్ట్రిక్ట్ అప్రోప్రియేటర్గా మీ అందరికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, డిమాండ్ చేస్తున్నా. మనం ఏదో ప్రైవేట్ అనగానే ఇది కాదు, ప్రైవేట్ అయినా అది పబ్లిక్ అయినా మనం గవర్నమెంట్ సర్వెంట్. పబ్లిక్ ఖచ్చితంగా కార్పొరేట్ లెవెల్ స్థాయి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిందే. అది గవర్నమెంట్ కావచ్చు, అది బస్సు దవాఖాన కావచ్చు, పల్లె దవాఖాన కావచ్చు, యూపీఎస్ కావచ్చు, ఏరియా హాస్పిటల్ కావచ్చు, మెడికల్ కాలేజ్ కావచ్చు, అందరం ఖచ్చితంగా మన ప్రతినిధి గవర్నమెంట్ ముఖ్య మన మంత్రివారు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ద్వారా మేము చెప్పేది అంటే మా అన్న పిలుపు కొరకు మీ పిలుపు మేరకు ఖచ్చితంగా అందరు డాక్టర్స్ తరఫున డెఫినెట్గా అన్నగారు పిలిపించారు. ఏమి ఇస్తున్నాం బ్యాక్? సంపాదించడం గొప్ప కాదు. కరోనాకు ముందు మనకు వాల్యూ లేదు, కరోనా తర్వాత డాక్టర్ లేకపోతే ఏమీ లేదు. 100 కోట్లున్నా వేస్ట్, బంగారం వేస్ట్, అన్ని వేస్ట్. కరోనా తర్వాత డాక్టర్స్ యొక్క వాల్యూ పెరిగింది. డెఫినెట్గా సార్ కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ రుణం తీసుకునే దానికి మీరు అన్నా నువ్వు ఏం చేస్తావో చెయ్యి, శ్రీధర్ అన్న మీరు ఏం చేస్తారో డెఫినెట్గా అందరు పట్టుకొచ్చి మీకు అప్పచెప్తాము. ఖచ్చితంగా అందరూ ఎంత సంపాదించిన దానికి ఎంతో కొంత ఇవ్వాల్సిందే అండి, లేకపోతే ఒబేసిటీ వస్తుంది. సో దయచేసి చాలా మాట్లాడగలుగుతా, బట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరున పేరున పాదాభివందనాలు చేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక ఉత్తేజాన్ని ఊపు తీసుకొచ్చారు. నెక్స్ట్ మనకి సమయం లేదు కాబట్టి ఐ వుడ్ లైక్ ఇన్వైట్ టు డాక్టర్ కె రమేష్ రెడ్డి గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ KNRUHS, వారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటూ గట్టిగా బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. Satyanarayana Garu, who is also the proud alumni of KMC, Dr. Kasthuri Sridhar, who is the president of the Alumni Association and who is the main brain behind this marvelous function which he has organized today, bringing all the alumni from different batches to come here and mix and meet their senior and junior colleagues. Dr. Ravindra Nayak Garu, who is the Director of Public Health, Government of Telangana. Dr. George Reddy, who is the General Secretary of the Association, and all the executive members, different batch alumni who has gathered here. This is a very significant moment in the lives of all the alumni, because
Alumni is the umbilical cord of connection with the parent organization. Once you go out of the medical college, what they ask is, from which medical college are you? That is something which will stay with us throughout our life. And we feel proud to say that I belong to so-and-so batch of so-and-so college. I belong to the 1979 batch of KMC, the Cosmos batch. The KMC was started way back in 1959 from a very humble beginning in the Vadapalli. But today, if you see the amount of development which has occurred in the Kakatiya Medical College, which has 250 MBBS seats, which are postgraduate seats and super specialty seats, it itself is one of the reputed institution at the All India level. This we know when the students are opting for the admissions. It is one of the priority college for the students to join. Why the students are coming? It's only because of the success what the previous alumni have showed in different walks of life, whether they are in India or abroad. The success what they have shown, the students will get attracted to that particular institution. Like my earlier speakers, what they have mentioned, KMC itself has a different atmosphere. This type of atmosphere, this brotherhood, this feeling will not be there in any other medical college. The day you join, you will get amalgamated into the medical college, and that gives you a different strength. If you see today, it has given us eminent administrators, politicians. We have in front of us Dr. Satyanarayana Garu only here. And not only that, some of our alumni are entrepreneurs or big businessmen. Why I'm telling this is how this institute shapes all of us. Now today we are in the 60th year of the inception of the medical college. What I would like to convey is we have 68 batches of alumni from our KMC. And in another 2 years, we are going to enter into the Platinum Jubilee year. Kasthuri Sridhar Garu, I think this you should keep in mind. We are entering into the Platinum Jubilee, that is the 70th year. And ఇంతకు ముందు Dr. Satyanarayana Garu suggest చేసినట్లు every batch should make a significant contribution. 68 batches, if they come forward and contribute, I think we can do more miracles than what Kurnool Medical College has done. ఎందుకంటే మన స్టూడెంట్స్ significant number of them are abroad. ఇక్కడ కూడా యాక్చువల్లీ జిల్లాలలో successful practitioners are only from KMC. You don't find so many from Usmania or Gandhi. I don't know why. So I think it becomes a moral responsibility of every student of KMC to come forward, contribute, and I think we should make a significant change in the college in the next 2 years. So I thank the organizers for giving me this opportunity to be here and share my views. And I am ready as a 1979 batch student. I am ready to contribute to the extent possible from my side, and will motivate our batch colleagues also. And similarly, the other batches also should come forward and do their contributions to the college development. Thank you. Right. Thank you so much, sir. And next, I would you like invite Dr. K. Ravindra Naikar, so Director of Health of Telangana. ఒకసారి వారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి everyone. Big round of applause. I'm comfortable. అందరికీ నమస్కారం. KMCకి నమస్కారం. 2 నిమిషాలు మాట్లాడతాను.
డాష్ పైన ఉన్నటువంటి హానరబుల్ మినిస్టర్ అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు, ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్యనారాయణ గారు, విసి రమేష్ రెడ్డి గారు, మోహన్ దాస్ గారు, సంధ్య గారు, పేరు పేరున ఉన్నటువంటి అందరూ దిగ్గజాలు ఆన్ ద డయాస్ అండ్ అందరూ దిగ్గజాలు ఆఫ్ ద డయాస్ అందరికీ కేఎంసి తరఫున, నా తరఫున, పబ్లిక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున, హోల్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ తరఫున అందరికీ నమస్కారం. రెండవది, కేఎంసి మన స్పీకర్స్ అన్ని విషయాలు కవర్ చేసేసారు. ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా కూడా తక్కువే అవుతుంది కేఎంసి గురించి మాట్లాడితే. నిదర్శనం కేఎంసి ఏమిటి అనే నిదర్శనం మన అందరినీ చూస్తే తెలుస్తుంది. మన వైపు కాకుండా బయట ఉన్న వాళ్ళందరినీ చూస్తే తెలుస్తుంది. కేఎంసిలో రెండు విషయాలు: మెస్సులో భోజనం చేయడం, సిన్సియర్గా చదువుకోవడం, హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం, చిన్నగా ఏమైనా రిక్రియేషన్స్, ఏదైనా సంతోషానికి బయటికి పోవాలంటే మిర్చి బజ్జి బండి పక్కన, ఇటు పక్కన అటు పక్కన ఉన్న థియేటర్స్, సిన్సియర్గా చదువుకొని అందరం బయటపడ్డాము. రెండవ విషయం, వేరే అవకేషన్స్ చాలా తక్కువ కేఎంసీలో చదువుకున్న వారికి. రమేష్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఒక మంచి మాట చెప్పారు. పెద్దవాళ్ళంటే గౌరవం, చిన్నవాళ్ళంటే ప్రేమ కేఎంసీలోనే అవపడుతుంది, ఇంకెక్కడా అవపడదు. అదే గొప్పగా శక్తిగా మారింది. మీ అందరికీ అంటే మనందరికీ తెలుసు, మాట్లాడుకొని రియలైజ్ అయ్యి దాని గురించి అనుభూతి పొందటంలోనే ఉంది సంతోషం. ప్రపంచం మొత్తాన్ని చుట్టుకుంటూ అందరం మనం తిరుగుతుండొచ్చు, బట్ మన వాళ్ళను, మన గ్రామాలను, మన తోటి వాళ్ళను మర్చిపోకుండా ఉండడమే గొప్ప లక్షణం. లాస్ట్లో చెప్తున్నాను, మన వాళ్ళందరూ కూడా కేఎంసీలో గొప్ప డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఉస్మానియా, గాంధీ, కేఎంసీకి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఎక్కువగా రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే. మన మిత్రులు సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడుతూ చెప్పారు ఈ విషయం. చాలా మంది డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి, నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేవు, అది ఇదని ఏమీ లేదు. నాకు వీలైనంత చిన్నవాళ్లను, పెద్దవాళ్లను నాకు వీలైనంత నా లోపలనే, మీరందరూ చాలా విజ్ఞానవంతులు, చాలా తెలివి కల్లవాళ్ళు. మాట్లాడడం నేర్చుకుంటాము, ఇవాళ కాకపోతే రేపు నేర్చుకుంటాము. మీరందరూ మేధస్సు కలిగే ఈ కాలేజీకి వచ్చారు. సో మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళవద్దు అని చెప్పేసి వీలైనంతగా చెప్పి చాలా మందిని డిప్రెషన్లోకి వెళ్లకుండా చేసిన చాలా మంది సీనియర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. రూప్ శంకర్ సార్ ఉన్నారు, డాక్టర్ నెహ్రూ గారు ఉన్నారు, మిగతా చాలా మంది ఉన్నారు. అందరి పేర్లు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, కానీ సమయాభావం వల్ల తీసుకోవట్లేదు. బట్ దయచేసి అన్యథా భావించకండి. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక్కొక్కళ్ళు 4 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు రిపీట్ చేసినా కూడా ఇవాళ అందరు కూడా కేఎంసీ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలంగాణ బట్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. పుట్ల శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడుతూ ఒక మంచి మాట అన్నారు, డాక్టర్స్ ఫ్రెటర్నిటీ, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఫ్రెటర్నిటీ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. COVID-19 has made realize every member of the society, community all over the world that medical and health department is not a simple department. It gives us rebirth. It takes care of our health. To be healthy, to be prosperous and to be comfortable and to make others. మరి ఇంత గొప్పగా వైద్య వృత్తిలో ఉన్నట్టు మీకు మరి ఇంత మంచి గొప్ప కార్యక్రమం లోపల మా శ్రీధర్ గారు డాక్టర్ గారు పిలిచినప్పుడు ధర్మపురి 300 కిలోమీటర్లో ఉన్నాను. రాత్రి అడిగాను, అన్న కంపల్సరీ రావాలంటే, లేదు లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు మీరు తప్పకుండా రావాలని చెప్పేసి మా డాక్టర్ గారు పిలిచినారు. మరి ఇంతమందికి చాలా స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్, చాలామంది ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో గొప్పగా ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు ఇక్కడ ఉన్నారు, పేరున్న డాక్టర్స్. మరి కేఎంసీ అంటే కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ అంటే ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క గొప్ప కార్యక్రమం ప్రజల పక్షాన, ఏ ఒక్క పేదవాళ్ళకి ఇబ్బంది అయినప్పుడు కేఎంసీ నుంచి మొదలైందంటే, ఉస్మానియాస్ నుంచి మొదలైందంటే ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా అటెన్షన్గా ఉంటాయి. ఆ యొక్క సమస్య మీద ఆ ప్రభుత్వాలు ఫోకస్గా ఉంటాయి. అలాంటి కేఎంసీలో ఉన్నతమైన విద్య చదువుకున్నటువంటి డాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు మా కేఎంసీ కూడా ఈ దేశంలో ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉండాలని చెప్పేసి మీరు గొప్ప ఆలోచనతో ముందుకెళ్తున్నట్టు సందర్భంలో మా డాక్టర్ శ్రీధర్ గారు చాలా సౌమ్యులు, చాలా ప్రేమతోని
మా డాక్టర్ సత్యన్న ఇప్పుడే చెప్పిన మన మినిస్టర్ గారు గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం. క్లాప్స్ ఎవ్రీవన్. సో ఆయన ఇంతసేపు మన మధ్యలో ఉన్నారు అంటే, ఇంత టైం ఇచ్చారంటే రియల్లీ గ్రేట్ థింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్. 2 నిమిషాలు ఒక పాట పాడతారు. ఆ పాట తర్వాత మనం ఇంకో స్పీచ్ వెళ్దాం. సార్ దగ్గర మైక్ అంట. Hello. Good afternoon, all of you, Kakatiyans. It's a proud మీ జతలో ఉన్నా ఇదంతా ప్రేమేనా, ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా, ఇలా నీ జతలో ఉన్నానా. ఈ వయస్సులో ఒక్కో క్షణం ఒక్కో వసంతం, నా మనస్సుకి ప్రతి క్షణం మీరే ప్రపంచం. ఓ సముద్రమై అనుక్షణం పొంగే ప్రపంచం. అడుగులలోన అడుగులు వేస్తూ నడిచిన దూరం ఎంతో ఉన్నా, అలసట రాదు గడిచిన కాలం ఇంతని నమ్మనుగా. నిజంగా నేనేనా ఇలా మీ జతలో ఉన్నానా. నా కలే ఇలా నిజాలుగా నిలుస్తూ ఉంటే, నా గతాలన్నీ కవ్వింతలై పిలుస్తూ ఉంటే, ఓ వరాలుగా ఉల్లాసమే కురుస్తూ ఉంటే, పెదవికి తగిలిన చోట పరవశమేదో తోడవుతుంటే, పగలేరే ఇలా గగనంలోన తారలు చేరెనుగా. నిజంగా నేనేనా ఇలా మీ జతలో ఉన్నా, ఇదంతా మా సత్తన్న ప్రేమేనా, ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా. ఎదలో ఎవరో చేరి అన్నీ చేస్తున్నారా, వెనకే ఉంటూ మీపై నన్నే తోస్తున్నారా. హరే 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 రామ, మరి ఇలా ఎలా వచ్చేసింది ధీమా, ఎంతో హుషారుగా ఉన్నది లోనా, మనందరిలోనా, మా శ్రీధర్ కస్తూరిలోనా, కాకతీయన్స్లోనా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. సూపర్ అండి, వాజ్ వండర్ఫుల్. సో డాక్టర్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం చాలా చక్కగా ఎప్పుడు చూసినా సరే పేషెంట్ల గురించి ఆలోచిస్తూ వెరీ ప్రెజర్ లైఫ్లో ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీలో ఉంటారు. కానీ డాక్టర్స్ కూడా ఇంతమంది గొప్ప కళాకారులు ఉండడం అనేది నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం. గట్టిగా చెప్పలు కొట్టే ఒక్కసారి. ఈ కళాకారుని చూసి ఇంకో గొప్ప కళాకారులు వచ్చారండి వాళ్ళ బ్యాచ్ నుంచే. ఆయనే డాక్టర్ కృష్ణరాజు గారు. ఆయన ఓన్గా కంపోజ్ చేసుకుని ఒక పాట పాడుతూ అంటున్నారు. ఒక 2 minutes ఓన్లీ టైం సార్. ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్, సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి, ఒక 2 నిమిషాలు మాత్రమే పాడాలి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఈ రోజు నా జీవితం ధన్యమైంది అనిపిస్తున్నది. ఇంత పెద్ద మహానుభావుల మధ్యన అవకాశం రావడం. ఇంతకుముందు పుల్లారావు అన్న 1980s ఉన్న జ్ఞాపకాలను గురించి పాడితే, 1990s ఉన్న జ్ఞాపకాలతో నేను మీకోసం రాసుకున్న ఒక చిన్న కావ్యాన్ని ఒక 2 నిమిషాలు ఆలాపిస్తానండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, నేను 1995 బ్యాచ్, స్టాల్వర్ట్స్ బ్యాచ్ అండి మాది. నిర్మల్లో నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. మా చక్కదరి సారు మా పెద్దలందరితో కలిసి శ్రీధర్ అన్న గారు ఒకటే మాట అన్నాడు, నువ్వు పాడతా అంటే పాడడం కాదు, పాడి కొంతమంది అన్న నీ పాట చూసి ఒక 2 చప్పట్లన్నా కొట్టాలరా, లేకుండా నీ పాట కాదురా అని చెప్పిండు. కాబట్టి ఆ ధైర్యంతో నేను పాడుతూ ఉన్నాను. ఘన 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 మ్రోగే గుండెల్లో గూడి గంటై మన కేఎంసే గలగల 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 పారే సెలయేరై ల్యాండ్ మార్కులోన ఈ జోషే ఎన్నటికీ మరిచిపోని మధుర జ్ఞాపకాలే సాహోరే మన కేఎంసి
Mother divine to all of you. Gana 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 మ్రోగే గుండెల్లో గుడి గంటై మనకేయంసే గలగల 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 పారే సెలయేరై ల్యాండ్ మార్కులోన ఈ జోషే షాలిమారుల్లో కేఫ్లో గరం గరం చాలే మేం తాగినం ఫస్ట్ ఇయర్లో సీనియర్లకే బెదిరినం షెట్స్లో బిక్కు బిక్కుమంటూ గడిపినం గెట్ టుగెదర్లో గెటప్పులే మార్చినం క్లాస్ ఏదైనా ప్రాక్సిలే మస్తుగా చెప్పినం వీకెండ్లో బంకులో ఎన్నే కొట్టినం ఫస్ట్ ఇయర్ రిజల్ట్స్తో పరేషాన్లకే మేం పోయినం పరేషాన్లకే మేం పోయినం ఘన 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 మ్రోగే గుండెల్లో గుడి గంటై మనకేయంసే భద్రకాళికే మొక్కినం సమ్మక్క సారక్క జాతరలో మెరిసినం రామపట్టూరుతో రాటుదేలినం పాకాల చెరువులో పులకరించినం లేడీస్ హాస్టల్ ముందే బైకులే వంపి వంపి మేం నడిపినం ఆంధ్ర బ్యాంకు ముందే అమ్మాయిలకే సైటే కొట్టినం అలంకార కృష్ణ థియేటర్లో ఇంగ్లీష్ బొమ్మలకే కళ్ళప్పగించి మేం చూసినం క్యాంకోజాలో డాన్సులే చేసి మేం ఎగిరెగిరినం మా ఫైనల్ ఇయర్ కురుక్షేత్రాన్నే గెలిచి హౌస్ సర్జన్లుగా మారినం రెక్కలొచ్చిన పక్షుల్లా మేం ఎగిరిపోయినం ఈ ఆలుమ్ని పేరుతో కస్తూరి శ్రీధర్ అన్న పుణ్యంతో అందరం ఒకటై ఆకాశపు అంచుల్లో ఆనందాన్నే తాకినం ఘన 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 మ్రోగే గుండెల్లో గుడి గంటై మనకేయంసే గలగల 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 పారే ల్యాండ్ మార్కుల్లో ఈ జోషే ఎన్నటికీ మరచిపోని మధుర జ్ఞాపకాలే సాహోరే కాకతీయ వైద్య ప్రదాత నీకే థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ రైట్ సార్ సూపర్ సార్ నో వర్డ్స్ ఒకసారి కొంచెం గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టాలి ద వండర్ఫుల్ ప్రెజెంటేషన్ ఎక్కడికో తీసుకెళ్లిపోయారు జ్ఞాపకాల్లోకి అండ్ లైక్ ఇన్వైట్ అండ్ ఈరోజు పాటల్లోనే కాదు మాటల్లో ఒక మాట చెప్పాలి ఇంతమంది ఇక్కడ ఉన్నాము అంటే ఇంతమంది ప్రతిసారి గ్యాదర్ అయ్యి మన యొక్క అద్భుతమైన మన అనుభూతుల్ని మనం పొందుతున్నాము అంటే ఆ మెమరీస్ మనం గెలుస్తున్నామంటే ద వన్ అండ్ ఓన్లీ రీజన్ ద డైనమిక్ పర్సనాలిటీ అవర్ ఇన్స్పిరేషనల్ అవర్ వెరీ క్లోజ్ హార్టెడ్ పర్సన్ డైనమిక్ పర్సన్ డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి గారిని ఇన్వైట్ చేస్తూ ఒకసారి గట్టిగా చప్పలు కొట్టాలి ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి హార్ట్లీ వెల్కమ్ సార్ గట్టిగా చప్పట్లు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్ అందరు బాగున్నారా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ అటెండింగ్ ఇన్ ఏ బిగ్ నెంబర్ సో ఐ థాట్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఏ massive momentum to push our dream into the reality. So when they asked me to become a president, just now Dr. Ramesh Reddy told me, even Ramesh Reddy suggested, everybody called me. I was totally reluctant.
because it's a responsibility. We are too busy with our own practice, taking responsibility. Once you take any responsibility, you have to fulfill it. You should do it with honesty. Otherwise, don't take it. Once you take it, you do it. You have to provide the full justice. So here, what we thought, KMC has such a legacy. One of the finest colleges, and with flourished with so many talented people. See, if you see KMC people, you go to the US, you go to UK, Europe, anywhere, even abroad, Australia. If you take the leading personalities, majority belong to Kakatiya Medical College. Why? Somebody told why KMC people are like this. Because KMC has created a different atmosphere. We all entered into college with a different backgrounds from different places. Some were, as many people emphasize, some were without good language, some were with fine cloth, some were with rough cloth, some were with glossitis, some were with angular stomatitis enter the hospital, enter the college. Some were belong to different religion, different caste, but all of us were united. That is the beauty of the KMC. In Kakatiya Medical College, only one thing was appreciated. That was talent. Talent speaks. No religion, no caste. Seniors and juniors, mutual respect, mutual admiration. So when we entered the college, just now I met Dr. Rangarao, 1975 batch, I think. Rangarao gave me Cunningham 12th edition. He handed over, Sridhar, you take it. So in those days, it was like a masterpiece. So to get the Cunningham 12th edition is a very famous book. We are very thankful to all the great teachers who taught us. We are also thankful to the many divine teachers. Why divine teachers? Because many teachers, we read them, but we read those books, but we never saw them. We have never seen them in person, like a Davidson, Bailey Love, and Western Todd, Guyton, Ganang, all these books, they taught us, knowingly or unknowingly, all learned everything. One of the greatest thing in KMC, it taught us not only medicine, it taught great human values. And it taught us about the leadership also. Frankly, even if small issues there was a unity to protest against any issue. That was not seen in any other college. In KMC, when we entered the college, even for small issue, there were three groups. All were concerned about the issue and how to solve that issue. So with that one, what we learned the leadership skills also, not only education. At the same time, the exams are very tough. All of you know, those were stressful days. When exams were not there, all were happy, joyful, with flying colors. But during exams, it was stressful and painful. But what happened during those days, we learned perseverance, resilience, relentless effort to succeed. So these are the qualities we learn in medicine. So that's the reason I never forget the college, because college gave so many things to us and it shaped our personality and it's contributed so many things into our life. And to be frank, all of us achieved so many things in the life. You are all success people, and I could see great specialists and great healthcare entrepreneurs and great political leaders. So college gave us so many things. This is the time to give back something to our mother institute. So that is the reason. See, when previous alumni funds were there, when Dr. Sandhya Madam requested for renovation of the college library, unanimously we accepted. Let us, whatever 40 lakhs is there, because the library is the heart of the institute. Because students go there, they sit there, they read. See, success only depends upon the hard work. Hard work that no other profession knows except medicine.
throughout life they have to do hard work, and at the same they have to study throughout life. And at the same time, this is the profession where you practice human values. So you interact with the people. You have to have sympathy and empathy, both. Both are very important in life. So three missions are there for alumni. One is development of the alumni building and welfare of the alumni. Second one, for the development of the college, like a uplifting facilities, infrastructure development, and at the same time connecting digitally international alumni as well as the national faculty members, and online offline teaching to the future generation, because so many persons achieved they reach to greater heights. They can contribute in the form of teaching. So like MBBS and MD level or MS level, they can teach. We are forming a different committees like a academic committee, financial committee. So all these committees will be very effective and will ensure that we reach our goal effectively. So I request all of you to be very generous and to come forward to donate. See, you should not feel anything negative about our transactions. So George, General Secretary, is going to give a brief outlay about the previous financial transactions. Now this is a new body, new association. Now we are putting a financial committee, academic committee, working committee, so that whatever funds are there, it will be under the vigilance of the finance committee, and based upon that only funds will be utilized. We request all the international, today morning we connected with international alumni from US, Europe and Australia. They connected online. They were very eager to join. They are very happy with us. The one great thing with KMC, though we are far away, we are in different places, they are working differently, but our hearts are connected together. So that is the greatest spirit of the KMC. KMC spirit never dies. And I'm very, very thankful for your unwavering support in building the KMC alumni. So please, if you are not a member, please join and join as a life member, and at the same time be generous in donating college, because last time KMC principal Dr. Sandhya Madam, she requested. Now Dr. Mohandas is looking after. They wanted some infrastructure facility for a ladies hostel, girls hostel, boys hostel, at the same time library renovation. These things can be done. So no need to depend everything on government. We are all we have sufficient enough. All of us can small amount we can contribute for the upliftment of the college. While you may contribute in the form of finances, or you can extend educational programs, or you can physical. Another thing I wanted to, last year, I think during last installation program, everybody said one thing, everybody suggested one thing: how to go with the plantation program in our KMC. I requested one of my closest friend, who is a retired DFO. He came forward and they are donating 5,000 plants. And already he met Mohandas and Dr. Sandhya Madam. And in next 1 month, after 2-3 rains, definitely we are going to go with plantation of the KMC in a massive scale. I request the students and as well as the staff members and alumni members to come forward at least to plant one plant, so that next 1 year it should look green. Just like olden days, when we were in college, it was like a heaven. So frankly, KMC, nobody can forget the college life, especially in KMC. And I request everyone, please pay attention, please be generous. It's a mother institute. We have earned so many things, and please come forward, try to donate something to Mother Institute. And one more announcement I want to make, that is next year, same month, first Sunday. Why I am announcing 1 year prior? Because this time we wanted to go in a massive scale, because KMC has a more strength than any other college, because that feeling of togetherness, bonding, nowhere else you can see. So next year target, at least 3,000 alumni should attend that meeting. All of you
take the responsibility. It is not a difficult task. It's a very easy task, achievable task. My plan is to go ahead with an HSCC Novotel with a giant screen. We'll connect the international faculty, and 9 to 12. Somebody asked why to CME. We are all doctors. At least we should have some education program also. 9 to 12 education program, 5 minutes each one. Those who are all interested, they can come forward. And 12 to 5 o'clock interaction. 5 to 9 o'clock we'll go with a very good musical and cultural program. Please, all of you, just make appropriate steps to come forward to strengthen the alumni. So with this note, I will close my speech. Anything else? So now we are planning to announce some finance committees. We are going to add some more names. If those people who are interested, you can come and join with us. Finance committee, Dr. Ashok, Dr. Ramesh Reddy, Dr. Dayal Singh, Dr. Surendranath, Dr. Suresh Reddy, Dr. Durga Prasad, Dr. Sri Lakshmi. Academic committee, Dr. Subramanyeshwar Rao, Dr. M.B. Rao, Dr. Masudan, Dr. Lakshman Kumar, Dr. Purnachandra Reddy, Dr. Suresh Kumar, Dr. P. Sravan Kumar, Dr. Lalita, Dr. Shashikant, Dr. R. Srinivas. You know, all these are all highly academic people, and definitely they will contribute. In my mind, I don't have any doubt. Definitely they will contribute immensely to the academic program of our KMC. And working committee, BVR Sridhar Rao, Dr. Vinod, Dr. Ubaid, Dr. Chakradhari, Dr. Adam, Dr. Sunakar Raju, Dr. Srinivas, Dr. Balram, Dr. Ravindra Nayak, Dr. Putla Srinivas. And in addition to this, we have a very good advisors. Dr. Vijay Chandra Reddy is there with us. Dr. Kali Prasad is there. Because they have taken, you believe me, they have put a lot of hard work in day. Every day they sat on this program. They pushed this program. They are very instrumental in building this alumni. I request everyone to give a big applause. And Kali is there, Kali Prasad. So we require their continuous advice, and we are also trying to recruit some more persons. Those who are interested, please come forward, join hands. With one hand, we cannot make a clap. With two hands, we can make a clap. If more hands are joined, it will make a sound and reaches to distant places. Thank you, one and all, for paying the attention. So he can announce. Yep. సో థ్యాంక్ యూ అవర్ ప్రెసిడెంట్ సాబ్. ఒక్కసారి మన ప్రెసిడెంట్ గారు గట్టిగా చెప్పులు కొడదామా? ద వండర్ఫుల్ స్పీచ్. అండ్ ఈ రోజు ఇంత బాగా ఈవెంట్ ని, ఏ ఈవెంట్ అయినా సరే ఇంత బాగా జరుగుతుందని అంటే కనుక ద వన్ అండ్ ఓన్లీ రీజన్ మన శ్రీధర్ కస్తూరి గారు. అండ్ దాన్ని ఇంతమంది గ్యాదర్ అవుతున్నారంటే ఈజ్ నాట్ ఏ ఈజీ ఇష్యూ. సో ప్రతి ఈవెంట్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా చేసి ఇంత యూనిటీని క్రియేట్ చేసినటువంటి శ్రీధర్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి ఇప్పుడు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఇట్స్ టైం టు మన కోసం బేసిక్ గా నాకు తెలిసి ఎక్కడ చూడలేదు ఇంత సమయాన్ని మన కోసం హెచ్చించి ఇంతవరకు మనతో గడిపినటువంటి మన ముఖ్య ఆత్మీయ అతిథి సో మా లక్ష్మణ్ కుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, వారిని సత్కరించవలసిందిగా సో మా డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి గారిని, సత్యనారాయణ గారిని, రమేష్ రెడ్డి గారిని, అందరినీ కూడా మా గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు చాలా అంటే చాలా విలువైన సమయాన్ని ఇచ్చారు, ఎంత ఎక్కువసేపు మా కోసం కూర్చున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గట్టిగా చప్పలు కొట్టి అభినందిద్దాం. Right. Thank you. Thank you so much. Stop background music, please. Music stop చేయండి. ఏమండి మ్యూజిక్ ఆఫ్ చేయండి. ఒక్కసారి. ఓకే. ఇప్పుడు అందరూ మిత్రులు ఉన్నారు కాబట్టి మినిస్టర్ గారు, సత్యనారాయణ
ఇద్దరు పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్. వీరి దగ్గర నుంచి ఒక మనం ప్రామిస్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, అందుకే పిలిచినాను మీరిద్దరిని. ఏం ప్రామిస్? మనకు అల్యూమిని బిల్డింగ్ 100 కోట్లు ఏమొద్దు మనకు. నేను అడిగేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీగా మోహన్ దాస్ మనకు అల్యూమిని బిల్డింగ్ నుంచి కేఎంసీలో ల్యాండ్ ఫార్వర్డ్ చేసిర్రు డిఎంఈకి. అది అన్ని కాలేజీలో ఉంది. ఉస్మానియాలో ఉంది అల్యూమిని బిల్డింగ్, గాంధీలో ఉంది. ఒక కేఎంసీ ఒకటే వెనక ఉంది. అన్నిట్లో స్ట్రాంగ్ యూనియన్ కేఎంసీ. కేఎంసీలో ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కడ ఉండదు. బిల్డింగ్ మేమే కడతాం. మనీ బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా అల్యూమిని వాళ్ళే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. మీరు ఒకటి డిఎంఈ గారికి ఫోన్ చేసి, మన ఇది లెటరు డిఎంఈ గారికి ఫోన్ చేసి, హెల్త్ మినిస్టర్ గారికి ఒకసారి ఫోన్ చేసి, కేఎంసీ అల్యూమిని బిల్డింగ్ ఆ ల్యాండ్ 2 acres ల్యాండ్ ఇస్తే, ఆల్రెడీ కాలేజీ చాలా ల్యాండ్ ఉంది, 150 acres ల్యాండ్ ఉంటుంది. సో అది కూడా మాకు గురించి కాదు, ఫ్యూచర్ జనరేషన్కు అల్యూమిని బిల్డింగ్లో ఎవరైనా ఎన్ఆర్ఐస్ వచ్చినా, సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ వచ్చినా వాళ్ళు టీచ్ చేయడానికి, పిల్లలకు అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి. అంటే మేమున్న కాలేజ్ స్టాండర్డ్ డిఫరెంట్, టు బీ ఫ్రాంక్. ఇప్పుడున్న చూస్తే దానికి మనము ఇప్పుడు ప్లాంటేషన్ చేసేది అందు గురించి. సో వీరందరూ యునైటెడ్గా ఉన్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు ఒక ప్రామిస్ చేస్తే అట్లా మీరు ఇప్పుడే డిఎంఈ గారికి ఫోన్ చేయడం జరుగుతుంది. మా అడ్లూరు లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు మంత్రివర్యులు మాట్లాడతారు. చెప్పండి. నో లేట్. అల్యూమినియం బిల్డింగ్ పెట్టారు అని చెప్పండి. ల్యాండ్ అల్యూమినియం బిల్డింగ్ అదే స్పీకర్లో పెట్టు, నేను చెప్తా పట్టు ఆయనకు. కేఎంసీ అల్యూమినియం బిల్డింగ్. ఒక్కసారి మన మినిస్టర్ గారు గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం. లైవ్ లోనే కాల్ చేస్తున్నారు. ఒకసారి ఎవరైనా బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. మినిస్టర్ గారు డిఎంఈతో మాట్లాడుతున్నారు. ఆలంనికి 10 ఎకరాల స్థలం ఇవ్వబోతున్నారు. 2 ఎకరాల అన్న 2 ఎకరాలట. ఫోన్ సార్, 2 ఎకరాలట సార్, ఇచ్చేసేయండి. లీడర్ చెప్పట్లేదు. రవీంద్ర నాయక్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఆయన ఫోన్, మీ ఫోన్ లేపుతాడా సార్? మీ ఫోన్ లేపుతాడా? డిఎంఈ ఒకసారి కొట్టండి. చెప్తే ఆయన ఫార్వర్డ్ చెప్పి మళ్ళీ క్యాబినెట్ చెప్పారు. డాక్టర్ శ్రీధర్ గారు, మరి మీ అందరి తరపున మరి కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్కి సంబంధించినటువంటి గొప్ప ఫ్రిషేజ్ మెడికల్ కాలేజ్కి భవిష్యత్ తరాలకు అక్కడ చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులకు ఏదైతే వైద్యపరంగా అడ్వాన్స్గా టీచింగ్ చేసే ఫ్యాకల్టీ పరంగా ఒక పెద్ద భవనాన్ని నిర్మాణం చేసుకుంటే ఎవరు వెళ్ళినా కూడా అక్కడ వారికి ఎవరైతే ఇప్పుడు మెడికల్ కాలేజీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్కు టీచింగ్ చేసే విధంగా ఏర్పాటు చేయాలని వారి యొక్క ఆలోచనను రాష్ట్ర మంత్రిగా తప్పకుండా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ మినిస్టర్ గారితో ఇది క్యాబినెట్ పోవాల్సి ఉంటుంది. మరి ఆ విధంగా ఆ బాధ్యత నేను తీసుకుంటా అని చెప్పి మా మినిస్టర్ గారికి, మా మినిస్టర్గా మా శ్రీధర్ గారికి, కన్నా డాక్టర్స్ అందరికీ కూడా, ఇంకా చాలామంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు, మా సత్యన్న యాజ్ ఎమ్మెల్యేగా నాకు సహచరం, నాకు అన్నగా మీ అందరి డాక్టర్, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ కాదు, తప్పకుండా నేను బాధ్యత తీసుకుంటా. డోంట్ వెరీ సార్. 100% సీఎం గారు కూడా చాలా కైండ్గా ఉంటాడు. దాని విషయంలో మీరు అభ్యంతరం ఏమి లేదు. అఫీషియల్గా మీకు ఆర్డర్ తెప్పించాయి, మీకు అన్ని విధాలు కమ్యూనికేట్ చేసే బాధ్యత నాది అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, మరొక్కసారి మా డాక్టర్స్ అందరూ చూస్తే చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే యాజ్ ఏ పొలిటీషియన్ కాకుండా స్టూడెంట్ లైఫ్లో 2 డాక్టర్స్ మంచిగా, అంటే మన తెలంగాణ ప్రజలు కానీ, మనం కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ చదువుకున్నటువంటి లైఫ్ విషయంలో కానీ ఇంత గొప్పగా డాక్టర్స్ అందరూ కూడా రావడం, ఆ సెమినార్లో మా డాక్టర్ శ్రీధర్ గారు నన్ను పిలవడం, మా శ్రీధర్ అన్న పిలవడం, మా సత్యన్న పిలవడం, మా శ్రీధర్ గారికి మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందన తెలియజేసి, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వంలో ఉన్నంత వరకు మీరు మీ యొక్క విషయంలో కూడా ఎవరి దగ్గరికి అప్రోచ్ కావాల్సిన అవసరం లేదండి. మీరు ఏదున్నా ఒక పేపర్ మాకు ఇవ్వండి, మిగతా పని మొత్తం చేసే బాధ్యత మాది అని చెప్పి, నాది మా సత్యనారాయణ గారు అని చెప్పి మనవి చేసుకుంటూ, మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు చేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి. I request everyone to get up and give a big round of applause for his support. Please get up and give a unconditional support to KMC Alumni. So definitely he promised. I know him very closely. If he commits, he will fulfill. So he's a great leader. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. And thank you so much. And next,
సార్ మినిస్టర్ గారు ఒక్క చేతుల నిమిషం మీదుగా ఒక్క నిమిషం తమ్ముడు. చెప్పడమే కాదు, మా ప్రభుత్వం గురించి మీ అందరికీ తెలుసు. విద్య వైద్యమే మా ప్రాధాన్యత. కాబట్టి మీరు తప్పకుండా కేఎంసీలో కానీ గాంధీలో కానీ అన్ని మెడికల్ కాలేజ్లో అలమ్నై బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి తప్పకుండా నేను పోయినసారి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళ ఓత్ టేకింగ్ సెరమనీకి వచ్చినప్పుడే చెప్పినాను, ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర తీసుకెళ్తా అని. మరి మా మోహన్ దాస్ అన్న మొన్ననే ఫార్వర్డ్ చేసినట్టున్నది. అది ఫార్వర్డ్ చేయించుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకెళ్ళడం, మా మంత్రి గారి నేను రేపు ప్రొద్దున్నే హెల్త్ మినిస్టర్ దగ్గరకు పోయి హెల్త్ మినిస్టర్ దగ్గర నుండి శాంక్షన్ చేయించడం జరుగుతుంది. డెఫినెట్లీ వి విల్ డూ దట్. థ్యాంక్ యూ. ఒక ముఖ్యమైన విషయం, మా డాక్టర్స్ అందరికీ ఫస్ట్ టైం శాసనసభలో ఎక్కువ మంది డాక్టర్స్ ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్నారు. చాలా మంది డాక్టర్స్ మా ఎమ్మెల్యే ఆర్థో సర్జన్స్ కానీ మంచి జనరల్ మెడిసిన్స్ కానీ చాలా మంది ఉన్నారు. నిజంగా సంతోషం. అలాంటి డాక్టర్స్ ఉన్న శాసనసభ ఉంది, ప్రభుత్వం ఉంది. కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కూడా ఫుల్ఫిల్ చేస్తామని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే మినిస్టర్ గారి చేతుల మీదుగా, పెద్దల చేతుల మీదుగా డాక్టర్ కె సత్యనారాయణ గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. సో మానుకొండూరు శాసనసభ్యులు డాక్టర్ కె సత్యనారాయణ గారిని కూడా సత్కరించవలసిందిగా ఒకసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలి. అటు ఎమ్మెల్యేగా ఇటు డాక్టర్గా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు అందిస్తున్నటువంటి మానుకొండూరు శాసనసభ్యులు డాక్టర్ కె సత్యనారాయణ గారికి ఇదే మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇట్స్ ఎ వెరీ వండర్ఫుల్ మూమెంట్. గురించి మాట్లాడతారు. అందరికీ సత్యనారాయణ గురించి తెలుసు. ఈజ్ ఎ గ్రేట్ లీడర్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ డేస్ ఆన్వర్డ్స్. సో ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే ముందుండే, ఎనీ ఇష్యూ he always used to stand in a front row. He's a big leader. And even today, always he sends some patients. First he will say, Anna is poor help. Try to help. ఎప్పుడు అందరికి హెల్ప్ చేస్తే నాకెవరు హెల్ప్ చేయాలి. సో ఆల్వేస్ అంటే దట్ ఈస్ హిస్ నేచర్. సి he established the hospital, even hospital also they are helping the needy and poor people. That's a great achievement. From the beginning, he with the social caste, he maintained good relations with the constituency. He was going independently, almost with a small margin. Independent candidate. That's a great achievement because he is connected with the people very well. I think phenomenal achievement. All KMC people should appreciate that one, be proud of him, and at the same time he is approachable, he is accessible. Anytime if you go, he will respond. And if you don't respond, if he doesn't respond, call me. I'll ensure that he will respond. రైట్ భయ్యా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రైట్ సార్, మీరు అలాగే వెయిట్ చేయండి. ఈ రోజు మన డైనమిక్ పర్సనాలిటీ అండ్ మెయిన్ పిల్లర్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్ మా శ్రీధర్ కస్తూరి గారిని సత్కరించవలసిందిగా మినిస్టర్ గారిని, ఎమ్మెల్యే గారిని, బృందాన్ని కూడా కోరుకుంటూ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. హౌ డు యు లైక్ సార్, మీరు అలాగే ఉండండి. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం ఇంత విజయవంతంగా ఎప్పటికీ జరుగుతుంది. మన కేఎంసీ ఇంత యునైట్ గా ఉందంటే ద వన్ అండ్ ఓన్లీ రీజన్ అవర్ ప్రెసిడెంట్ మా డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి గారు. ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం, క్లాప్స్. సో మరి ఎంతో మందిని ఒక్కటిగా చేసి ఇంత గొప్ప సత్కారం, ఇంత గొప్ప వైభోగం తీసుకొచ్చారంటే అది కేవలం మా డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి గారికి సాధ్యం. సో మరి ఇంత బాగా ఈవెంట్ జరుగుతుంది, ఇంత బాగా చేస్తుందంటే మెయిన్ రీజన్ వెనకాల ఒక పిల్లర్ ఉంటారు. ఆ పిల్లరే మా తేజావత్ గారు, కనబడిన పిల్లర్. ఆయన ఇంత మందిని గ్యాదర్ చేసి ఫాలో చేస్తూ తేజావత్ గారు కూడా ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలండి. మనం ప్రతిసారి ఎక్కడ కూడా ఈవెంట్ ఇంత కూడా మిస్ అవ్వకుండా చేస్తున్నారు ఆర్గనైజేషన్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్. అలాగే డాక్టర్ రమేష్ రెడ్డి గారిని కూడా సత్కరించవలసిందిగా మా మినిస్టర్ గారిని, ఎమ్మెల్యే గారిని కోరుకుంటున్నాం. సో మా వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ కె రమేష్ రెడ్డి గారిని కూడా సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం, మినిస్టర్ గారిని. ద వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ కె రమేష్ రెడ్డి గారు. సార్ గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి అభినందనలు తెలియజేద్దాం.
రైట్ నెక్స్ట్ డాక్టర్ రవీందర్ నాయక్ గారిని కూడా సత్కరించవలసిందిగా లంచ్ తర్వాత. ఒక్కసారి సార్ మినిస్టర్ గారికి ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్, మా కళాకారులు ఒక్క ఫోటో అడుగుతున్నారు, మీరు మాతో జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. కళాకారులందరూ మినిస్టర్ గారితో ఫోటో తీయడానికి రండి. ఈరోజు వేదికపై ప్రదర్శనలు ఇచ్చిన కళాకారులు, పాటలు పాడిన గాయని గాయకులు దయచేసి మినిస్టర్ గారితో ఫోటోకు రండి అండ్ మా ఎమ్మెల్యే గారితో. ఇద్దరు లేకపోతే పేరు మోహన్ దాస్ ను ఇద్దరు అయిపోతుంది కదా, ఒకటే నిమిషం. నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ సార్ ఒక 1 minute చిన్న రిక్వెస్ట్, ఇద్దరు ముఖ్య డాక్టర్స్ ఉన్నారు, వారికి మీ చేతుల మీదుగా సత్కారం. డాక్టర్ కిషన్ సార్, డాక్టర్ కిషన్ సార్ని సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. 1 minute సార్. డాక్టర్ కిషన్ సార్. సార్ డాక్టర్ కిషన్ సార్, ఎంఎస్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ కిషన్ గారు, సార్ ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ కిషన్ సార్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ ఇన్వైట్ డాక్టర్ Mohan Das sir, Principal KMC. Next, I would like invite Dr. Mohan Das sir, Principal KMC. Next, I would like invite to Ravindra Naik sir. Next, Putla Srinivas garu, Dr. Putla Srinivas garu, DMHO, Hyderabad. చెప్పినా సార్ ఆల్రెడీ ఉన్నా. నెక్స్ట్ ఈ స్పీచ్ కానీ ఈ పిలుపు ఈ స్పీచ్ చేస్తున్నాయి కదా మిగిలిన వాళ్ళందరూ. నెక్స్ట్ రైట్. సో దయచేసి లంచ్ సెక్షన్ మేము అనౌన్స్ చేస్తామండి, దయచేసి మేము అనౌన్స్ చేసేదాకా ఎవరు లంచ్ సెక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు, ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 1 minute అన్నా, ప్లీజ్ స్టాప్ ద ఏవి. రైట్ సార్, మీ అందరూ ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇంకా కార్యక్రమం చాలా ఉంది, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్. డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి సార్ వస్తారు మళ్ళీ. పాటలు, నృత్యాలు, డాన్సులు అన్ని A to Z ఉన్నాయి. ఈవెంట్ చాలా ఉంది, జస్ట్ ఇంకా అని చెప్పి ఆయన అబ్బాయి
సో ఇంకా చాలా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, ఇంకా చాలా మంది స్పీచెస్ ఉన్నాయి, అండ్ లంచ్ ని అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాను. డాక్టర్ సత్యనారాయణ సార్ మీరు కూడా దయచేసి అందరూ ప్లీజ్ కూర్చోండి. లంచ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. కాకతీయ పూర్వ వైద్య కళాశాల విద్యార్థులకు ఇప్పుడు ఈ 2 ఎకరాల స్థలం మా జూబ్లీస్ బ్యాచ్ పైన పెట్టిండు శ్రీధర్ అన్న. ఆ 2 ఎకరాల స్థలం వచ్చేంత వరకు మా సత్యనారాయణ వదిలిపెట్టము. సత్యనారాయణ 2 ఎకరాలు ఇచ్చేంత వరకు ఎవ్రీడే అని గుర్తు చేస్తాం. Sir, thank you, sir. I request all to be seated. The inaugural is not over. Please, I request all to be seated. I request all to be seated. Please, I request all to be seated. The inaugural is not yet over. Please be seated. Sir, Vinod Reddy, sir. I request. అవును అయిపోలేదు సార్, అందరు కూర్చోమనండి. మరి అందరూ ఇక్కడ అందరు తినేసాడు మన వాళ్ళందరూ. I request all to be seated. The inaugural is not over. Please be seated. I request all members to be seated. I request Navadeep. Navadeep, where are you? Navadeep, are you there? Hey, please stop. Please give me 1 minute. Please give me 1 minute. I request Navadeep. Good afternoon, dear members of the KMC Alumni members. I would like to bring to your all notice the account details which are prevailing in the Kakatiya Medical. Sir, Pularo sir, this is an important thing. I request all to please pay attention. I request all please give me 2 minutes of time. The Kakatiya Medical College Diamond Jubilee celebrations, after it's over, the accounts were audited and there were 2 accounts. One was in the name of the exhibition where an account balance of rupees 3,22,000 is still there in the account, which is preserved by the principal and it will be used for the KMC students welfare. And another account which was collected from the alumni for the function, an amount of 49,42,567 rupees were there in the account. And the then principal Dr. Sandhya Madam presented the audited report in front of all of us after the DJC, and there was a clear account and handed over to the principal. Dr. Sandhya Madam was transferred and Dr. Mohandas sir took over. And during his tenure, Mohandas sir requested money from the remaining funds for the development of ladies hostel, and amount of 5,70,000 was given to the principal for the development of ladies hostel toilets, and with that a balance amount of 43,72,455 rupees is still pending, is there as a balance in the Diamond Jubilee celebrations. A big round of applause, because the credit goes to Dr. Sandhya Madam, Dr. Anvaranna and all the Diamond Jubilee celebrations team. They preserved the money as it is, and on behalf of the KMC Alumni Welfare Association, Dr. Sridhar sir, already we had given a resolution that this money can be utilized for the welfare of the students of the Kakatiya Medical College. And coming to the most important, the Kakatiya Medical College Alumni Welfare Association, it is a registered body, and under the ad hoc body, President Dr. Kali Prasad sir, Dr. Hanumanta Rao, Dr. Sandhya Rani Madam as Secretary, myself as a Treasurer, we opened the KMCAWA account. We have a PAN card, and for your information,
The total amount details in detail are first, Dr. Kishan sir contributed an amount of 10,000 for opening the account, and after that, Dr. Kishan sir's batch, they donated an amount of 3 lakh rupees for Dr. P. Shekhar Reddy sir oration, and again another 3 lakh rupees from 1982 batch for Dr. Saumitri oration, and another major contribution from Dr. VLN Rao sir. Sir is not here. It would have been very nice. Sir preserved the silver jubilee amount, and Dr. Sandhya Rani madam, Dr. Anwar Anna, they took pain. Dr. Kali Prasad sir, and we could see that silver jubilee amount was, the bonds were deposited in the current KMC Alumni Welfare Association, and the amount of 10 lakhs 24,803 rupees are deposited in this account. And for your information, a total amount of as on May ending, the KMC Alumni Welfare Association, where we all are celebrating today, has an amount of 16,61,996. A big round of applause. And I would like to tell you, the money is only deposited in the account. Not a single rupee has been so far been utilized in spite of expenses. And I wish that we contribute. Today, I am very happy to say more than 150 members have paid an amount of 1,000 rupees, which is a membership drive for the KMC Alumni Welfare Association, a permanent member. And thank you. I know many, because of the crowd, many of you haven't registered. This is a nice opportunity. Please register and become a member of the Kakatiya Medical College Alumni Welfare Association by just paying 1,000 rupees. And we wish this day become a mega success by mega membership drive. With this, I thank Sandhya madam. I thank Dr. Kali Prasad sir. I thank Dr. Vijay Chandra Reddy sir, Sandhya Rani madam, Dr. Hanumanta Rao, Dr. Anwar Anna, Dr. Kishan sir, and the most important, Dr. VLN Rao sir, and entire team who are there behind, Dr. Ashok Reddy, Dr. Bandela Mohan Rao, Vijay Chandra Reddy sir, and I have the list of so many people. I'll just take 2 minutes. Without this, I think it will be incomplete on my part, because I was there from the Diamond Jubilee celebrations to till date. And I will take the name of Dr. Sheshu Madhav Anna, he was there, and Dr. Soma Madhav Rao, Dr. Rajamohan, Dr. Rajaram, Dr. Sridhar Raju, Dr. Bharat Kumar, Dr. Raju Devde, Dr. Surender, Dr. Venkat Swami, Dr. Dhanraj, and we have other people who are helped in this process of the formation of the KMC Alumni Welfare Association. A big thank you to Dr. Sridhar Raju sir, Sridhar Kasthuri sir, for organizing such a mega event. Once again, I request all, please become the members of KMC Alumni Welfare Association and strengthen the organization. Thank you very much. Good afternoon all. కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ స్వాగతం. ఇక్కడ మొదటి బ్యాచ్ నుంచి చివరి బ్యాచ్ వరకు అందరూ కూడా ఈరోజు గెట్ టుగెదర్ పాల్గొంటున్నారు. ఇప్పుడు నేను ఒక ముఖ్యమైన అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నాను. మన ఆలుమ్నిలో యంగెస్ట్ ఆలుమ్ని 2020 బ్యాచ్ ఎవాండర్స్, వీళ్ళు లేటెస్ట్ ఆలుమ్ని, యంగెస్ట్ ఆలుమ్ని. ఈరోజు వాళ్ళ బ్యాచ్లో 250 మంది ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ ఒక బ్యాచ్లో. వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు మన ఆలుమ్ని వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ మెంబర్షిప్ తీసుకొని బ్యాచ్ తరపు నుంచి మొత్తం 250 మంది మెంబర్షిప్ తీసుకుంటున్నట్టుగా చెక్ ఇస్తున్నారు. ఐ రిక్వెస్ట్ నవదీప్ అండ్ దేర్ బ్యాచ్మేట్స్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ దిస్ చెక్ టు అవర్ సెక్రటరీ డాక్టర్ జార్జ్ అండ్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ డాక్టర్ సురేంద్ర రెడ్డి సార్. సార్ 200 మంది కలిసి per head 1,000 rupees, 2,50,000 rupees. They are taking membership and handing over the check to the general secretary and finance secretary. మీరు మధ్యలో పోండినా రవి నవదీప్. These are the youngest alumni 2020 batch.
Thank you, Navdeep and team. At one stroke, 250 alumni members have become today a single batch, youngest batch, 100% have become alumni members. This is an inspiration, Navdeep and team. We thank you. And and we have a dynamic treasurer, finance secretary, Dr. Nalla Surendra Reddy Anna. I think we will maintain transparency, we will maintain accountability, and every year during the general body, we will present the detailed audited report. With this, I request our finance secretary, Dr. Nalla Surendra Reddy Anna, to say a few words. Navdeep, please, yeah. Good evening, good afternoon to everyone. Myself, Dr. Navdeep from 2020 batch. We have recently passed out from the college, have done our graduation ceremony in the last month. We were like very much grateful for what KMC has given us. As we are very much youngest and we also not able to contribute that much to the college as a basic like support, I have encouraged all my batchmates to register in the alumni. And this will be an path creating step, because whoever the like next batch who is going to graduate, they will also like register as a whole batch, so that will be like as a whole, and there will be no any deviations from this. So will be very much thankful for Sandhya ma'am for guiding every step through our journey. She was very much thankful to us. We are very much thankful to ma'am, because she guided us so much in internship and like since from first year also. And we also thank Dr. Mohandas sir, like currently principal, and we also thank Dr. Kasthuri Sridhar sir for organizing like such an huge base of event, and getting a chance to interact with very other senior alumni. We can all be the doctors, but what we are today is because of KMC, because that all the guts and all the leadership qualities that was only taught by the KMC, and we are very much thankful to all the KMC alumni. Thank you. That is a great inspiration from 2020 batch. Listen guys, Kakatiya alumni, please listen. The 2020 batch, 100% alumni members. Credit goes to Dr. Sandhya Madam and Dr. Mohandas. Credit goes to Navdeep and his team. ఈ రోజు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరము కనీసం 1000 రూపాయలు కట్టి మెంబర్ కావాలి. ఆ తర్వాత మీకు తోచినంత డొనేషన్స్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ ఈస్ లంచ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్. వైల్ లంచ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, feel free to bring your lunch plate here. Cultural program continues. Cultural program continues. Musical program continues. After the lunch, there is lot of sessions are going on. There is a batch-wise photograph on the podium. Batch-wise photograph on the podium. Podium అంటే ఏంటి సార్ తెలుగులో? సార్ podium అంటే ఏంటి తెలుగులో? ఇదేనా స్టేజా? ఇదే స్టేజ్ వేదిక. వేదికపై బ్యాచ్ వైజ్ ఫోటోస్. సో ఇంకొక విషయం, ప్రతి డాక్టర్కి ఒక రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఉంది. ప్రతి డాక్టర్కి ఒక రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఉంది. అది అక్కడ స్టాల్ సంధ్య మేడం ఈఐపిఎల్ స్టాల్లో ప్రతి ఆలంనికి డాక్టర్కి ఒక రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఉంది. సార్ థ్యాంక్ యూ. ఓవర్ టు జార్జ్. సార్, ఈ రోజు కేఎంసి ఆవా ఒక కళ, ఒక నిజంగా అవడానికి ఒక ముఖ్యమైన మనిషి మన మధ్యలో ఉన్నారు. మన ప్రిన్సిపల్, ఫార్మర్ ప్రిన్సిపల్ సంజయ్ మేడం. మేడం ప్లీజ్, we would like to listen from you and please give your valuable message about how much hard work you have taken and how this took place. Madam, please. And Sandhya madam was very instrumental right from DJC, and DJC today the accounts are so much in a balance, and really we are so much great. But I think we will be missing madam as a principal, but as an alumni she is there for us. Madam, over to you, madam. Good afternoon, all distinguished guests, alumni, and my students are also here. My beloved students are also here. So it's a privilege
and it's an honor for me to stand here and talk as the former principal of KMC. KMC is one institute which is just not an institution for me. It is an emotion for me where I have been shaped as a doctor, as a professional, and I never dreamt of becoming an administrator and returning to my own alma mater. So it was a dream which I cherished, and every day, every day's work, I didn't take it as an assignment. I took it as my heart's desire to give back to my alma mater. Though I have been transferred, I will work for my institute, I will work for my students, and I promise that I will be giving back to the institute. So if we leave KMC, KMC will not leave us. So that is how we will be giving back. And I thank all the alumni who are here and are working as brand ambassadors for this batch so that maximum contribution can occur. And lastly, it would be incomplete if I will not mention the name of Dr. Kasthuri Sridhar, who is responsible for this event and making this event happen. And I want to thank the Diamond Jubilee Celebrations Committee or team, which worked relentlessly with me to make it a grand success. So after that event, this is the event which has shown KMC on the global stage. Thank you very much. Thank you, madam. Photo, madam. ఇంత ఏజ్ లో కూడా వారు ఇక్కడ మనల్ని కలవడానికి వచ్చారు. ఈ గెట్ టుగెదర్ ఈవెంట్ కి రావడం అనేది నిజంగా రియల్లీ గ్రేట్ థింగ్. Sir, you can talk, sir. Anyone? పర్సనల్ అంటే నాట్ దట్ పర్సనల్. నా ముందు ఏమో నఫీస్ ఫాతిమా అనే గర్ల్ ఉండేది. ఎగ్జామినేషన్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ నా ముందు నఫీస్ ఫాతిమా, మధ్యలో నేను, నా తర్వాత నిరంజన్ రెడ్డి అని ఉండేది. నిరంజన్ రెడ్డి వాజ్ గుడ్ స్టూడెంట్. బుల్లెట్ అంటే తెలుసు కదా, ఎగ్జామ్లో ఫస్ట్ టైం పాస్ అయిన వాళ్ళని బుల్లెట్ అనేది. తర్వాత నా ముందు ఉన్న ఆమె స్పెషాలిటీ ఏమంటే ఎగ్జామ్లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఏడ్చేది, ఏది అడిగినా ఏడ్చేది. ఆమె ఏడుపు చూసి పాస్ చేసేది. ఈమెమో మినిస్టర్ క్యాండిడేట్, ఈమెను పాస్ చేసేది. మధ్యలో నాకు అయినా కూడా somehow I could get out of the hospital. మంచిగా చేసేది. తర్వాత హిస్టాలజీ ప్రొఫెసర్ ఉండేది, దస్తగిరి అని హిస్టాలజీ ప్రొఫెసర్. ఆయన ఏప్రాన్ లేకపోతే మధ్యలో రానిచ్చకపోయేది. మేమి చేసేదంటే డైనింగ్ హాల్లో తినేసి డైరెక్ట్ ఏప్రాన్ లేకుండా క్లినికల్స్కి వచ్చేది హిస్టాలజీ. ఆ ముసలాయన రానియకపోయేది. ఆయన దస్తగిరి హిస్టాలజీ అని పిలిచేది. ఏం చేసేదంటే ఏప్రాన్ వాళ్ళందరూ ముందుకు పోయేది, వెనక పోయిన తర్వాత ఏప్రాన్ కిటికీ నుంచి మళ్ళీ బయటకి ఇచ్చేది. ఆ విధంగా తీసుకొని వచ్చినాను. పర్వాలేదు, ఓ వేసుకోండి. తర్వాత ఎవ్రీ డే వాజ్ ఎ స్పెషల్ డే ఇన్ అవర్ హాస్టల్. అప్పుడు షెడ్స్ ఉండేది. I used to say in 6/3. I was BMS secretary. Chana wonderful. Dr. Sudarshan Reddy was our mess warden. Wonderful days. Chana miss చేసేది. ఆ డేస్ మిస్ కాలేము. కానీ మా బ్యాచ్ వాళ్ళు చాలా మంది వస్తారు అనుకున్నా కానీ ఎవరు రాలేదు. ఈవెన్ వచ్చిన ముగ్గురితోటి కూడా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ వరంగల్ కేఎంసీలో ఎవ్రీ ఇయర్ చేయండి, ఎవ్రీ ఇయర్. దానికి వీఆర్ రెడీ టు కమ్. అట్లీస్ట్ ఉన్నోళ్ళన్నా ఒకళ్ళు చూసుకుంటారు, పోయిన డేటో పోయి ఉంటారు. డీన్ దయాల్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ద డయాస్. ఈరోజు మా విశిష్ట ఆత్మీయ అతిథి సో డాక్టర్ డీన్ దయాల్ గారిని వేదికపైకి సాగర స్వాగతం తెలియజేస్తాం. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలి. సో ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ డాక్టర్ డీన్ దయాల్ ఈఎన్టీ ద కేర్ సెంటర్, డిఈ
సిసి ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ డాక్టర్ దీన్ దయాల్ గారు. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం వారికి. ఇదే మా సాగర స్వాగతం. థ్యాంక్ యూ సార్. స్పీచ్ సార్ కేవలం 1 నిమిషం మాత్రమే. హలో నేను డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతున్నాను. మాది 63 బ్యాచ్ అండి. మా అప్పుడు డొనేషన్స్ ఉండేవి. ఉస్మానియా గాంధీ వాళ్ళు మన చిన్న చూపు చూసేవాళ్ళు. వీళ్ళు డొనేషన్ స్టూడెంట్స్, వీళ్ళకి చదువు సరిగ్గా రాదు, లో క్లాసు 3rd క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు. కానీ దాన్ని వమ్ము చేస్తూ మన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చేవి. మరి ఎందుకు చదివేవాళ్ళు, ఎట్లా చదివేవాళ్ళు? మనం డబ్బులు కట్టాం కాబట్టి జాగ్రత్తగా చదవాలి అనే ఉద్దేశంతో చదివేవాళ్ళు. లేకపోతే ఇంటలెక్చువల్స్ జస్ట్ కొంచెం మిస్ అవటం వల్ల పీయూసీలో వాళ్ళకి మార్కులు వచ్చాయి కాదు, సెలెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు కాదు. గాంధీ ఉస్మానియా మన దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళందరూ డబ్బున్న వాళ్ళు, అందుకని వాళ్ళు ఎక్కువ చదవరు అనేటువంటి చిన్న చూపు చూసేవాళ్ళు. కానీ దాన్ని మనం బాగా చదివి ఇంతవరకు కూడా ఉస్మానియా హిస్టరీలో, మెడికల్ హిస్టరీలో 3 గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ లేరు. ఒక్కడికే 3 గోల్డ్ మెడల్స్ ఫైనల్ ఇయర్లో, మెడిసిన్, సర్జరీ అండ్ గైనక్. ఇంతవరకు ఆ రికార్డు బ్రేక్ చేయలేదు. అది మన కేఎంసీ స్టూడెంట్ డాక్టర్ నరసింహారెడ్డి బ్రేక్ చేసి ఇంకా యుఎస్లోనే ఉన్నాడు అతను. ఇంతవరకు కూడా రికార్డ్ బ్రేక్ కాలేదు. కాబట్టి మనకి కేఎంసీలో చదివిన స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫీరియర్ అని మనం ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. వీఆర్ ది సుపీరియర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ది యూనివర్సిటీ. థ్యాంకింగ్ యూ ఆల్. బెస్ట్, విష్ యూ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఓన్లీ ఇద్దరికి మాత్రం అవకాశం ఉంది. సార్ మీరు ఇందరు మాట్లాడారు. మాది 65 బ్యాచ్ అండి. నాది, నాగేందర్, నారాయణరావు, పుల్లయ్య మా అందరిది. అంటే మాది షష్టి పూర్తి అయిపోయిందండి. కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీలో చేరి షష్టి పూర్తి అయిపోయింది. 60 సంవత్సరాల జీవితంలో ముఖ్యమైనటువంటి కాలేజీ జీవితం మా కాలేజీలో గడిచింది. అద్భుతమైన విద్యార్థులు ఉండేవాళ్ళు. మాకు కేవలం వైద్యంలోనే కాక లలిత కళల్లో కూడా బాగా ప్రోత్సాహం ఉండేది. ప్రతి సంవత్సరం నేను ఇంటర్ మెడికల్ కాలేజీ కాంపిటీషన్స్కు నాటకాలు, కథలు అన్నీ తీసుకొని పోతుండేవాడిని. అందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరూ గొప్ప గొప్ప విద్యార్థులు అయినారు. కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీ కాకతీయుల యొక్క వారసత్వాన్ని కొనసాగింపుగా ఉన్నది వరంగల్లో అని తెలియజేస్తూ నమస్కారం మీకు అందరికీ. రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ రిక్వెస్ట్ దయచేసి అందరూ కూర్చోండి. ఐ విల్ టేక్ 1 minute. నా పేరు నారాయణ రెడ్డి అండి. ఐ వాజ్ సీనియర్ క్లబ్ సెక్రటరీ. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో మై జూనియర్స్ అండ్ సీనియర్స్. And we have celebrated our 60th Diamond Jubilee reunion on February 28th at Mrugavani for 2 days. So please, you make it your reunions a regular feature. That's all. Thank you. So, sir, comes. రైట్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ నెక్స్ట్ 1 minute, I'll come. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ అండి. ఇందాక మనకు వచ్చినటువంటి గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్స్ లో సో మనకి ఆత్మీయ అతిథిగా రావాల్సిన సార్ కొంచెం లేట్ గా రావడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా ఆయనకి మనం సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటూ డాక్టర్ టి డానియల్ గారు, ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ డాక్టర్ డీనియాల్స్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్. ఒక్కసారి Very proud to introduce Dr. Deen Dayal, sir. alumni from Kakatiya Medical College, our alumni, Dr. Deen Dayal. Everybody knows his name, and well-known celebrity. He is known for his talent. He built a state-of-the-art ENT center. He has a big team of ENT doctors. He performs all various advanced techniques related to the ENT. He is also owner of the, all of you know, Alankarita Shinai Nursing Home, and well-known celebrity. అన్న మిమ్మల్ని ఎన్నో రోజుల నుంచి పిలుస్తున్నా ఏది హైదరాబాద్ కాకతీయన్స్ కు. ఇవాళ వచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. బట్ యు జస్ట్ సే 1 minute, sir. Let him say. Let just to address the gathering, say a few words about our KMC alumni. Come, sir. Good afternoon to everybody. At the outset, I would like to congratulate Sridhar. He has done an amazing job where he has brought in people from 59 batch till the latest. I'm from 72 batch. So for me, it is like nostalgia
when I'm seeing everybody over here and some of them wanting to recognize the other one. And I can say that this has etched into my memory to remember this day. And I thank you and the whole team for it. And going back in time, I remember when we had joined Kakatiya Medical College, there were only 8 medical colleges. Only 8 in the erstwhile Andhra Pradesh. And today, I mean, I would say we've forgotten, it might be 27, 30 medical colleges. Sir, 1 minute. డాక్టర్ దీన్ దయాల్ గారి క్లాస్మేట్స్ అందరూ వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. అరే సార్, క్లాస్మేట్స్ అందరూ వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ. 72 బ్యాచ్. 1972 రెండు డబుల్ బ్యాచ్ ఇయర్. 1972లో 2 బ్యాచ్లు ఉన్నాయి. జనవరి బ్యాచ్, ఇంకొకటి ఫిబ్రవరి బ్యాచ్. కరెక్ట్. 2 బ్యాచ్లు 1972 2 బ్యాచ్. Those days, if I recall very well, మేము 7,000 రూపాయలు కట్టినాము యాజ్ క్యాపిటేషన్ ఫీ, 7,000 రూపీస్. అండ్ నాకు ఈ రోజు కూడా జ్ఞాపకం ఉంది, మా పేరెంట్ 7,000 రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకురావాలని నన్ను అడిగాడు. అండ్ టుడే, if you are looking in terms, the capitation fee has no limit, it has gone to crores. And ఆ టైంలో మేము జాయిన్ అయినప్పుడు ధర్మారావు గారు ఉండినరు ప్రిన్సిపల్. దాని తర్వాత డాక్టర్ హెచ్సి టండన్ గారు ఉండినరు. అండ్ there's another new thing that happened for 72 బ్యాచ్. మేము ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేట్లోగా కాకతీయ యూనివర్సిటీ ఫామ్ అయింది. ఆ కాకతీయ యూనివర్సిటీ ఫామ్ అయ్యేలోగా వీఆర్ గివెన్ అ చాయిస్ టు టేక్ ఐదర్ ఉస్మానియా ఆర్ కాకతీయ. సో మాది బ్యాచ్ డివైడ్ అయ్యి కొంతమంది మేము హైదరాబాద్కు పోయాము, కొంతమంది కాకతీయ డిగ్రీ తీసుకున్నారు. సో దీస్ ఆర్ అ ఫ్యూ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ ఆఫ్ 72 బ్యాచ్. కొన్ని పేర్లు హాస్టల్లో మాకు జ్ఞాపకం ఉన్నది. మధ్యాహ్నం టైంలో ఒకడు సత్తార్ అని చెప్పి కూల్ డ్రింక్ పట్టుకొస్తుండాడు. వాడు మంచిగా పాలది బాటిల్ పట్టుకొస్తుండాడు, బాదాం మిల్క్. సత్తార్ ఈ రోజు వరకు కూడా వాడు జ్ఞాపకం ఉంటాడు, ఆ టేస్ట్ ఎక్కడ రాదు అది. రెండోది, రోడ్డు బయట వాడు కయ్యూమ్ అని ఉంటుండే, కయ్యూమ్ రెస్టారెంట్ అని ఉంటుండే. వాంది చాయ్ 25 పైసలకు ఒక పాట పెడుతుండేడు, జూక్ బాక్స్ ఉంటుండే. Most of the time it was only boys, girls were hardly there. And I still recall every morning clinicals, we used to walk that road and go to MGM. Those days can never come. Amazing place, and it has produced so many people. I must say one thing, we should be thankful to that alumni. And I once again congratulate you to bring in whatever you're planning, we are there to help you out. Good, thank you very much, sir. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. సుధాకర్ ఇంకొక పాయింట్ చెప్తున్నాడు. మనది ఏదైతే ఆడిటోరియం ఉందో, ఆడిటోరియంను కంప్లీట్గా మేము మళ్ళీ రీనోవేట్ చేయడానికి మా 72 బ్యాచ్ చేసింది. రైట్. 1972 batch, a special batch. It is called as lovers batch. But somebody told కొంచెం ఎట్లనో ఉంది, దాన్ని లైవ్లీ బ్యాచ్ చేద్దామన్నారు. రియలీ వీఆర్ lively అండ్ డైమండ్ జూబ్లీ అప్పుడు, విత్ యువర్ పర్మిషన్ శ్రీధర్ సార్, ఐ లైక్ టు ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్, డైమండ్ జూబ్లీ అప్పుడు ఎక్కడో పుట్టి ఇక్కడే చదివి అనే పాట చాలా పాపులర్ చేసింది. అది స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 ప్యారడీ సాంగ్. ప్లీజ్ ప్లే, ప్లీజ్. వీడియో ఉన్నారా? ప్లీజ్. తాను మనసిచ్చినది, తనకు మనసిచ్చిన చిన్నది, మరెవరినో మనవాడు ఎడుతుంటే, బరువెక్కిన గుండెతో భగ్న హృదయంతో ఒక్క భగ్న ప్రేమికుడు పాడుకునే పాట. ఒక్క నిమిషం. ఎందుకంటే ఆడిటోరియం తలుసుకున్నప్పుడల్లా 1972లో మొదటిసారిగా స్టేజ్ మీదకి ఎక్కినప్పుడు ఫోక్ సాంగ్స్తో, నిజంగా నా గ్రూప్లో ఉన్న నా సహచరులు ఒకరిద్దరు పైన నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. చాలా అంటే జోకింగ్లీ, బట్ నిజంగా కూడా మా బ్యాచ్ అన్నిట్లో, అన్ని రంగాల్లో అంత టాప్గా ఉండింది. మను టాండన్ క్రికెట్లో,
దీన్ దయాల్ మేమందరం ఇప్పటికీ ఎవ్రీ వెడ్నెస్డే, థర్డ్ వెడ్నెస్డే ఆఫ్ ద మంత్ ఒక కిట్టి పార్టీ పెట్టుకున్నాము, కలుస్తున్నాము. ఎవ్రీ ఇయర్ క్రూజ్లో లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళాము, శ్రీలంకకి వెళ్ళాము, ముందు కూడా పోతున్నాము. అంటే బ్యాచ్ వైజ్ కోహెజివ్, కాలేజ్ వైజ్ ఆల్సో మీతో ఉంటున్నాము. సరే, ఆ ఒక్క పాట జస్ట్ ఓన్లీ అది నా జీవిత గమనాన్ని కూడా కొంచెం మార్చింది ఆ పాట. 12 డబ్బాల ప్యాసింజర్ వచ్చిందే, నువ్వు ఏడబ్బా, నువ్వు ఏడబ్బా, నువ్వు ఏడబ్బా, 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 12 అయినాయా? ఏడబ్బాలున్నావే నా రంగాపురి రానమ్మా. ఉంది, ఎక్కడికి పోలేదు, సప్త సముద్రాలు దాటి ఉంది, గుండెల్లో ఉంది. ఎనీవే, ఒక్కసారి ఆ పాట ప్లే చేద్దాం సార్. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లే మెమరీస్ ఆఫ్ కాకతీయ. సౌండ్ పెంచండి ప్లీజ్. సౌండ్ ప్లీజ్. All the fun we had all the joy, we love you. We had all the fun, we had all the joy, we love you. రైట్. 1972 బ్యాచ్మేట్ సమక్షంలో ఇప్పుడు మన డాక్టర్ దీన్ దయాల్ గారిని ఒకసారి చిన్న సత్కారం ఇచ్చి కమ్. ఎస్, 1972 బ్యాచ్ తరపు నుంచి సో మా డాక్టర్ దీన్ దయాల్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం, డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి గారిని. సో ఎవరివన్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్, గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలి. రైట్. చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఏ బ్యాచ్ వచ్చినా అయినా మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటంటే మీ ఎగ్జైట్మెంట్ కావచ్చు, చాలా మాట్లాడాలి, చాలా చెప్పాలనుకుంటారు, కానీ సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. చాలా మంది బ్యాచెస్ ఉన్నారు కాబట్టి దయచేసి ఎవరు కూడా ఎక్కువసేపు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయొద్దు, రిక్వెస్ట్. ఎందుకంటే చాలా మంది బ్యాచెస్ ఉన్నారు. అండ్ 65 వరకు అయిపోయింది. అండ్ రైట్ సార్, ఓకే రైట్. సో 1965 వరకు అయిపోయింది. ఓకే, డాక్టర్ దీన్ దయాల్ సార్ వచ్చినందుకు 1972 బ్యాచెస్ ని పిలిచినాము. ఈ రోజు మన విశిష్ట అతిథి డాక్టర్ సంధ్య మేడం. రేపు ఆమెకు డిఎంఈ ఇన్స్పెక్షన్ ఉన్నట్టున్నది నర్సంపేట్ మెడికల్ కాలేజ్లో. తను నర్సంపేట వెళ్ళిపోవాలని 1983 బ్యాచ్ ని అనుకోకుండా అనివార్య కారణాల వల్ల 1983 బ్యాచ్. ఏమనుకోకండి, ఒక చిన్న బ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఆర్డర్ గా వస్తుంది. యా, నాటీస్ బ్యాచ్. డాక్టర్ సంధ్య మేడం ఈజ్ వెరీ నాటీ. గుడ్. Present DMHO Nirmal. Right. Oh, good. 1983 batch. Next 1965 to 1970. Next 1965 to 1970. Be ready. Sorry for the inconvenience. Sandhya Madam 13. బ్యాచ్ నెక్స్ట్ దీని తర్వాత రెడీగా ఉండాలి. 1965 నుంచి 7. ఒకసారి బ్యాచ్ కి ఒకసారి గట్టిగా చెప్పకూడదమ్మా. క్లాప్స్, ది వెరీ బిగ్ బ్యాచ్, గట్టిగా క్లాప్స్. రైట్. అండ్ ఈ బ్యాచ్ లో నుంచి ఎవరైనా ఒకరిద్దరు చాలా క్లుప్తంగా 1 నుంచి 2 నిమిషాల లోపే మీరు మాట్లాడితే 1 నిమిషం అంట. 1 నిమిషం, ఓన్లీ 1 minute. అందులో 10 సెకండ్లు అయిపోయినాయి.
I would like to congratulate Dr. Sridhar Kasthuri and the executive team for organizing this function. Only minute message to the audience, particularly to the juniors from my side is, for the last 27 years of practice in Hanamkonda and Warangal as a cardiologist, I extended my help to my alumnus MGM Hospital and Kakatiya Medical College. The only message is, I coined a term as awareness, research and teaching initiative. Any professional in general and a doctor in particular should do awareness, community awareness programs in medicine in general and cardiology in particular, conduct clinical research and teaching and training programs. So in this regard, I extend my help to the junior batch and any batch of Kakatiya Medical College in conducting this art initiative, which is coined and recognized by the Elsevier journal. And from this, any help, either clinical help, research or community programs, any junior batch can approach me. I'll help them in this event. Thank you. Thank you so much. నెక్స్ట్ నుంచి ఒక బ్యాచ్ నుంచి మన టైం లేదు కాబట్టి ఒక్కరే మాట్లాడే అవకాశం. Next 1965 to 1970, please. 65 to 70. 65. Thank you, notice. అందరూ బ్యాచ్ అయిపోయిన వెంటనే వెనక్కి కింద దిగిపోవాలి. థ్యాంక్ యూ వస్తాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో 65 to 70 బ్యాచ్ లో ఉన్న వారందరూ కూడా ఫాస్ట్ గా వేదిక పైకి రావాలి. ఓడి చెప్పదలుచుకున్నాను. నిజంగా మీ ఆలోచన, మీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అవునా సంధ్య? సంధ్య నిజం అవునా కదా? గ్రేట్. నెక్స్ట్ రెడీగా ఉండాలి. సో 970 నుంచి 75 బ్యాచ్ రెడీగా ఉండాలి. దీని తర్వాత ఆఫ్టర్ దిస్ బ్యాచ్ ఆలమ్ని అసోసియేషన్ ఈసీ మెంబర్స్ ఎవరున్నా డాక్టర్లు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మెంబర్షిప్ ఫీజు అడగండి. ఈసీ మెంబర్స్ అక్కడ ఎవరు లేరు బయట. నల్లా సురేందర్ అండ్ టీమ్, జార్జ్ రెడ్డి అండ్ టీమ్, doctor wants to pay money, but there is no EC member to collect. Next. Any one of you want to talk? Yeah. You're right, and మీరు రావడం మాకు గ్రేట్ సార్. మీరు అందరూ వస్తేనే మూవ్మెంట్ ఇస్ క్రియేట్. Hello. 1980. 80. We are 70s. 10 years away. Hello. 1970 batch. We are from 1970 batch from KMC. We were the first entrance batch that was conducted in that college that time, and it was a very wonderful batch. And we had a very good teaching staff. They were almost senior most in the state. 70. And we were treated like a primary school children, and we were taken care of like that. And anyway, we had a very good education, very good foundation of our medical faculty. Thank you one and all. And let me thank Mr. Sridhar Kasthuri for organizing this program and bringing us together and rememorizing all of us. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Next, 70 to 75 batch. Good evening, Dr. MLN Reddy, 1968 batch. First of all, I congrats Kasthuri Sridhar garu for arranging so greatly and get together. దానికి సంబంధించిన ఒక చరణం పాడేస్తాను. ఎంత మధురం ఎంత మధురం ఈనాటి వేడుక, ఎంత మధురం ఎంత మధురం మన అందరి కలయిక, జుమ్మంది నాదం జుమ్మంది నాదం జుమ్ జుమ్మంది నాదము, జుమ్మంది నాదం జుమ్మంది నాదం అంతానందమయము, ఎంత మధురం ఎంత మధురం
ఈనాటి వేడుక. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. దయచేసి ఎవరికి కూడా ఎక్కువ సమయం తీసుకోవద్దు, మైక్లో చాలా బ్యాచెస్ ఉన్నాయి. సో 72, 75 పిలిచాను. 74 బ్యాచ్ రెడీగా ఉన్నారు. 71 ఉన్న జాయిన్ అవ్వండి సార్. 70 నుంచి 75 వరకు ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు. సెవెంటీ నుంచి 75 వరకు ఎవరున్నా సరే దయచేసి జాయిన్ అవ్వండి. రైట్, అనౌన్స్ చేయాలి నాకు. Thanks to Hyderabad and Dr. Kasthuri Sridhar 1974-75 బ్యాచ్ తరఫున వారిని కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాము. ఇంత పెద్ద గ్యాదరింగ్ ఇంత బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ చేసినందుకు 74-75 బ్యాచ్ తరఫున మేమందరం వారికి అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. A big round of applause to Dr. Sridhar, please. Already our program is there. 75 బ్యాచ్ ఒకసారి ఫాస్ట్ గా స్టేజ్ దగ్గర రండి ప్లీజ్. 75 బ్యాచ్, 75 బ్యాచ్ ప్లీజ్ కమ్ ఫాస్ట్. సార్ స్పీచ్ అయిపోయిన వెంటనే, ఫోటో సెక్షన్ అయిపోయిన వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి. శ్రీధర్ సార్ లాంటి సెలబ్రిటీ స్టేజ్ మీద ఉంటే వెళ్ళడం కష్టం. సార్ 75 బ్యాచ్. Again, I request please come fast. 75 batch, please come at us. Thank you very much, madam. And it is a great pleasure to see. 75 బ్యాచ్ అయిపోయేదాకా ఎవరు స్టేజ్ పైకి రావద్దు. 75 కంప్లీట్ అవ్వనివ్వండి. కంప్లీట్ 75 బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా ఎవరు వేదికపైకి రావద్దు. సార్ అమ్మ 75 బ్యాచ్ అందరు లైన్ లో నిలబడాలి ప్లీజ్. 75 బ్యాచ్ ప్లీజ్ లైన్ చేయాలి త్వరగా. ఒక్క పర్సన్ శ్రీధర్ సార్, ఒక్క బ్యాచ్ లా ఈ 2020 ఇస్ ద గుడ్ లీడర్స్. ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ రాత్రి డబ్బులు పడతాయి. 75 బ్యాచ్. కింద ఉన్నాయి. ఓకే రైట్, 75 బ్యాచ్ ఇస్ రెడీ. ఎవరివన్ ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టాలి 75 బ్యాచ్ కి. థ్యాంక్ యూ. 80 తర్వాత 75 బ్యాచ్ ఇస్ రెడీ. సత్యగా వెళ్ళిపోరా. Party executives. All right. Continue. Next. If you want to talk, it's fine. Any one of you want to talk? సార్ మాట్లాడే ఛాన్స్ లేదండి, ఒక్కరికి మాత్రం ఉంది గ్రూప్ నుంచి. బ్యాచ్ నుంచి కేవలం ఒక్కరు మాత్రం మాట్లాడాలి. Good afternoon, everybody. My seniors, juniors, and my students. Good afternoon, everybody. I thank immensely Dr. Sridhar Garu for taking such a painful occasion. He made effort to make this function more successful. So nowadays, even if there is a marriage, they are sending a marriage card on WhatsApp and then leaving off. So if they, so in that situation, now we are getting every day we are getting a call from the group of Sridhar Kasthuri sir. So he is making us to think twice and
every day you should get ready to go to this function to meet our colleagues. And so now we are fully charged with our sweet memories. So this will continue for another 1 year at least. So next year again he is making arrangements. So anyway, thank you, sir. Thank you for your arrangements. And on association, I want to give one assurance. We are custodian for your donations. So every paisa we try to spend it to the need of KMC. Don't think otherwise. So we are very proud to say that we are the custodians for your donations, and whatever the things you are given, we spend it in a right way, in a right situation. Thank you very much. We should maintain the same spirit. Thanks to all of you. So thank you very much. Thank you. Yeah. సార్ బ్యాచ్ నుంచి ఒక్కరు మాత్రం మాట్లాడే అవకాశం దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. సో డోంట్ మైండ్, ప్లీజ్ హంబుల్ రిక్వెస్ట్. Number. Thanks for joining. Thank you. Thank you very much. సో అయిపోతే దయచేసి క్లియర్ చేయాలి స్టేజ్. రైట్, నెక్స్ట్ 76 బ్యాచ్. 76 బ్యాచ్ ప్లీజ్ జాయిన్. ఏ 76 బ్యాచ్ మంచి హుషారుగా ఉన్నారు. లక్ష్మీనరసింహస్వామి పూర్తి టాక్స్ మీకు కలగాలి. Thank you. Yeah. ఫైనాన్స్ డైరెక్టర్ ని అజరా. Thank you very much. We most dynamic batch ఉన్నట్టు. Oh, nice. I know you. I know. Sure. Big batch. మధ్యలో ఉంటాను. Largest contingent 1976 batch. సో 1976, very close to my heart, because great leaders are there. Ramesh Reddy and Durga Prasad also helped me immensely. Actually, he is one of the key person to make it a grand success. I think you can already use. Actually, it is the vision and dream of Sridhar Kasthuri. We just joined you all. It's a very great honor to be here. We all enjoyed the evening. On behalf of the all 76 batch, I extend my heartfelt gratitude to Dr. Sridhar for extending invitation and conducting such a great program. Thank you. And we are the largest batch of the. Due to paucity of time, we request to complete fast. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sridhar. Next, we request our beloved MLA Kavampalli sir. కాకతీయ ఆలుమ్నైకి పెరగాలంటే నేను చిన్న 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మీకు. 1977 బ్యాచ్. హలో, ఇదిగో చీమలు సమిష్టిగా ఎంత పెద్ద పుట్టను పెడతాయో అలాగే మన కేఎంసీలో 1959 నుంచి చదువుకున్న వాళ్ళంతా అంత పెద్దగా మనం ఇది చేయాలి. అట్లాగే హనీబీస్ మన తేనెటీగలు ఎన్ని సమిష్టిగా కృషి చేసి మంచి అమృతాన్ని ఇస్తాయో అలాగే మన కేఎంసీ అలుమ్నే పెరగాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. Thank you very much sir. Under the dynamic leadership of Dr. Kasthuri, our KMC alumni will go at par with Usmania alumni and Gandhi alumni. That is my wish. Please go ahead. చైతన్యవంతులైన కాకతీయన్స్ అందరికీ శతకోటి శుభాభివందనాలు. అసలు ఈ చైతన్యవంతమైన కేఎంసి పరంపరను, ఈ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలంటే మన
అలుమ్ని వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఒక శక్తివంతమైన వేదికగా మారాల్సి ఉన్నది. అట్లాంటి శక్తివంతమైన వేదిక మారాలంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి లీడర్షిప్ డాక్టర్ కస్తూరి శ్రీధర్ కానీ, తర్వాత దుర్గా ప్రసాద్, డాక్టర్ ఏలేటి, డాక్టర్ జార్జ్ రెడ్డి, వీళ్ళకు తోడుగా నీడుగా ఉంటున్న ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్, వీళ్ళందరినీ మనం బలపరచాల్సి ఉన్నది, వీళ్ళను బలోపేతం చేయాల్సి ఉన్నది. వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ సెకండ్ లైన్ లీడర్షిప్ డెవలప్ చేసి, వాళ్ళు థర్డ్ లైన్ లీడర్షిప్ డెవలప్ చేసి, దీన్ని ఒక శక్తివంతమైన వేదికగా తయారు చేసి ఈ సంఘ సభ్యులకు, తర్వాత మన కన్న తల్లి తర్వాత తల్లి లాంటి కేఎంసీకి, ఆ తర్వాత భావి తరాల వారికి కూడా అందరికీ మేలు జరిగేటట్టు ఈ వేదికను మనం అందరం ముందు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్నది. మనం ఈ సందర్భంగా ఇప్పుడున్న లీడర్షిప్ డాక్టర్ కస్తూరి శ్రీధర్కు, వాళ్ళ సహచరులకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ జై హింద్, జై తెలంగాణ, జై కేఎంసీ. Thank you, sir. 1977 batch. Sir, please gather, sir. Madam. Next, performance by Dr. Shailja, madam. Thank you. Madam, please ready counted, madam. Music on. 1977 batch. Sir, 19. Yeah, madam. మధ్యలో కూర్చుంటారు మేడం, ఒక్కదాన్నే కదా మధ్యలో ఉంటారు. Yes. Now we have a stalwart personality, Dr. Shailja madam, President IMA Karimnagar. హలో, వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. మా 1917 బ్యాచ్ అంటే స్పెషల్ బ్యాచ్, 77 బ్యాచ్ అంటే స్పెషల్ బ్యాచ్ మాది. ఎందుకంటే అంతకుముందు 7,000 ఉండేది డొనేషను. మా బ్యాచ్ ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ నేను ఇక్కడ రాయలా, ఉస్మానియాలో రాసా. నాకు ఉస్మానియా డ్రీమ్ అయితే సీటు రీజన్ వైజ్గా చేసి మా ఖమ్మం వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ ఇచ్చేశారు. ఎంట్రీ అయ్యాక ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో మా కాలేజీ, చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి. మా బ్యాచ్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ ఎవరు తెలుసా? ఎంవి రెడ్డి ఇక్కడే ఉన్నాడు. ఆయన వాకింగ్ ఏమంటారు, ఎన్సైక్లోపీడియా. మా క్లాస్మేట్ వడియాల మోహన్ రెడ్డి ఉన్నాడు, వరల్డ్ ఫేమస్. అందరు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు. ఇంకొక సుష్మా రెడ్డి, రమేష్ రెడ్డి మా సీనియరు. మా బ్యాచ్కి అన్ని స్పెషలే. మా క్లాసులో పాటలు పాడి కిషోర్ కుమార్ పాటలు పాడేవాడు ఉన్నాడు, ఎవరు, రవిశంకర్ కాట్కర్. అసలు ఎంత బాగుండేదో మా బ్యాచ్. మాకు సీనియర్ గైడెన్స్ ఎవరు ఇచ్చేదంటే లేడీస్ అందరికి డాక్టర్ శైలజ, ఖమ్మం. సో వీఆర్ హ్యాపీ. అంటే కేఎంసీలో చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి. మాది యూనిక్ బ్యాచ్. కానీ మీరు మెమరీస్ తో పాటు కేఎంసీ అలమ్నై వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కూడా బాగా డొనేట్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం మేడం. మేడం చాలా రిచ్. అయ్యో, అది కల్పించడానికి కస్తూరి శ్రీధర్, హ్యాట్స్ అప్ టు యూ. గ్రేట్ జాబ్ యూ హ్యావ్ డన్. థ్యాంక్ యూ. Ready, you can talk. Ready. Huh? Any one of you? Okay, then. Announcement, please. Okay, we'll move on to the next. 9903. AP. Thank you. 13S 9903 Ford car. AP 9903 Ford car. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Police is towing away your car. Thank you. Police is towing away your car. Please go and move the car. Next we have performance. We all thanks for such a nice arrangements, and we are thankful to Dr. Kasthuri and team. Thank you. Next we have a performance from Dr. Shailja madam. Good. Shailja madam, over to you madam. Sridhar sir. Yeah. Shailja madam, two minutes performance. You are ready? Comfortable? Yeah. Go ahead. Boss, music. Hello. Madam, okay, dance చేస్తారు. కొంచెం మీరు డాక్టర్ శైలజ మేడం 1988 బ్యాచ్. దయచేసి నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. ఆలంని ప్రోగ్రామ్ కోసం తను ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చిన డ్యాన్స్. Music was heavy. Music. Dance but forward. బ్రదర్ ఫాస్ట్ గా మ్యూజిక్ ప్లే చేయండి.
లేదంటే నేను పాడితే ఇప్పుడు అందరు భోజనం చేస్తారు వెళ్ళిపోతారు, ఫోటోలు కూడా దిగరు. నేను పాడమంటారా? వద్దులేండి, భయపడతారు. ఆ మ్యూజిక్ అమ్మా. మధుబాబు, వేర్ ఆర్ యూ? అండ్ ఇట్స్ టైం. ఈ పాట తర్వాత, సాంగ్ తర్వాత చాలా మంది బ్యాచెస్ ఉన్నారు. చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అన్ని బ్యాచెస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే ఎవరు కూడా దయచేసి ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకోవద్దు. మధు గారు ఎక్కడ పోయారు మీరు? ఎక్కడ కెంచి కొన్నాపురా? కొంపల్లి టైగర్ పంపించారు కదా. మీ ట్రైనింగ్ లో అసలు భలే ఉంటారు ఇద్దరు. మంచి మంచి ఎక్సలెంట్. కూడా నా దగ్గర ఉండే. ఈసారిలో మిస్ అయ్యారు సార్. ప్లెజర్ మీటింగ్. సాంగ్ వాల్యూమ్ ప్లీజ్, సాంగ్ వాల్యూమ్. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you, madam. Madam is a well-known leading gynecologist from Karimnagar. Karimnagar, 1978 78. But well-known leading gynecologist, presently working as a IMA president in Karimnagar. Thank you very much, madam. Thank you. Wonderful. MLA sir meeting. I think, sir, Okay. please forgive us 2 minutes, sir. మన ఎమ్మెల్యే గారు కవంపల్లి గారు he wants to leave, sir. Please, sir. Sir, please come, sir. ఇలా బ్యాచ్ కంప్లీట్ చేద్దాం. Okay, sir. Yes. Only one batch. ఎమ్మెల్యే సార్ కవంపల్లి గారికి సీఎం 1978 రేవంత్ రెడ్డి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది 2 ఎకరాలు ఇస్తామని. 1978 batch. Dr. Vijay Chandra Reddy sir and Vijay Kumar sir, please, sir. Right. మైక్ ఇచ్చిందా వాళ్ళకి? మైక్
ఒక్కరిని మాట్లాడమా. I have one. Yeah, any one of you can talk. 1, 2 words. That can stand. Yeah, we are 1978 batch. Myself, Dr. Vijay Chandra Reddy, with my all batchmates. Very fortunate to have gathering and see many of my seniors and our juniors. Ours is a unique batch in that everyone is settled. Not even single one left out without any, what should I say, without any job or practice. Everyone is settled, and we don't have, ours is the only batch. We don't have put this, what are those names? Stallone, all these stars. Ours is called only 78 batch, 1978 batch, that's all. We remain as 1978 batch. We are united, and every year we meet, we go for gatherings, outings and all those things. And my congratulations to the Dr. Kasthuri Sridhar. And you know that we all struggled a lot to come out with this idea of KMC Alumni Welfare Association. Day and nights we toiled together, because the idea was for years together, but it has to conceptualize and come into existence. For that one, we met physically on Zoom many of the times. As Constitution Committee Chairman with Dr. Kishan and Dr. George Reddy, we wrote how the KMC alumni should be there and all those things. And it is befitting to elect Dr. Kasthuri Sridhar as the first KMC Alumni Welfare Association President. So, Thank you, sir. reciprocated, and thank you very much, Thank you and very much. all the best for all of us. Thank you very మీరందరూ much. బాగా సెటిల్ అయ్యారు సార్. కొంచెం అలమ్నైని కూడా బాగా చూసుకుంటారని మేము అనుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. 1984 ద మోస్ట్ లవింగ్ అండ్ నోటోరియస్ బ్యాచ్, జూబ్లీ బ్యాచ్, మన కవపల్లి సార్ బ్యాచ్. ప్లీజ్ బ్యాచ్ వస్తుందంటే, బ్యాచ్ వచ్చిందంటే బాంబులు పేలుతా ఉంటాయి. జూబ్లీ బ్యాచ్ అంటే Good evening, everybody. వెళ్ళిపోతున్నారు. I am Dr. Vijay Kumar from 1978 batch. I would like to congratulate and compliment, appreciate the Dr. Sridhar Garu and his George Reddy and his executive team for conducting the excellent get-together of reunion KMC. Lastly, I want to tell 2 points. I was the vice president of KMC Medical College in 83 batch. Dr. Vijay Chandra Reddy was the president. I would like to quote 2 examples. Once మన ప్రొఫెసర్స్ అందరూ రిటైర్ అయినప్పుడు I have conducted grand get-together party before the launch. That was the greatest in the achievement of the union that time. మన KMC ముందు all doctors retire, మన టాండన్ సారు చాలా మంది రిటైర్ అయితే we have conducted a grand get-together party in that. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Right? You can join. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thanks a lot. Yeah, thank you. Now next batch, ఎమ్మెల్యే కూడా పాస్ కే ఇంత ఉంటాయి. 1986 batch. ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది? We are the leaders. 86 batch. మేడం గారు కూడా వెళ్ళాలి. మేడం మాట్లాడుతూ నేనైతే మీకు చెప్పు. 1980 నుండి 1990 వరకు అది ఒక ఆ దశాబ్ద కాలం కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీలోనే స్వర్ణయుగం. 1980 నుంచి 1990 వరకు ఉన్న బ్యాచెస్ అందరూ జూబ్లీస్కి అత్యంత సన్నిహితులు. మా ఎమ్మెల్యే సత్యనారాయణకు కానీ, జూబ్లీస్ బ్యాచ్లో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కానీ, ప్రతి ఒక్కరికి 80 బ్యాచ్ నుండి, శ్రీధర్ అన్న బ్యాచ్ నుండి 1990 వరకు విపరీతమైన సన్నిహితమైన సంబంధాలు ఉన్న మా బ్యాచ్. సో కాకతీయ ఆలంని కోసం 3 అంశాలు మేము మాట్లాడుకున్నవి మా బ్యాచ్ తరఫున. బిల్డింగ్కి సంబంధించిన ల్యాండ్ ఇష్యూస్ శ్రీధర్ అన్న, సత్యనారాయణ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడతామని చర్చించుకున్నారు. సో బిల్డింగ్కి సంబంధించిన ల్యాండ్ ఇష్యూస్ కాక ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిన తర్వాత బిల్డింగ్ కోసము
బిల్డింగ్ అయిన తర్వాత బిల్డింగ్ లో కావాల్సిన టెక్నాలజీ కోసము మెడికల్ కాలేజీకి కావాల్సిన టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీ తర్వాత కాలేజీ కరెంటు విద్యార్థుల కోసం ఏమైనా ట్రైనర్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం, ఓవర్సీస్ నుంచి ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేయడం, ఇలాంటి విపరీతమైన అంశాల మీద మా బ్యాచ్ తరఫున ఆలమ్ని అసోసియేషన్లో 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు, డాక్టర్ శ్రీధర్ రాజు అండ్ డాక్టర్ కృపాల్ సింగ్. అండ్ ఎమ్మెల్యే రేవంత్ రెడ్డి సార్ తోటి మాట్లాడడానికి మా సత్యనారాయణ ఉన్నారు. మినిస్టర్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సార్ తోటి మాట్లాడడానికి మన సత్యనారాయణ ఉన్నాడు. సో శ్రీధర్ సార్ మీరు ఏది కావాలనుకున్నా మా ఎమ్మెల్యేను పట్టుకొని మేము సీఎం సార్ దగ్గర రెడీగా ఉంటాం. చెప్పండి మీకు ఏం కావాలన్నా. A big round of applause for Jubilee batch. No, actually, thank you very much. Muguru great asset. Muguru and Sridhar Raju kuda long as Ramana. I am very, very close to all of you. So you are all like a younger brothers. They are very, very close to me. But Vinod put a lot of efforts and making it a grand success. Every day he was sending messages, calling many persons. Please, thank you. 1987 batch. Thank you very Sorry, we are just trying to 1987 batch. మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క అల్యూమినై మీటింగ్ని అరేంజ్ చేసినటువంటి కస్తూరి శ్రీధర్ గారికి జుబ్లీస్ బ్యాచ్ తరఫున జుబ్లీస్ బ్యాచ్ అందరికి కూడా అన్న సుపరిచితుడు, పెద్దన్నలాగానే మేము గౌరవించుకుంటాము. ఆ పెద్దన్నకు జుబ్లీ బ్యాచ్ తరఫున హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇంత పెద్ద మీటింగ్ని ఆర్గనైజ్ చేసిన తనకి మా బ్యాచ్ పక్షాన మా వినోద్ రెడ్డి ఉండి తనకు సహకరించినారు. అన్ని విధాల ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి కృపాల్ సింగ్ కానీ అదేవిధంగా వినోద్ రెడ్డి కానీ ఇంక ఇతర మా బ్యాచ్మెంట్స్ అందరూ కూడా సహకరించి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. 1984 జుబ్లీస్ బ్యాచ్ అంటే చాలా అన్యోన్యంగా ప్రేమతో గౌరవంతో కలిసిమెలిసి ఉండేది. మొట్టమొదటి ఇంకొకటి చెప్పాలంటే వెరీ రెబెలియస్ బ్యాచ్. ఎవ్వరి మాట వినేది లేదు, ఎవరిని కూడా స్పేర్ చేసేది లేదు. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఆ రెబెలియస్ మోడ్లోనే వినోద్ రెడ్డి కానీ మేము కానీ కృపాల్ సింగ్ మా అందరికి గురువు బాస్. Sir, because of paucity of time, we'll stop here. Thank you very much. అందరు ఇక్కడ పుష్పాలే కాబట్టి తప్పకుండా జుబ్లీస్ కి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరి అన్న సార్ మార్నింగ్ 2 lakhs ఇస్తామని నల్లా సురేందర్ రెడ్డి ఎక్కడ ఉన్నా గమనించగలరు. ఎమ్మెల్యే సార్ 2 lakhs ఇస్తామన్నారు. జూబ్లీస్ బ్యాచ్ లో ప్రతి ఒక్కరు 2 lakhs ఇస్తారని నేను చెప్తున్నా. ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ. తప్పకుండా 2 lakhs ఇస్తారు. నల్లా సురేందర్ కలెక్ట్ చేసుకో. తప్పకుండా ప్రతి మెంబర్ విల్ పే 2 lakhs. వినోద్ రెడ్డి విల్ కలెక్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ వీళ్ళందరూ చాలా రిచ్ గా ఉన్నారు సార్, కొంచెం అసోసియేషన్ ఆదుకోమనండి సార్. నెక్స్ట్ 1987 బ్యాచ్ మేడం హ్యాస్ టు లివ్ విత్ కమంపల్లి సార్. సారీ ఫర్ ది బ్రేక్. మేడం వెళ్ళండి మేడం. Sridhar Anna, please. We want the batch. Please try to complete a bit fast. Many are waiting. 1987 batch. Okay, photo. After that is 1978 batch. 1978 batch, please get ready. 79, sorry. 79 batch, if you are there, please be ready. Yeah. I think. Yeah. Thank you. Sridhar Anna, Right. 87 batch, please complete fast. Thank you. Unforgettable, memorable programs. Thank you. Sir, Kasthuri sir, 1987 batch, sir, complete it, sir. Next, after that 80. Call 80. వాళ్ళు నన్ను కొడతారు. 1980. నా బ్యాచ్మెంట్స్ మీరు తర్వాత 1980. సార్ అమ్మా వీళ్ళ బాబుకి మీ దగ్గర ప్లేస్మెంట్ ఎవరు? వీళ్ళ బాబు కార్డియాలజీ అయిపోయిందా? నవంబర్ లో అయిపోతుంది సార్. శ్రీరామచంద్ర మెడికల్ కాలేజ్. రామచంద్ర మెడికల్ కాలేజ్. డోంట్ వరీ. ఒక 3 years పెట్టండి. ఐ విల్ మేక్ హిమ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్. నా దగ్గర అన్నోళ్ళు జెమ్స్ ఎక్కడైనా అడగండి. థ్యాంక్ యూ. 90 ప్యూమాస్ బ్యాచ్ కూడా అందరు బాగా సెటిల్ అయ్యారు. సో ప్యూమాస్ అయిపోయింది. 79 బ్యాచ్ ఎవరైనా ఉన్నారా? 79 బ్యాచ్ ప్లీజ్ కమ్ ఫాస్ట్. 79 బ్యాచ్ 1 person can speak. 79 బ్యాచ్ ప్లీజ్ కమ్.
79 ఆలమ్ని అసోసియేషన్ కి విచ్చేసిన అధిరత మహారాజులందరికీ మా వందనాలు. మేము 1987 బ్యాచ్ ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ తరపున ఫస్ట్ బ్యాచ్ మాదే. అండ్ మేము ఎంతో మంది అందరం మంచిగా సెటిల్ అయి ఉన్న వాళ్ళము. ఎవ్రీ ఇయర్ మేము గెట్ టుగెదర్లు అవన్నీ చేసుకుంటా ఉంటాము. అట్లాగే ఇన్స్పిరేషనల్గా మా కాలేజ్కి మేమేమన్నా చెయ్యాలి అని ఉడతా భక్తితోని మేము ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాము. ఉదాహరణకి ఒక 5 lakhs వర్త్, ఒక 10 years బ్యాకే 5 lakhs వర్త్ మేము అనాటమీ డిపార్ట్మెంట్కి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్ట్రెచర్స్ మేము స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే మన స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా, అట్లాగే డిస్టిక్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీగా విధులు నిర్వహించిన మా సురేందర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఆలమ్ని అసోసియేషన్ ట్రెజరర్ గా ఉన్నారు. వాళ్ళకి పెద్ద బాధ్యతను అప్పచెప్పిండ్రు. మరి అంతే ట్రాన్స్పరెన్సీతోని మా ప్యూమా బ్యాచ్ నుంచి ట్రాన్స్పరెన్సీతోని అట్లాగే నిర్వహిస్తాడని మేము హామీ ఇస్తా ఉన్నాము ఆయన తరపున. అట్లాగే ఎంఆర్ఐ వేణు కూడా ఎంఆర్ఐ ఇది చేసిండు. అట్లానే ఇక్కడికి వచ్చేసిన అందరికీ మా ప్యూమా బ్యాచ్ తరపున అందరికీ వందనం, అభివందనం. థ్యాంక్ యూ. Applause for Puma's batch. Thank you. 1 minute. 1979 batch. Thank you very much, please. 79 batch. ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ని ఇంత సిస్టమేటిక్గా ఆర్గనైజ్ చేస్తూ అందరినీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకొచ్చి అందరినీ కలిపినందుకు కస్తూరి శ్రీధర్ అన్నకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. 1979 batch, please come. Next 1980 batch, 1979 batch, please. 79 మధ్యలో ఉండాలి. ఉంటారు 79 అక్కడే ఉంటారా? రండి. బాగున్నారా? కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ. 1979. 1980 batch. 1979. Yes. Madam. 1979. Ours is the first batch with a name, Cosmos. After our batch, everybody started naming their batch. Number 1. And yes. And the present Vice Chancellor Dr. Ramesh Reddy belongs to our batch. And our batch has state first candidate Dr. J. Ravikumar, state first in intermediate, and he is having Guinness Book of Records for having highest number of FRCS degrees in the world. Thank you, 1979 batch. A big round of applause for them, 1979 batch. లాస్ట్ కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ లాస్ట్ ఎలక్షన్స్లో ట్రెజరర్గా గెలిచాను నేను. పిహెచ్ రెడ్డి గారు ప్రెసిడెంట్గా ఉండే, లక్ష్మయ్య సెక్రటరీ, నేను ట్రెజరర్. మా తర్వాత మెడికల్ కాలేజ్కి ఎలక్షన్స్ జరగలేదు. నేను దాదాపుగా సీనియర్స్కి జూనియర్స్ బ్యాచ్ అందరికీ పరిచయం. నేను మిత్రులారా, రేపు శ్రీధర్ నాయకత్వంలో ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా మేము మోరల్గా ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్గా ఉంటామని చెప్పి వాదా చేస్తూ ముగిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ 1980 బ్యాచ్, డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి సార్ బ్యాచ్. మా బ్యాచ్ లో 1998 బ్యాచ్ చెస్ ప్లేయర్స్ ఉండేవాళ్ళు, చెస్ ఛాంపియన్స్. మాది మేము ఇంటర్ మెడికల్ కాలేజ్ దాంట్లో వైజాగ్ లో కూడా ఛాంపియన్షిప్ తీసుకొచ్చాము. మా బ్యాచ్ చెస్ లో నెంబర్ 1. 81 బ్యాచ్ రెడీగా ఉండండి ప్లీజ్. 1980 బ్యాచ్ ప్లీజ్. A big round of applause for 1980 batch. సార్ కొంచెం వెనకకు పోండి సార్, యూ షేప్ తీసుకోండి సార్. కొంచెం వెనక్కి పోండి, యూ షేప్ లో ఉండండి. టేక్ ఎ యూ షేప్ సో దట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ విజిబుల్ ఇన్ ద ఫోటో. కొంచెం యూ షేప్ లో ఉండండి సార్. అశోక్ రెడ్డి సార్, మీరు అందరు పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు. కొంచెము కేఎంసీ అలమ్ని అసోసియేషన్ ఖజానా కూడా నిండేటట్టు చూడండి సార్. డొనేషన్స్ బాగా రావాలి. వెనక
ले लो Yes, sir. We request one or two members to speak. Yeah. Actually, I want to. Only one or two, please. కూర్చుందామా రండి కూర్చో కమ్ ఓకే కమ్ రైట్ yes sir yes it's the way it's the way Sir, yes, sir. Thank you very much. Yo, this is the strength of 1980 Yes, sir, thank you, batch. sir. 1981 batch, please. Legends. 1981 batch. They Next. create a history. A big round of applause. So they 1980 create a batch. history. 1980. 81, So- please. 25. Next. Sir, 81 batch. Sir, thank you very much, sir. పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు సార్. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఇస్ రెడీ సార్. మీ వెనకాలే ఉన్నారు. 25 lakhs అట 1980 బ్యాచ్. ఇవాళ ఎవరు ఎంత గొప్పగా మేము మా బ్యాచ్ గొప్ప అని చెప్పుకున్నా పర్వాలేదు, కానీ ఈ రోజు మాత్రం మేమే గొప్ప. ఎందుకంటే మా బ్యాచ్ నుంచి వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ కస్తూరి శ్రీధర్. కస్తూరి శ్రీధర్ ఈజ్ లీడింగ్ అవర్ అలుమ్ని. ఇన్ని బ్యాచెస్ ఇంతమందిని కలిపి లీడ్ చేస్తున్న కస్తూరి శ్రీధర్ ఈజ్ అవర్ మ్యాన్. సో వీఆర్ ద నెంబర్ 1. సో definitely we are very much proud to have our Kasturi Sridhar, the Legends batch. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో మీ అందరం మీరేదో చెప్పారు ఇంత ముందు జార్జ్, డెఫినెట్లీ కస్తూరి శ్రీధర్ మీ అందరం కలిసి తప్పనిసరి మా దాంట్లో లిజెండ్స్ బ్యాచ్ అనేది ఎందుకు పెట్టామంటే చాలా మంది లిజెండ్స్ ఉన్నారు, చాలా మంది కార్పొరేట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, చాలా మంది కతార్ కింగులు ఉన్నారు, చాలా పెద్ద పెద్ద కింగులు ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారు. డెఫినెట్ గా మేము అందరం చేస్తాం. షూర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మొత్తం బిల్డింగ్ అంతా మీరే స్పాన్సర్ చేయాలి. మీ పేరు పెట్టేస్తాం Be సార్. silent. Be Next, silent. 1981 batch. Wait. Lakshman is donating 5 lakhs. He's a leading pediatrician. Come by. Oh, big round of applause. My roommate, and he graduated from All India Institute, one of the finest pediatrician. Nikhil Nursing Home is a leading pediatrician. I am very thankful for your generosity. He is contributing 5 lakhs, and really I am proud of you. And one more luminary, Ramesh, come. Arey, niche aao. I can force him. He's a, relief, na? Pratima, and he has a medical college in Warangal. Everybody knows. He's a great entrepreneur, very famous radiologist. I think, అరే నువ్వు 25 lakhs కట్టు తగ్గద్దురా. చెప్పు నువ్వు అనం చేయి. 25 lakhs very less. No problem for me. The sake of my KMC, I am here now. I am this stage. I never mind to donate, as Kasturi Sridhar is told. Definitely I do. Thank you. All of you, 25 lakhs. 25 lakhs donated by Dr. Ramesh, very well known radiologist, and is entrepreneur, Pratima Medical College director, as well as Warangal Medical. Great luminary. Please, a big round of applause. See, for a very generous and magnanimous donation. No, frankly, to achieve that milestone, it's a phenomenal. I'm very proud of you. It's I think, one of the very successful story. Even when he was in college, he used to do pathology tests, everything. He has a dynamism. In Warangal, he created history, MRI, CT scans, ultrasounds. So, very bouquet. Chandar, where are you? Get one bouquet. Nah. Yeah. What about other? Okay. Madam. Thank you very much. Next, So, you just 83 encourage, batch. just you can announce whatever you feel. అల్టిబోస్ బ్యాచ్ తరఫున 1 కోటి రూపాయలు కట్నం అనౌన్స్ చేయబోతున్న కిషన్ భాయ్. All your expectation will be fulfilled from our batch. Well, batch will be certainly ahead of other batches. Thank you. Sir, I think Kishan sir will take the responsibility and he will collect and give us, sir. 1983 batch. Please go ahead. 1983 batch.
1983 batch. అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్ మై లెజెండ్స్ ఆఫ్ కేఎంసి రైట్ ఫ్రమ్ ద 1959 నుంచి 2026 వరకు అండ్ ఇంత మంచి అకేషన్ అరేంజ్ చేసిన 83 batch. ఆర్గనైజ్ చేసిన శ్రీధర్ సార్ కి రియల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ బికాస్ ఒక ఇట్స్ లైక్ అన్ ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ లాగా ఉంది ఇట్స్ నాట్ లైక్ అన్ సీనియర్ జూనియర్ లాగా కాకుండా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ 1985 batch. థ్యాంక్ యూ ప్రోగ్రామ్ అయిపోలే చాయ్ కాఫీ హై టీ రెడీ అవుతుంది చాయ్ కాఫీ హై టీ రెడీ అవుతుంది 1985 batch. గరం గరం మిరపకాయ బజ్జీలు రెడీ అవుతున్నాయి ఎవరు పోకండి ప్లీజ్ 1985 batch. Sridhar sir, join sir, please sir. అరే రా మేడం కొంచెం వెనక్కిరా రైట్ డాల్ఫిన్ నువ్వు కూడా పక్క వాడు పక్క బొమ్మ నువ్వు పొడవు పెంచాడు పొడవు పెంచాడు పెద్ద నువ్వు పెద్దోడు ఇట్రా నేను మధ్యలో రావాలా నీ పక్కకు వస్తా మిడిల్ మే మైక్ నువ్వు పొడుగున్నావు కదా ఎట్లయినా నడుతుంది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది శ్రీధర్ సార్ శ్రీధర్ సార్ వీళ్ళు వెళ్ళండి సార్ అందులోకి మైక్ అక్కడే ఉంది సార్ మా స్టాలియన్స్ బ్యాచ్ తరఫున కాబోయే ఎమ్మెల్యే మన మన సముద్రాల శ్రీనివాస్ గారికి మాట్లాడమని అవకాశం ఇస్తున్నాం. థ్యాంక్స్ రా ఇంకా ఇప్పుడేం లేవు ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఫ్యూచర్ కి 10 లక్షలు బ్యాచ్ నుంచి రామ్ నర్సన్న తొరూరు నుంచి నేను సిద్దిపేట నుంచి అని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం సో లెట్ us hope for the best future for our stallions మా స్టాలియన్ బ్యాచ్ సార్ శ్రీధర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ such a great thank you sir yeah there is one message from Dr. VL Narasimha Rao sir VLN sir best wishes to the our alumni association so Navina sir's daughter has conveyed this message to all the alumni association శేషన్న with the donation సంగతి ఏంది బ్యాచ్ నుంచి అది చెప్తలేరు అసలు ముచ్చట I am Dr. Navina, an ophthalmologist, and I think most of you can connect if I say that I'm daughter of Dr. VL. Say that I'm daughter of Dr. VL Narasimha Garu, your physiology professor, our professor. Narasimha Garu, your physiology professor, our professor, and my father could not make it today, but he sends his could not make it today. But he sends his best wishes to you all. His best wishes to you all. And thank you, Kasthuri sir. This is a thank you, Kasthuri sir. This is a wonderful get together, and it's a nostalgia for all of us. Thank you so much. thank you Nostalgia for all of us. Thank you so much. thank you next we have our 1988 batch pioneers. thank you Pioneers batch please 88 batch pioneers. thank you Pioneers batch please right right good right good run come ఏం సైతే బానా pioneers run come ఏం సైతే బానా pioneers batch అంటే గూచన్న బ్యాచ్ అంటాము right Dr. Shivle, yeah Dr. Shivle. yeah బాగున్నారా వస్తున్నారా రండి వస్తున్నారా రండి మీరు ఇదే బ్యాచా నెక్స్ట్ వర్స్టైల్స్ బ్యాచ్ 1989 ప్లీజ్ బి రెడీ నెక్స్ట్ వర్స్టైల్స్ బ్యాచ్ 1989 ప్లీజ్ బి రెడీ thank you
Dr. Masudan, you can say a few words. Dr. Masudan, you can say a few words. Masudan, over na? సార్ శ్రీధర్ సార్ మీరు మధ్యలోకి వెళ్ళండి సార్. డాక్టర్ శ్రీధర్ Over na? సార్ శ్రీధర్ సార్ మీరు మధ్యలోకి వెళ్ళండి సార్. డాక్టర్ శ్రీధర్ సార్ యూ ప్లీజ్ గో సార్, యూ ప్లీజ్ గో ఇన్ ద బిట్వీన్ సార్. ఇన్ ద బిట్వీన్ సార్. దేవుడా అన్న. Thank you, Kasthuri sir, for giving this. దేవుడా అన్న. Thank you, Kasthuri sir, for giving this opportunity. Our 1988 batch is unique batch. We almost meet every 3 months, and we go to international trips also. And our batch consists of many legends. Dr. Madhusudan, very efficient liver transplant surgeon. Dr. Pallam Praveen, he is efficient liver transplant surgeon. Dr. Pallam Praveen, he is Praveen Technics world famous surgeon, and many DMHOs are there. Dr. Appaya and Dr. Shivdayal, and all are legends. And Pioneers batch, we are so proud of our batch, and we thank our KMC Mother Institute for this. And thanks to Dr. Kishan sir, I think he left with his encouragement, and most of our KMC seniors, MLN Reddy sir, Rajendra sir, Ramnachari sir, they are here, and they all encouraged me to become IMA President of Karimnagar. Thank you for giving this wonderful festival atmosphere. Madhu. మా శైలజ చెప్పినట్టు KMC Pioneers batch is a unique batch. Though we were silent in those college days, but so many stalwarts came from our batch like Madhu, Ravichandra, and so many. Shailaja is IMA president. Dr. Shivdayal is a famous gynecologist at Medak. So many are here. Dr. Dhamad is anesthesiologist. Dr. Rajmohan, neurosurgeon. Dr. Ven Madhav, leading pediatrician at Warangal. ఈ KMC మట్టి వాసన నుంచి పుట్టిన ఉద్యమ పాఠాలు నేర్పిన ఆ స్ఫూర్తితో తెలంగాణం అది మండే గుండెల ఆర్తనాదం, ఉడకలెత్తించే భోజన నాదం, అది అడ్డు వస్తే మా చేతిలో కరవాలం అంటూ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ అందరినీ మరియు ప్రైవేట్ KMC అంటేనే ఉద్యమగడ్డ. ఈ ఉద్యమగడ్డ నుంచి పుట్టిన మేము గాంధీ అండ్ ఉస్మానియాలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా రూపాంతరం చెంది తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో డాక్టర్లందరినీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ముందు వరుసలో నిలిపి తెలంగాణ సాధించుకున్నందుకు పయనీర్స్ బ్యాచ్ తరఫున మరియు KMC నేర్పిన ఉద్యమం పాఠాలే మమ్మల్ని ఈ స్టేజ్లో నిలబెట్టేందుకు గర్విస్తూ జై తెలంగాణ, జై పయనీర్స్. థ్యాంక్ యూ. జై వర్సటైల్స్. నెక్స్ట్ we have Falcons batch, please be ready. As my Shalala told, I am the first person in the entire world to invent a hybrid leather process for piles, fistula, and pylonal sinus. Piles is hybrid leather sandwich process. For fistula, it's Pallam's fistula. For pylonal sinus, it's Pallam's silas processor. It will come in Bayland shortly. Thank you very much. Thank you, sir. Next, Versatiles batch, 1989 Versatiles batch. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవరిబడి. అందరికి నమస్కారము. మనకు KMC అల్యూమిని మనను ఒకటి చేసినందుకు మన మాతృభూమి, మన KMC, మన క్యాంపస్ అందరు సీనియర్ డాక్టర్స్, జూనియర్ డాక్టర్స్ను ఏకంగా కలిపి వాళ్ళు ఇప్పుడు కలిపినందుకు ఈ సమావేశం ఏర్పరచడానికి ఈ అల్యూమినికి ఆర్గనైజ్ చేసిన కస్తూరి శ్రీధర్ సార్కి Pioneers 88 బ్యాచ్ తరఫున వందనాలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ రియల్లీ we pioneers లాగానే ఉంటాం, pioneer లాగానే ఉంటాం. మా మధు ఈజ్ డూయింగ్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జరీ ఇన్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్. ఐ థింక్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ సెటప్ ఇన్ తెలంగాణ, ఇన్ ద ఇండియా ఆల్సో ఈజ్ ద ఓన్లీ డాక్టర్ హూ ఇస్ డూయింగ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సెటప్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జరీస్. అండ్ అతను చేసిన సర్జరీస్ ఆటో రిక్షాల్లో మా మధు ఫోటో పెట్టుకొని పేషెంట్లు పూర్ పేషెంట్లకు such a costly surgery, liver transplant surgery చేస్తున్నాడు కాబట్టి we are proud of Madhu and Madhu and Pallam Praveen. and ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రవీణ్ చెప్పినట్టు KMC ఏదైతే ఉద్యమం కట్టనో టీజీ డే కూడా మన తెలంగాణ వచ్చినాక పయనీర్స్ ఫౌండర్స్, మన పయనీర్స్, మన జూనియర్ ఇంకా మళ్ళా
బొంగు రమేష్ కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫౌండ్ చేశారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో. మన టీజీడీఏ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ ఫామ్ చేశారు. దాని మూలంగానే ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ కావడం తర్వాత ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ అసోసియేషన్ ఉండగా ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతున్నాయి, ఎంతో మందికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి మన కేఎంసీ అనేది ఈ ఉస్మానియా అంటే ఇట్లా ఈ విధంగా భేదభావంతో కాకుండా అందరూ ఒక రీతిలో ఒక స్థాయిలో ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ ఐక్యత ఎప్పుడు ఉండాలి, ప్రతి సంవత్సరం జరిపించుకోవాలి, ఇట్లనే అకేషన్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రతి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ప్రతి డాక్టర్ సీనియర్ డాక్టర్ కు పేరు పేరున వందనాలు తెలుసు. మా పైనీర్ తరపున thank you very much, sir. Thank you. Sridhar sir to felicitate Madhu sir. We request Sridhar sir to felicitate our Madhu sir, please, with a bouquet, with a flower bouquet, sir. No, everybody should know about great achievement. And a shawl. Sridhar sir, please felicitate sir. Dr. Masudan. No, sir. Come here. Is providing a great service to poor people. He is conducting a successful organ transplantation program, liver transplant. So it's not easy. In government setup, he's doing a wonderful job and is a phenomenal success rate. So thank you very much. Thank you. You are one of the finest product of KMC. We are all proud of you. So on this occasion, in your batchmates' presence, I would like to felicitate you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sridhar sir, for that kind gesture. So Thank you, Versatiles batch. You are all versatiles in all ways. And we thank you all. We request Falcons batch. 1 minute. Shailaja will take a lead. Falcons batch, please be ready. Shailaja will take a lead. Madam, you have to, no, not IMA. Everybody should contribute to Mother Institute. So whatever, little or small or large, whatever it may be, you come forward. You should take lead. Okay? Right. Thank you. Thank you very much. Right. Thank you. Yeah. Next. Versatiles batch. Versatiles, please. 1989 Versatiles batch. Please go ahead. Sridhar sir, మీరు మధ్యలో ఉండండి సార్. మాస్టర్ మా అన్న బ్రేక్ వెంకట్ గారు ఇక్కడికి వచ్చి పాప ఆయన బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చి ఆయన మొత్తం ప్రాక్టీస్ అంతా వదిలిపెట్టుకొని మత్తిచ్చి బ్రేక్ వెంకట్ గారు నమస్కారం. ఓ బ్రేక్ వెంకట్ గారు రండి. మాకు మైకేల్ జాక్సన్ డేంజరస్, మా కాలంలో ఉన్నటువంటి డేంజరస్. వీఆర్ వెరీ డేంజరస్. దట్స్ వై వీ నీడ్ ఏ డేంజరస్. అన్నా వెంకీ కమాన్. మా సీనియరు మాకు కాలేజీలో మాకు మైకేల్ జాక్సన్ ఏం తెలుసు, మాకు ప్రభుదేవ్ మాత్రమే తెలుసు అప్పుడు నేర్పించింది. కాబట్టి ఒక్క డాన్స్ పాపం అన్న అన్నాడు, అన్నతో కలిసి చూద్దాం. సుష్మా Thank you, dear. Next we have. Thank you. I am Sushma. I am 1989 batch, and we are versatiles. And thank you, Dr. Sridhar Kasthuri, for giving us the opportunity to meet. And I would like to speak about all our incredible stalwarts that are here. Okay. But let me talk about our class. We are class of lovers. So we have 3 lovers in our 3 love pairs. This is Arun and his wife Anita, who didn't make it today. Sharath and his wife Srivalli, married. And then there is Pratipa and Apparao. And then there are so many secret lovers and those love stories that remained adhura. And one of them is where Srinivas. Adhura love story. Okay. Fine. So many Srinivasas with Adhura love stories. So anyways, to tell you about our incredible batch, we have a great CT surgeon. And then we have a young lady who births babies every few minutes and populates the earth, right? We need to populate our earth. And then there is incredible Dr. Srikanth, who is our ENT, he rules the ENT in Vanasadipuram. And then there is Sharath, who is at Apollo doing liver transplants, and Dr. Pramod.
and every one of them. Incredible pulmonologist, and he's with the government, right? So, and then there is Durandar. Who has Durandar in their class? Yeah, there is Durandar. దురందర్ ఉన్నాడంటే 10 కోట్లు రావాల్సిందే. Thank you all. Good to see you, and we are incredibly happy to meet again after 30 years because we graduated 1996. We left at 1997. This is 2026, so it's 30 years. Madam, thank you. Now we have a song. One minute. Hi all. Yeah. So at the outset, my thanks to Sridhar sir for this great gathering. Just cannot expect a better day in my life than today. My respects to seniors and my love to juniors and my love and immense respect to my classmates. Just cannot expect a better day in my life. Extremes of nostalgia. Maybe I have to go with a bottle of whiskey, maybe, to cherish this nostalgia, I say. It will be quite unfair on our part if we don't make some noise. Let us make some noise. Three cheers to Alma Mater and Kasthuri sir. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Hooray! Now we have next. Thank you. One and all. Next we have a nice performance by Dr. Venkateshwar Lona, 1986 Dolphins batch. Let us all dance to his tunes. 1989 batch is the 30th batch. Please on the music. Already Sushma and On the music, please. Ashok spoke. So we are all from different things. We'll have our meeting on September 9th, which happens to be our alumni day. So then we'll come back to our alumni association, what we will propose for the KMC Alumni Association. Thank you, Sridhar Anna, for giving us a wonderful opportunity to meet each and everyone right from 59 till today. Thank you so much. Thank you. Thank you, all the Kakatiyans. Thank you. Thank you. Your attention, please. One more, my classmate from 1986 Dolphin batch, Dr. Venkat, is going to perform a break dance for you. Okay. Start the music. Michael Jackson. KMC Michael. As we proceed, prepare for proceed. 2,000 darkness, what? 2,000 darkness, what? You may now apply. Your 3D glasses. 3D. As we proceed. And all the people who are there, and if I miss anyone, please forgive me. And one important notice before we tell you, please try to donate generously and try to become members of the alumni association. And if I missed anybody in this audience, and I should thank all the members who have attended from far off place. I can see Anna from Mancherial is there, coming on, waiting for up till the end of the program. And everyone who are here, please thank you. And we wish alumni a very grand success. And a big standing round of applause for Dr. Sridhar Kasthuri, sir. Let us stand up and give a big standing oration to sir. Dr. Saket, he's there silently sitting at there. He's our psychiatry. He did his PG from, he was the first psychiatry batch, sir. He's not in the stage here. But Saket, are you there? Sir, Saket is silently sitting there and is doing all the manual work for the alumni work, sir. And sir, sir. Thanks to Victory Photo, Pratap Jain for providing a good audio visuals, Hybiztv for providing the live streaming. So high definition live streaming, entire program you can watch on YouTube, and also Sandhya for providing the reception committee and for providing the registrations and everything. Thank you each and everyone for joining this program from the bottom of the heart. Next year, everybody should commit themselves to make it much more grand event. Thank you, one and all. I think I missed Durga Prasad sir's name.
Sir, pardon me, sir, Durga Prasad, sir. You're so silent, and I feel proud about you, sir. And first thing is, you lived up to the expectation of Dr. Sridhar, sir. Every meeting, sir takes your name, sir. Take it from me. You're not there, but how sir takes Durga Prasad, sir, name? Really, you have shown your ability, sir. I just missed your name. And Saket, please come. Sir, Saket is the senior resident at Jagitial. And he was sitting all the way there, sir. He got up only for lunch. Saket, please come. Thank you. Saket is for first batch postgraduate from MGM. He did his PG from Warangal, sir. Psychiatry postgraduate. He did the entire work there, sir. Yes, sir. No, sir. I'm from Hyderabad. He worked at Jagitial, sir. Yes, sir. Saket, please accept a felicitation for your hard work from our president, Dr. Sridhar, sir. చివరి నిమిషం వరకు హాల్లో ఉన్న ప్రతి కాకతీయన్ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. చివరి నిమిషము వరకు ఈరోజు హాల్లో ఉన్న ప్రతి కాకతీయన్ డాక్టర్ స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. బర్మా వెంకటేశ్వరరావు అన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అన్న ఉస్మానియా అలమ్నై అన్న, శ్రీధర్ కస్తూరి అన్న మీద ప్రేమతో వచ్చారు. అన్న మీరు కూడా స్టేజ్ మీదకి రండి అన్న, ప్లీజ్. We request all the people who are off the stage, please come. We'll have a last group photo. Come. Whoever are there at the tea place, please come.